Sir, I would like to ask you one simple question, sir. Just imagine, sir, you became judge today. High Court నుంచి notification వచ్చింది. Okay? Your roll number was there. Hall ticket number ఏదైనా అనుకోండి. Your name was there. Proper చెప్పేశారు. మీరు జడ్జ్ అయిపోయారు. Whom you will call first, sir? Huh? చెప్పండి సార్. Be loud and clear. No problem. What about you, madam? Super, madam. Yeah, good only, madam. Nothing wrong. Sir, ఆ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది సార్? సూపర్ ఉంటుంది కదా సార్. Like if someone gives you, for example, I give you car today, 10 lakh rupees car. దానికన్నా ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది సార్ ఆ ఫీలింగ్. బికాస్ జస్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ యు ఆర్ ఎ జడ్జ్. ఫీలింగ్ ఎంత గ్రేట్గా ఉంటుంది సార్. జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్ మూమెంట్. యు విల్ బి హ్యావింగ్ టీయర్స్ ఇన్ యువర్ ఐస్ అండ్ యూ విల్ బి ఫీలింగ్ బ్లెస్డ్. దేవుడితో మాట్లాడతారు కాసేపు పేరెంట్స్తో మాట్లాడతారు. ఆ రోజు నిద్ర రాదు మీకు. మస్తు చెరిష్ మూమెంట్ ఉంటుంది సార్. ఐమ్ టెలింగ్ యూ నో, దీస్ ఎఫర్ట్స్ విల్ మేక్ దట్ మూమెంట్ వన్ డే సార్. అండ్ విల్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ మూమెంట్. ఆ ప్రౌడ్ మీకు ఎవరు కొనేసి ఇవ్వలేరు, డబ్బులు ఇచ్చి రాదు, దేనివల్ల రాదు అది. దో యూ మైట్ బి అ మిలియనియర్, బిలియనియర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎవరు కూడా ఇవ్వలేరు సార్ ఆ మూమెంట్ మీకు. సీ సార్, if this guy is a billionaire, I'm only okay thousandsలో ప్లే చేస్తున్నాను సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకరోజు చేస్తాను, ఈయన ఒకరోజు చేస్తాడు. బట్ వైల్ డైయింగ్ నో, యూ విల్ రిమెంబర్ యువర్ జర్నీ. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఎసెన్స్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. నేను లైఫ్ ఎలా బతికాను రాబోయ్, లాస్ట్ ఒక 2 minutes ఉంటుంది కదా సార్. యూ విల్ కమ్ టు నో దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డై. ఇదర్ ఇట్ మైట్ బి యాక్సిడెంట్ ఆర్ సంథింగ్. యూ విల్ కమ్ టు నో దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డై. లేకపోతే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినా కానీ ఒక 2 minutes వరకు బతికే ఉంటాం సార్. మన బ్రెయిన్ రన్ అవుతుంటుంది. అది డిసైడ్ చేస్తుంది సార్ వెదర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ ఆర్ హెవెన్ అనేసి. మొత్తం స్క్రోల్ అవుతుంది సార్. లైక్ ఫాస్ట్ స్టోరీ అంటారు కదా, ఒక 40-50 years లైఫ్ ఇలా ఫాస్ట్గా స్క్రోల్ అవుతుంది మీకు. అండ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్స్ యూ విల్ రిమెంబర్. సో థింక్ అబౌట్ దిస్ మూమెంట్. ఆఫ్టర్ 1 year యూ షుడ్ హ్యావ్ టీయర్స్ ఇన్ యువర్ ఐస్. యూ షుడ్ బి ఫీలింగ్ లైక్ ఓకే ఫైన్, ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై జర్నీ అండ్ ఐఎమ్ సంథింగ్ టుడే నౌ. అప్పుడు కాలర్ లేకపోతే కాలర్ షర్ట్స్ వేసుకోండి, కొంచెం కాలర్ ఎగిరేయచ్చు మీరు. ఓకే, క్లియర్? చలో సార్, టుడే ఐల్ బి ఆస్కింగ్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ సార్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లియర్ ఆన్ దట్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు లీవ్ ఎనీ పర్సన్ హియర్ ఇన్ ద క్లాస్. ఫస్ట్ we will start with the chapter name, sir. See sir, this is almost third day and I am not expecting any person to be like okay fine, bit lazy, chapter number 2 general explanation. No, you should be very much clear when you are stating the chapter numbers, because this is the third class and you are pretty aware about the chapter names, right? Clear? So I am going to call someone here. Time lag cheyakandi. Okay? If you don't know, please leave. If you know, stand here, be loud and be strong personality. Sir, మీరు అడ్వకేటే, నేను అడ్వకేటే, ఈక్వల్ క్యాలిబర్, రైట్ సార్? సో నేనేదో సుప్రీంకోర్టు జడ్జి, మీరేదో ఎల్ఎల్బి ఇప్పుడే చేస్తున్నారు, అలా కాదు కదా. వి ఆల్ ఆర్ అడ్వకేట్స్, రైట్? హూ అండ్ ఆల్ ఆర్ అడ్వకేట్స్? అదే ఫీల్ అవ్వట్లేదా? వాట్ ఈస్ దిస్? చా. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ద స్టోరీ సార్. యూ నీడ్ నాట్ టు టెల్ ద స్టోరీ సార్ నౌ. You can tell directly the chapter names if you want to, or if you want to drag through the story, if you can drag through the story as well, right sir? I'm going to call someone here, so be loud and clear and I mean these words, right sir? Day 1 ki day 365 ki edo difference undali kada sir. Leppte meerem chestunnaru, nenem chestunnanu, iddaram time waste chestunnam ante. Clear? ఇంత చిన్న మైక్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తుంది చూడండి. Someone. Who is that someone? Prema madam, you come madam, please. Yesterday I said to remember this name, no? Please come. You can hold this in hand madam. And straight గా పెట్టుకోండి, లౌడ్ గా మాట్లాడండి. ఐ మీన్ మై వర్డ్స్, రైట్? డోంట్ టేక్ మై పొజిషన్ మేడం, వీ కెన్ స్టాండ్ హియర్ ఆల్సో. కొంచెం ఇటు పక్క, దట్స్ ఆల్. యా, స్టార్ట్ మేడం. చాప్టర్ నేమ్స్ మేడం. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇంట్రడక్షన్ 1 to 5. సెకండ్ చాప్టర్ జనరల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్.
Yeah, please tell. 6 to 52A. Super. Third chapter of punishments. Okay. 53 to 75. 75. General exceptions. Fourth chapter. 76 to 106. Fifth chapter of abatement. 107 to 120. Fifth 5A of criminal conspiracy. 120A, 120B. Sixth chapter criminal of offense against the state. Super. Yeah. Last. 121 to 130. Seventh chapter of offense against relating to the Air Force, Navy, You forget my dad only, madam. Army, madam. What, madam? Army. 130 130 to 140. Okay, madam. Super, madam. Please clap for one more person we are going to call, right? Which person? Oh, female side అయిపోయింది కదా. You are safe, madam. You all are safe. Let's come to boys side. Bright faces ని పిలుస్తాం. Sir, you please come, sir. Sir, when he met me now, let me tell a small story. So I asked him, sir, what about your knowledge, sir? Whether you are good with the knowledge. He said, sir, I'm good with the knowledge, sir. I said him, on that day only I said him, right? ప్రాపర్గా మీ నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను ఆ రోజే. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎస్ సార్. ఇంట్రొడక్షన్. ఎస్ సార్. సెక్షన్స్ 1 to 5. సెకండ్ చాప్టర్ జనరల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ 6 to 52A. థర్డ్ చాప్టర్ పనిష్మెంట్స్ 52A to 53 to 75. ఫోర్త్ చాప్టర్ జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్ 76 to 106. Yes. What? Chapter 5 of abatement. Sixth chapter conspiracy, criminal conspiracy. Any mistake? Think. 5A. Yeah, tell me, sir. 5A abatement. 5 abatement, sir. You said already. Okay. 5A. 5A abatement. No, sir. 5 is abatement, sir. 5 is abatement. 5A is criminal conspiracy. Super, sir. Offenses against state. Which chapter, sir? Chapter 6. Okay. Chapter 7 is offenses relating to Army, Navy and Air Force. Offenses against states, sir. Tarvata Army, Navy. Okay, sir. Done, sir. Okay. One more on crowd demand only. If you say yes, I'll call. Yes, sir. అమ్మాయిల వాయిస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అమ్మాయిలు వెళుద్దామా? నో అమ్మాయిలు గట్టిగా చెప్తున్నారు కాబట్టి అబ్బాయిలు పిలుస్తాం. దిస్ విల్ బి ఫేర్, నో? సార్ ప్లీజ్ కమ్, సార్. He looks too bright actually. Sir, I do have a huge expectations on you. Start, sir. Sir, chapter 1, introduction, section 1 to 5. Super, sir. Chapter 2, general explanations, section 6 to 52A. Okay. Chapter 3, punishments, section 53 to 75. Section 4, general exceptions. Not section, chapter. Chapter 4, general exceptions. Super. Section Chapter. chapter 76 to 106. No, sir. Sorry, sir. Chapter 5. No, please take. Yeah. Sorry, section 76 to 106. Super, yeah. Chapter 5, abatement, 107 to 120. Chapter 5A, criminal conspiracy, 120A, 120B sections. Chapter 6, offenses against the state. Super, yeah.
section 121 to 130, chapter 7, offenses relating to Army, Navy and Air Force, section 131 to 140. Yeah, please clap. Super, sir. Now questions. Okay. ఇది అందరికి తెలుసు, అందరు దున్నేశారు అసలు. Let's call someone. Bright face again, right? All are bright faces only. Choosing కష్టమవుతుంది నాకు. Madam, you please come, madam. Yes, you only. Madam, I'll be asking you the question. I'll not give options. You should state the answer. Clear? అక్కడ లేదు క్వశ్చన్, చూడకండి. ఓకే, హోల్డ్ దిస్. యూ స్టాండ్ హియర్ మేడం. షుడ్ బి విజిబుల్ ఇన్ కెమెరానో. కనిపిస్తుందా కెమెరాలో తెలీదు. కొంచెం ఇటు ముందరికి రండి, ఇటు పక్కకి. యా, సూపర్ మేడం. ఎవ్రీ వన్ కెన్ సీ దర్ ఫేస్. హర్ ఫేస్. మై ఇంగ్లీష్ రాంగ్. ఓకే, వెనక్కి చూడకూడదు మేడం, నేను చెప్తున్నాను. స్లైడ్ క్లోజ్ చేసేస్తాను. ఓకే, క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ మేడం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, the Indian Penal Code extends to the whole India. Loud. To the whole India. Loud. To the whole India. Super. Correct answer. Clap for. ఫస్ట్ వచ్చే వాళ్ళు లక్కీ నేను చెప్తున్నాను, మళ్ళీ మళ్ళీ అనుకోకండి. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రైట్ ఫేస్. టూ మచ్ బ్రైట్ ఫేస్ విల్ చెక్. Sir, you please come, sir. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, సార్ క్లాస్ ఎప్పుడు చెప్తున్నారు సార్ మీరు? అసలు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు కానీ క్లాస్ చెప్పట్లేదు. సార్, సేమ్ రూల్స్ అప్లికబుల్ టు యూ. షుడ్ ఫేస్ ద క్లాస్. వెనక్కి చూడకూడదు. ఐల్ బి ఆస్కింగ్ యూ క్వశ్చన్, ఆప్షన్స్ ఇవ్వను. ఇది చెప్పేది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పను. లాస్ట్ టైం ఐఎమ్ టెల్లింగ్ హియర్, రైట్? సార్ ముందరకే చూడాలి, లేకపోతే క్లోజ్ చేసేస్తారు. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. యా, లిసన్ టు ద క్వశ్చన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, సార్. వెరీ కేర్ఫుల్లీ, రైట్? The provisions relating to extension of Indian Penal Code to extraterritorial offences is provided in section dash of the Indian Penal Code. Section 4. Super. Loud. Section 4. Loud. Section 4 of Indian Penal Code. Sir, వచ్చిన ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఎనర్జీ రావట్లేదు సార్. లైక్ when we go to this Mahesh Babu movies, Pawan Kalyan means, whoa, yeah, have some josh, sir. Section 4 of Indian Penal Code. Super, sir. Next person should be loud. Okay, I'm not going to say loud, right? Chalo, whom I'll call. ఇప్పుడు వచ్చే క్వశ్చన్ డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది, సో నేను చూస్తున్నాను. అందరూ అనుకుంటున్నారు చూడగరా బాబు. మేడం, యూ ప్లీజ్ కమ్. మేడం గీతా మేడం, please come. You were present for the first class, right? Yeah, please come. Please take. Please stand there. Face there. Okay? Clear, madam? చూడట్లేదు కదా, అటే చూడండి మీరు. Okay. The provision of the Indian Penal Code shall apply to any offense committed by. Answer please. Shall I'll give you two options, okay? Not two, four options we will give. Why two options, right? నేను చెప్పేటప్పుడు చెప్పండి whether that is correct or not. Okay, I'll jumble the series. Don't be in this myth. Second option right, third option right, fourth option right. No. Okay, I'll jumble the series. First option I'm telling, any citizen of India in any place beyond India. Correct or wrong? మళ్ళీ క్వశ్చన్ చెప్పాలా? క్వశ్చన్ అర్థమైంది, ఆప్షన్స్ అన్నీ చెప్పాలా? మీది పక్కా వైరల్ అవుతుంది మేడం వీడియో.
Again, I'm telling the question, listen properly, okay? The provisions of the Indian Penal Code shall apply also to any offense committed by, ఆప్షన్ చెప్తున్నాను వినండి ప్రాపర్గా, any person on any ship or aircraft registered anywhere in the world. No? Chalo, second option. Any citizen of India in any place beyond India. Correct? మేడం మైక్ దగ్గర పెట్టుకోవట్లేదు, ఓహో మీ వీడియో వైరల్ అవ్వకూడదనా? మైక్ దగ్గర పెట్టుకోవాలని చెప్పాలి మేడం. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఎస్, చలో డన్, క్లోజ్. Actually, this question problem is, by question you cannot interpret the right answer. Once you'll go through all the options, no, then only you'll come to know the answer. If you try to analyze the question, it is not that much clear enough. But this is not my question, sir, your high court question only. So I am not making any questions, right, sir? And you should be ready for the high court questions. If they are asking by showing an horse and lion, which is donkey, you should find out. I am not the responsible guy, right? Chalo. Next, sir. Next, evarni pilustamu. Sir, you please come, sir. Yeah, please. $33 sections వరకు అడగచ్చు కదా మనం, రైట్? 33 వరకు అడగచ్చు. Yeah, yesterday was 34 and 149 was optional, right? Till 33 was, we are very much clear. Sir, please, sir, handle this. Sir, same theories applies to you. ఇలా నిలబడకూడదు సార్, ఇలా నిలబడాలి, రైట్? క్లియర్ సార్? ఫేస్ ద క్రౌడ్. కొంచెం సేపు జస్ట్ ఒక 2 minutes వచ్చుకుంటే అయిపోతుంది సార్. రెస్పెక్ట్ డిస్రెస్పెక్ట్ తెలిసిపోతుంది, రైట్ సార్? అండర్ ద ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ సార్, ఆప్షన్ ఇవ్వను. A person is defined as a body of persons, Okay. or association of persons, or a company, or whether it is incorporated or not. సూపర్, మీరు వైరల్ అవ్వరు సార్. యా, నెక్స్ట్ పార్టీ. సార్ యూ ప్లీజ్ కమ్ సార్. మీ షర్ట్ చాలా దూరం నుంచి కనిపిస్తుంది సార్ నాకు, లిటరల్ గా. హోల్డ్ దిస్ సార్. సేమ్ రూల్స్ అప్లికేబుల్ టు యూ సార్. ఫేస్ ద క్రౌడ్. రెడీ టు ఫేస్? ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద వరల్డ్, నో? ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్. అగ్రీ ఆర్ నాట్? India has defined in which section? Section 18. Section 18 of IPC. 18. Loud. 18. మీకు వినిపిస్తుందా? Section 18. సూపర్ సార్, గ్రేట్. నెక్స్ట్ బ్రైట్ ఫేస్. అందరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నారు, ప్రీవియస్ కూడా అడగచ్చు. ఓకే మేడం, యూ ప్లీజ్ కమ్ మేడం. మేడం నన్నే చూస్తున్నారు, నన్ను విలవకు రారే, నన్ను విలవకు. ప్లీజ్ హోల్డ్ దిస్ మేడం. Madam, I'll send this clip to your husband, madam. I'm telling you. Face the crowd only. Okay, sir. Controversy question, no? We will not take this question. Again, she'll be telling 2 or 3 answers what we will do. We cannot say wrong also, we cannot say right also. This one is bit better. No, this one she can tell very easily, no? But still we will ask, no problem. Okay? The exhaustive meaning of public servant has been given in which section of the Indian Penal Code 1860? Section 21 of IPC. Servant of government, which section? Section 14 of IPC. Okay, clap, please. Yeah. ఇది చెప్పింది కూడా రికార్డ్ అయింది మేడం, అది చెప్తాను. పర్సనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని చెప్తాను, నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం లేదు. మీ మేడం చెప్పారు పంపించమని, అందుకని పంపించానండి. హూ ఇస్ నెక్స్ట్ లక్కీ గాయ్? సార్ మీరు నా కలిసి చూడండి సార్, ప్లీజ్ కమ్ సార్. సార్ నేను చెప్పిన మాట నేను నిలబడతాను సార్, మిమ్మల్ని పిలుస్తానని పిలిచాను, చూడండి. క్వశ్చన్ మైట్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ. అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చా? యా, ప్లీజ్ హోల్డ్ దిస్ సార్. యా, ఫేస్ ద క్రౌడ్ విత్ టూ మచ్ కాన్ఫిడెన్స్. Definition of wrongful gain is as follows. How it follows, tell me.
wrongful gain. Wrongful gain. Gain by unlawful means of person, Yeah. whether he is not legally entitled to it. Why whether, sir? Okay. For which he is not legally entitled to it. Almost clear. Chalo फिर claps. What you are waiting for? Super, sir. It was bit difficult only compared to previous questions, right? Next, who is the lucky girl or boy, whoever it may be? Madam, you please come, madam. Yes, you are only, madam. You are only. Don't worry. Please hold it, madam. Please stand, face the crowd. Then I'll show the question. Clear? Okay, sir. Under IPC, wrongful gain includes. Wrongful retention and wrongful acquisition. Super. ఏం మేడం మీరే లేచారు, మీరు వస్తారా? ఎనీ క్వశ్చన్స్ లెఫ్ట్? నో అని చెప్పకండి, ఫస్ట్ ఆ పర్సన్ పిలుస్తాను. ఇలా చెప్పేస్తే ఎలాగా? నెక్స్ట్ అలా వేరు కారా? మీ ఇజ్జత్ మాత్రం వల్ల వాళ్ళది పోవద్దా? సార్ శ్రీనివాస్ సార్ చూడండి సార్, కొంచెం చూడండి సార్, రండి సార్, రండి సార్. సార్ అసలు చూడనే చూడట్లేదు, నన్ను పిలిచినా నేను రాను. ఫేస్ ద క్రౌడ్ సార్. క్లియర్ సార్? యా. అండర్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ 1860, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing. What is that thing? మళ్ళీ చెప్పాలా సార్? మళ్ళీ చెప్తాను సార్, లేకపోతే ఆప్షన్స్ ఇస్తాను సార్. క్వశ్చన్ చెప్పి ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాను. క్వశ్చన్ చేంజ్, క్వశ్చన్ చేంజ్. ఇలా కష్టం సార్, ఇలా చేస్తే కష్టం సార్. వాట్ ఈస్ దిస్ సార్? మీరు ఎవరు హెల్ప్ చేయకూడదు చెప్తున్నాను. హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళకి 5 క్వశ్చన్లు అడుగుతాను, లిటరల్ గా చెప్తున్నాను. ఓకే సార్, ఫేస్ ద క్రౌడ్ సార్. ఇట్ అస్సలు చూడకూడదు చెప్తున్నాను. We will do one more thing. Whoever seeing here, no, they need to pay 100 rupees. Not for me. మీకే పంచుతాం 100 రూపాయలు, రూపాయి 200 రూపాయలుగా. ఓకే, లేకపోతే నేను ఇలా 5 క్వశ్చన్స్ అడిగినా కానీ భయపడతలేరు. ఎట్లాగా అడుగు, నువ్వు ఏ ప్రాబ్లం లేదు, ఎలాగా దానికి కూడా చెప్పవు కదా అనుకుంటున్నారు. 100 రూపీస్ ఐ చార్జ్ సార్. సార్ నేను మాట అంటే మాటే సార్, బయటకు వదిలిపెట్టాను. 100 రూపాయలు అంటే మార్వాడీల కన్నా ఘోరం సార్. నేను డబ్బులు తీసుకునే పంపిస్తాను. రైట్ సార్? సార్ ప్రాపర్లీ ఫేస్ సార్. మీ జేబులో డబ్బులు ఉన్నా కానీ పోతూనే ఉంటాయి సార్. ఓకే యా. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఐపీసీ, ద పొసెషన్ ఆఫ్ డాష్ ఇస్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ది పర్సన్. సార్ ఇది సెక్షన్ వచ్చి సెక్షన్ 27 ఐపీసీకి రిలేటెడ్ సార్. You tell me the answer, sir. I'm least bothered about this section. Wife, clerk and servant. Super. Great, sir. Next bright size, please. ఎంత టైం వేస్ట్ చేసాం ఇప్పటికి? Almost 26 minutes. More 4 minutes we will waste. Don't worry. Who's next lucky guy or girl? Oh, guy pair kada. You are in risk zone now. Red area. Madam, please, madam. You please come, madam. Yes. I'll be asking a very clear question, madam. అటు చూడండి, మళ్ళీ క్వశ్చన్ చదవను. వెనక్కి చూస్తే 100 రూపాయలు కట్టాలి. కట్టకపోతే మీ పేరెంట్స్కి ఫోన్ చేస్తాను మేడం నేను. లిసన్ టు ద క్వశ్చన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. అండర్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ 1860. Once again. Sorry. Where is the mic? Yeah, sorry. My mistake. Yeah. Okay. Under Indian Penal Code 1860, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing. What is that thing? Dishonestly. Yeah. One more question. Wait. Oh, yeah, already. Paper leak అయిపోయింది కదా. Sir, let's. One more question, please. ఏం సార్ అయిపోయింది కదా క్వశ్చన్, ఏం సార్ మళ్ళీ అడిగింది మీరు కదా తప్పు. Electronic record under section 29A of the Indian Penal Code shall have the meaning assigned to it as in of Information Technology Act 2000. Which section? To class 1 subclass T.
What, madam? Please pronounce once again. To class 1 subclass T. Wait here only. Can you please read this? See, madam, let me tell you very clearly. It is section. Sorry. Correct me if I am wrong, okay? Section, madam, idi. Idi subsection. Idi clause. Clear? Now you have to pronounce again very clearly. ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ విజిబుల్గా ఉంటాయి కదా, 2-1T తెలిస్తే తెలిసిపోతుంది, క్లాజ్ సబ్ క్లాజ్ అన్ని తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. స్టిల్ ఓకే మేడం, జస్ట్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ హావ్ గివెన్, యూ కెన్ ఆన్సర్ అగైన్, రైట్? అగైన్ క్వశ్చన్. Electronic record under section 29A of the Indian Penal Code shall have the same meaning assigned to it as in of Information Technology Act 2000. Which section? Section 2, clause 1, sub. Super! Madam, 2 section na madam. Section ద్వారా subsection. Subsection దాని 1, తర్వాత clause clause. T. Right? Section 2, subsection 1, clause T. Pronounce now. Section 2, subsection 1, clause T. Super madam. Clause. అందరు సేఫ్ అయిపోయారు. దిస్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. సెక్షన్ 29A ఆఫ్ ది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ 1860 టాక్ అబౌట్ వాట్ సార్? బీ లౌడ్ అండ్ క్లియర్. ఎవరైతే చాలా మందికి ఫియర్ పోయింది, ఇక అయిపోయింది, ఇక ఛా ఐ థాట్ ఓ షిట్ టుమారో విల్ టేక్. ఓకే, ఐ విల్ వేర్, నో ప్రాబ్లం. కొంచెం ఇబ్బంది అయినా కానీ వేసుకుంటాం, ఇజ్జత్ ఉంటుంది. చలో, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ టుడే సార్. సార్ టైం పాస్ అయిపోయింది, వీఆర్ డన్. See, every day I am revising. The only purpose here is one thing, you to remember this, okay? Second is remembrance ఒకటే సరిపోదు సార్. With fear remembrance వచ్చింది అనుకోండి, I'll tell you a 2-minute short story, 2 minutes only, not more than that. When I was in 10th class, no sir, there was the sings ఉంటారు కదా, sing. One of the faculty was sing sir, Harbinder Singh, okay? That faculty was there. He do have 2 sweet shops sir, పెద్దవి, అంటే దట్ టు మెయిన్ ఏరియా. సో అప్పట్లోనే హీ యూస్ టు ఎర్న్ అ లాట్, బట్ హీ యూస్ టు కమ్ ఇన్ సైకిల్ ఎవ్రీడే. పాత సైకిల్లో వచ్చేవాళ్ళు ఆయన. హీఈస్ అ మ్యాథ్స్ టీచర్, అండ్ విచ్ ఎవర్ క్లాస్ హీ విల్ టేక్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాది 10C అనుకోండి, 10Cకి తనను అలౌట్ చేస్తారనుకోండి, హిస్ టార్గెట్ ఈస్ వెరీ క్లీన్, ఒక్క పిల్లోడు కూడా ఫెయిల్ అవ్వకూడదు. సో హీ యూస్ టు యూస్ ద ఓన్లీ 2 tricks. One is to simplify the subject, second is fear. ఫియర్ అంటే ఎలా అంటే, పిలుస్తారు, చెప్పమని చెప్తారు, చెప్పలేదనుకోండి, అప్పుడు చిన్నప్పుడు బ్యాగ్స్ చాలా బరువుగా ఉంటాయి కదా, ఇఫ్ యూఆర్ అవేర్ ఆర్ నాట్, అమ్మాయిల బ్యాగ్ చేతికిచ్చి ఇలా పట్టుకోమని చెప్పారు మమ్మల్ని. సో 2 things I understood that I cannot bear his class, first thing. సో స్లోలీ కాకా పట్టడం స్టార్ట్ చేశాను, చదవడం స్టార్ట్ చేశాను. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్, ఐ డూ హ్యావ్. సెకండ్ థింగ్ I understood, whenever you learn something with the fear and with your cautious mind, you will remember that for a long time. అండర్స్టూడ్ దిస్ థింగ్ సార్, బికాస్ ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు దొంగతనం ఎందుకు చేయట్లేదంటే మీకు తెలుసు పోలీసులు పట్టుకుంటారని, ఫియర్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఫియర్, ఎవడెంత కష్టపడి సంపాదిస్తాడు? పోయి బ్యాంక్కి వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకొని వచ్చేసి సరిపోతుంది కదా. తీసుకొని వచ్చేస్తే మీ డబ్బులు కాదు, పక్కన డబ్బులు, కరెక్ట్? సో ద స్ట్రాటజీ విచ్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ హియర్, ఇట్ విల్ డెవలప్ యువర్ స్ట్రక్చర్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ ఫాలో ద సేమ్. 10 questions మీరు గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతే ఐఎమ్ గ్యారంటీయింగ్ యూ విల్ నెవర్ బికమ్ జడ్జ్. నెవర్ ఎవర్ యూ విల్ బికమ్ జడ్జ్. Because you need to remember at least 1000 to 2000 questions. మన దగ్గరే 18 క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి సార్, ప్రీవియస్ ఇయర్వి. 1800 క్వశ్చన్స్ అక్కడే అయిపోతాయా? ప్లస్ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేస్తానా, పుట్ టుగెదర్ ఇట్ విల్ గో అరౌండ్ 3000 MCQs. 10 గుర్తుండట్లేదు, 3000 గుర్తుంటాయా మీకు? థింక్ క్లియర్లీ, బికాస్ సమ్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, నో దిస్ ఇస్ మై స్టూడెంట్, లైక్ he said me very clearly about this. You go to exam theater, you will see the question గుర్తుకొస్తుంది మీకు, అక్కడున్న అన్ని ఆప్షన్స్ గుర్తుకొస్తాయి మీకు, ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్గా గుర్తురాదు. ఇట్ హ్యాపెన్ సార్. మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ అటెండ్ చేయండి, మీకు నేను చెప్పేది చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఆ రోజు ఇప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు, అప్పుడు చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఆ రోజు ఫీల్ అవడం తప్ప ఏముండదు. క్లియర్? చలో, లెట్స్ కమ్ టు ద సబ్జెక్ట్ సార్. Yesterday I said you about 2 case laws, right sir? What are those case laws sir?
Okay. Another case law? Yeah, complete. Right, sir? Sir, మీరు చూస్తే Barinder Kumar Ghosh versus King Emperor. Famously, it is known as the postman murder. Okay. Yeah, postmaster murder. Okay. So postmaster murder అని కూడా చెప్పుకుంటా సార్ ఈ కేసులో గురించి, because it is that much famous. Yesterday I said very clearly. Today also I am revising it once again. Please try to understand. See sir, చాలా మంది రాబరీకి వెళ్ళారు సార్. ఐఎమ్ నౌట్ కౌంటింగ్ ఇట్ బికాస్ అక్కడ ప్రాపర్ కౌంట్ అనేది చెప్పారో చెప్పలేదో నాకు తెలీదు. చెప్పినా కానీ నేను చెప్పను ఇక్కడ, బికాస్ సి there is too much bifurcation. Common intention says several persons. ఎందుకంటే కామన్ ఇంటెన్షనే చెప్పదు, ఇంతమంది ఉంటేనే కామన్ ఇంటెన్షన్ అని చెప్పదు. సింపుల్ అండ్ క్లియర్. సో సి హియర్ సార్, కొంతమంది వెళ్ళారు పోస్ట్ ఆఫీస్కి. అప్పట్లో బ్యాంక్స్ అంత ఫేమస్ కాదు సార్, పోస్ట్ ఆఫీసెస్ వర్ టూ మచ్ ఫేమస్. ఫుల్ క్యాష్ మొత్తం పోస్ట్ ఆఫీసెస్లో ఉండేది. మొత్తం మనీ ఆర్డర్లు, ఆ ఆర్డర్లు, ఈ ఆర్డర్లు అన్ని పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళాయి. సో దే వెంట్ టు బ్యాంక్ సార్, సారీ పోస్ట్ ఆఫీస్ సార్, ఫర్ రాబరీ. రైట్ సార్. సో చాలా మంది, ఒక్క పర్సన్ నాలాంటోడు బయట నుంచి ఉన్నాడు, కొంచెం సేఫ్ వీక్ పర్సనాలిటీ. రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ వెంట్ ఇన్సైడ్ సార్. ఒకడు కాల్చాడు, ఇద్దరు ముగ్గురు కొట్లాడటం స్టార్ట్ చేశారు. ఫైనలీ వీళ్ళందరూ పారిపోయారు సార్. నేను మాత్రం పారిపోలేదు సార్, నన్ను పట్టుకున్నారు. అంటే నేను పారిపోవడానికి ట్రై చేశాను, పట్టుకున్నారు. సింపుల్ అండ్ క్లీన్. సో ఈ పర్సన్ ని అరెస్ట్ చేస్తారా చెయ్యరా? అరెస్ట్ చేస్తే ఏ శిక్ష చేస్తారు? వీళ్ళందరూ చేసిన ఒఫెన్సెస్ కి వీడికి పడుతుంది. బికాస్ కామన్ ఇంటెన్షన్ సేస్ వెరీ క్లియర్లీ, ఇఫ్ 5 people are doing something, it will be treated as one person has done all the things. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, మర్డర్ కి శిక్ష ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ యాజ్ 20 years పెట్టుకుందాం సార్. మనం 5% ఉంటే అందరికి ఏంది బోనస్ ఇస్తారా ఏంది 4 years గా, లేకపోతే షేర్ చేస్తారా వాళ్ళకి? ఉండదు సార్ అలాగా. ప్రతి మనిషికి సేమ్ శిక్షే, ప్రతి మనిషికి. సో మీరు ఇలా ఆలోచించుకోండి, నేను ఫ్రెండ్తో పాటు వెళ్ళాను కదా, వాడేమన్నా మర్డర్ చేస్తే నాకేంటి, మీకు కూడా పడుతుంది. సో డోంట్ ట్రై టు బిల్డ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, క్లియర్ సార్? సో పోస్ట్ ఆఫీస్ కేస్, పోస్ట్ మాస్టర్ కేస్ is very much clear to all. What is the name sir? Pronounce loud. So whenever on section number 34, if any question comes in the future, you should state this example, right? And you should state these words sir. Last words, yellow lines, can you please read it for me? క్లియర్? నించోని అక్కడ వేడుకలు చూస్తున్నా కానీ మిమ్మల్ని కూడా పట్టుకెళ్తారు. క్లియర్? నేను మర్డర్ చేయలేదు కదా, నన్ను తీసుకెళ్ళకూడదు కదా, కుదరదు. సో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వన్స్ అగైన్ వెరీ క్లియర్లీ. చాలా మంది రాబరీకి వెళ్ళారు, ఎక్కడికి? పోస్ట్ ఆఫీస్ కి. దేర్ వర్ టూ మెనీ పీపుల్, 1 2 3 4 అనుకోండి. వన్ పర్సన్ వాజ్ స్టాండింగ్ ఎట్ ది డోర్. మిగతా వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళారు, కొంతమంది కొట్టారు వేరే వాళ్ళని, ఒకడు మాత్రం కాల్ చేశాడు. మిగతా వాళ్ళందరూ పారిపోయారు, ఒక్క పర్సన్ మిగిలిపోయాడు సార్. ఈ పర్సన్ కి మర్డర్ శిక్ష, వీళ్ళందరూ చేసిన శిక్షలన్నీ ఈ పర్సన్ కి పడ్డాయి. నౌ లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కేస్ లా. ఓకే, ఐ సెడ్ యూ క్లియర్ స్టోరీ, రైట్? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫర్ అ మూమెంట్. In Barinder Kumar Ghosh versus King Emperor, the appellant was charged and convicted under section 302, read with section 34 IPC. Sir, section number 34 is a specific offense, sir. No, sir. Loud, sir. Anyone, please. If you have any confusion, do let me know. అది చెప్పదు సార్, ఇది మర్డరా, ఇది లేకపోతే ఏమన్నా స్టాకింగా, లేకపోతే ఇంకేమన్నా offense చెప్పదు. మీరు కలిసి చేస్తే, కామన్ ఇంటెన్షన్తో చేస్తే ఏమవుతుందని చెప్తుంది అంతే, స్పెసిఫిక్ ఒఫెన్స్ కాదు. రైట్ సార్? క్లియర్ సార్? రెడ్ విత్ సెక్షన్ నెంబర్ 34 of IPC with the murder of sub postmaster. As someone said from the crowd, that is a postmaster case. అంటే చాలా మంది ఫేమస్ గా దీన్ని పోస్ట్ మాస్టర్ కేసు లో కూడా అంటారు. క్లియర్ సార్? నెక్స్ట్, ద అపిలెంట్స్ కంటెన్షన్ దట్ హీ వాజ్ ద మ్యాన్ అవుట్ సైడ్ ది రూమ్. రైట్ సార్? ఈ మ్యాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అవుట్ సైడ్ ది రూమ్, రైట్? అండ్ నాట్ ద మ్యాన్ హూ ఫైర్డ్ ద ఫ్యాటల్ షాట్. నేను వాడిని కాదు, ఎవడైతే కాల్చాడు, నన్నుకెందుకు మర్డర్ చేస్తున్నాడు అంటున్నాడు. అండ్ సో నాట్ లయబుల్ ఫర్ మర్డర్ వాజ్ రిజెక్టెడ్ బై ద కోర్ట్. కోర్ట్ ఏం చెప్పింది? నువ్వు బయలుదేరు, సెక్షన్ నెంబర్ 34 చూసుకొని రా అని చెప్పారు. అట్లా వేయకుండా ఉంటాం, నీకు శిక్ష ఇస్తాం మ్యాండేటరీగా అని చెప్పారు. రైట్ సార్? వైల్ రిఫ్యూజింగ్ ద అపిలెంట్స్ క్లెయిమ్, ద ప్రివీ కౌన్సిల్. సార్ అప్పట్లో సుప్రీం కోర్ట్ ఇలాంటివి ఉండేవి కాదు, కొన్ని ఫ్యాన్సీ నేమ్స్ ఉండేవి. ప్రివీ కౌన్సిల్
Privy Council. Clear, sir? Privy Council said that even the appellant did nothing as he stood outside the door. It is to be remembered that in crimes as in other things, they also serve who only stand and wait. No one is telling that my face is not bright. You should tell me, sir. Okay. Chalo. Nga avale, sir. Try to complete this line, then we'll go further, right, sir? Lord Summers speaking through the court stated that section number 34 deals with the doing of separate acts, similar or diverse, by several persons, if all are done in furtherance of what, sir? Clear, sir? Each person is liable for the result of them all, as he had done them himself for that act, and the act in the later part of section must include the whole section covered by a criminal act in the first part because they refer to it. Clear, sir? Any doubt? Whatever the story I said is clear or not? Proper English language or not? If you have any difficulty, do let me know. 1 second, sir. Online people kosam koncham zoom chestunnanu. You can please check out here. Pause cheskoni chuskondi. Yeah, done. Chalo. Next case law also I said, sir. What is that case law, sir? Clear story, sir. Very much clear story, sir. Try to understand the story once again. Okay. There were people, Allahdad, Hamidullah and few others. Evarevaru, sir? Allahdad, Hamidullah and few others. Clear, sir? వీళ్ళందరూ దేనికోసం వెళ్ళారు, sir? To cut and collect reeds, cane, grass, plant on the banks of river. Okay na, sir? Ellaru. Property evardi, sir? Muhammad Shadi, Wali Shadi. Who is Wali Shah, sir? Wali Shah is a son of Muhammad Shah. Clear, sir? And what about this Qasim Shah? Qasim Shah is a nephew of Muhammad Shah. Clear? Story clear ga unda? See, sir? They went, వీళ్ళు వెళ్ళారు ప్రాపర్గా. వీళ్ళు వెళ్ళి ఇక్కడ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు, సార్. ఓకే. దీస్ పీపుల్ వేర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. వీళ్ళ నెఫ్యూ పిక్చర్లోకి వచ్చాడు. ఏంట్రా కట్ చేస్తున్నారు, ఆగండి ఆగండి అని చెప్పాడు. వీళ్ళందరూ కలిసి 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, కొట్టడం స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే. దెన్ ఈ స్టార్టెడ్ లైక్ స్క్రీమ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు, కాపాడండి కాపాడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందీలో బచావ్ బచావ్ అని అడిగాడు. ఓకే. దెన్ దీస్ 2 people కేమ్, sir, along with the loaded guns. Loaded guns, you know, right? If you have bullets, loaded gun. No bullets, empty gun. Right, sir? They came with the loaded guns. This person having intention to kill the other person. Right, sir? ఈ పర్సన్ కి లేదు, సార్, ఇంటెన్షన్. ఈ పర్సన్ భయపెడదాం అనుకుంటున్నారు, ఈ పర్సన్ చంపుదాం అనుకున్నారు. ఈ పర్సన్ కాల్చాడు, సార్, చనిపోయాడు ఒక పర్సన్. ఈ పర్సన్ కూడా కాల్చాడు, బట్ ఎవరు చనిపోలేదు. Now you say me very clearly whether they do have common intention or not. No. Shall I state it as similar intention? Yes. Similar intention at least sounds bit good. So there is a slight difference between common intention and similar intention. But a slight difference valla pedda punishments to tappichukochu. Clear? Yes. So your intention should be proved in the court. నాకు ఉందంటే సరిపోదు, ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్, సార్? లెట్ మీ రీడ్ ద కేస్ లా ఫర్ యూ. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కేస్ లా. వెరీ స్మాల్ కేస్ లా ఓన్లీ, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. రైట్, సార్? ఆర్ ఎల్స్ యూ డూ వన్ థింగ్. టుడే యువర్ హోంవర్క్ ఈస్ go and read the case law, come tomorrow. Right, sir? Reading wordings doesn't make much sense, sir. Same story, sir. I said in a very clear words and in a short form only. Right, sir? Tomorrow you read the story and come back. Online students also, please check out the chart books. Right, sir? Clear, sir? Now let me go with the flow of the chart, sir. What is this doctrine of joint liability, sir? Can you see this doctrine of joint liability? Sir, see, sir, section number 34 and section number 149 don't talk about single person. ఒక్క పర్సన్ ఆఫెన్స్ చేస్తే దాని గురించి మాట్లాడదు సెక్షన్ నెంబర్ 34 and 149. దే టాక్ అబౌట్ గ్రూప్. గ్రూప్ అంటే 2 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే 34, 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే 149. సింపుల్, గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టమా? 5 or more, which section, sir? Clear? 2 or more, which section, sir? But section number 34 లో ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు 2 and more అనేసి. They said several persons.
సెవరల్ పర్సన్స్ అని చెప్పారు. బట్ యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ అ డీమ్డ్ అజంప్షన్ దట్ సెవరల్ పర్సన్స్ అయితే ఒకడైతే కాదుగా, 2 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా అనుకోండి సెవరల్ పర్సన్స్ అని చెప్పొచ్చా మనం? 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వై 149? ఎందుకు సెవరల్ పర్సన్స్ అంటే కామన్ ఇంటెన్షన్లోకి రాకూడదా? యా, యూ టెల్ మీ సార్, ఐఎమ్ లిస్నింగ్ టు యూ, యూ ఆన్సర్ మీ ప్రాపర్లీ. అది గ్రూప్ కాదు సార్, నేను చెప్పేది కామన్ ఇంటెన్షన్ గురించి. 8 members కి ఇంటెన్షన్ వచ్చింది సార్. లెట్ మీ గివ్ అ వెరీ క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ టు యూ రిగార్డింగ్ ద కామన్ ఇంటెన్షన్ అండ్ కామన్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్ సార్? సార్ రోజు మీరు ఇక్కడికి క్లాస్కి వచ్చే దేనికోసం సార్? చదువుకోవడానికి. ఐ కెన్ అజ్యూమ్ ఎవరైనా ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం వస్తున్నారా? నో, రైట్? యు ఆల్ ఆర్ కమింగ్ హియర్ ఫర్ వాట్ పర్పస్ సార్? టు స్టడీ. బట్ చదువుకోవటం మీ ఆబ్జెక్ట్ సార్? అంటే నేను జీవితాంతం చదువుతాను రవి, నాకు చదువుకోవటమే నా ధ్యేయం కాదు కదా. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్? టు బికమ్ జేసీజే, జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్, దట్ ఈస్ కామన్ ఆబ్జెక్ట్ సార్. కామన్ అంటే విచ్ ఈస్ లైక్ మెనీ పీపుల్. ఇప్పుడు చాలా మందికి ఆబ్జెక్ట్ ఉంది సార్, చాలా మందికి ఇంటెన్షన్ ఉంది. కామన్ ఇంటెన్షన్, కామన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరికీ కామన్ ఇంటెన్షన్ ఉండాలి, కామన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. వెరీ మచ్ క్లియర్? సో వెన్ యూ సే ఐ డూ హ్యావ్ అ కామన్ ఇంటెన్షన్, నాకు ఇంటెన్షన్ ఉంది చదవాలని, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ మై ఆబ్జెక్ట్. మై ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్, ఐ వాంట్ టు బికమ్ జేసీజే. రోజు కూర్చొని చదివితే నాకు మజా రాదు, నేను ఆ ఆబ్జెక్ట్ కోసం ఈ ఇంటెన్షన్ తోటి కష్టపడుతున్నాను, రైట్? క్లియర్? స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ సార్, ఇట్ విల్ మేక్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. బికాస్ కామన్ ఇంటెన్షన్ కి కామన్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఈ రోజు వరకు సుప్రీం కోర్టే క్లియర్ గా చెప్పలేకపోతుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్, నో హౌ దే కెన్ డిసైడ్, రైట్? చలో, వెరీ మచ్ క్లియర్ సార్. సో డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ జాయింట్ లయబిలిటీ అంటే వెనెవర్ వి సే జాయింట్ లయబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ అ లయబిలిటీ టు ద గ్రూప్. whoever is coming together, it is a joint liability, right? Clear? Chalo, now let's come to common intention, sir. Sir, చాలా మంది ఫ్యాకల్టీస్ ఏం చేస్తారంటే they will be telling difference between common intention and common object only. No one will talk about similar intention. Similar intention is also important only, no sir. How you can avoid that? You cannot avoid that. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కేస్ లో it is very much clear cut case of the similar intention, right sir? మీరు చెప్పారు కదా సార్ ఇప్పుడే, which case లో సార్? యా, బరేందర్ కుమార్ ఘోష్ అనకండి, నాకు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, ఇక్కడే పడిపోతాను మళ్ళీ, రైట్? చలో, సో దేర్ విల్ బి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 34 and 38 యాజ్ వెల్, రైట్ సార్? అండ్ 34 and 149 యాజ్ వెల్, రైట్ సార్? ఇక్కడ యారోస్ పెట్టాను సార్, చూడండి, 34 and 149 క్లియర్? అండ్ అగైన్ 34 and 38 క్లియర్? హోప్ యూ క్యాన్ మేక్ ఇట్ అవుట్. అట్లీస్ట్ యారోస్ అన్న చూడండి, ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఇనఫ్, రైట్ సార్? సో ఇక్కడ కామన్ ఇంటెన్షన్ దగ్గర పెట్టాను సార్, బరేందర్ కుమార్ ఘోష్ వర్సెస్ కింగ్ ఎంపైరర్, క్లియర్? 38 దగ్గర క్లియర్ గా పెట్టాను సార్, ఇండివిజువల్ లయబిలిటీ, రైట్ సార్? ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అంటే మెహబూబ్ షా వర్సెస్ ఎంపైరర్, క్లియర్? ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ కామన్ ఇంటెన్షన్, కామన్ ఆబ్జెక్ట్ డిఫరెన్స్, వెరీ మచ్ ఫేమస్ కేస్ లో సార్, నానక్ చంద్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ కేస్ లాస్, నో అదర్ ఆప్షన్ యూ డూ హ్యావ్. కేస్ లాస్ నేను చాలానే ఇచ్చాను సార్, బట్ ఇవి మ్యాండేటరీ గుర్తు చేసుకోవాలి. మీరు కేస్ లాస్ చూస్తే దీస్ మెనీ కేస్ లాస్ ఐ హావ్ గివెన్ సార్, వన్స్ అగైన్ ఓన్లీ 34 మీద ఉన్న కేస్ లాస్ ఇవి. చూస్తే మీరు స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ మళ్ళీ ఫేమస్. సో ఇవన్నీ గుర్తుంచుకునే బదులు అవి గుర్తుంచుకుంటే చాలా బెటర్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. మీకు నిజంగానే సత్తా ఎక్కువ ఉండి ఈ అటెంప్ట్కే అయిపోవాలంటే ఇవి కూడా గుర్తుంచుకుంటే బెటర్, రైట్? క్లియర్ సార్? చలో, hope you have understood this chart. I am assuming that you have understood, right? Any doubt you do have in this chart, because ఈ చార్ట్ అర్థం కాకపోతే మీకు ఏమీ అర్థం కాదు ఫ్యూచర్ లో. నేను దేనికి డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను, ఎందుకు డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను మీకు అర్థం కాదు. Now we'll understand section number 34, section number 149 in very 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 clear words, because exam లో 99% వచ్చేది 149 and 34 మాత్రమే, 38 రాదు. అందుకని ఏ ఫ్యాకల్టీ టీచ్ చేయరు. క్లియర్ సార్? వెరీ మచ్ క్లియర్? బీ లౌడర్ సార్. సార్ మీరు అందరూ ఒక పని చేయండి సార్, యూ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ లైక్ దిస్, ప్లీజ్ రేజ్. మేడం, నాట్ లైక్ దట్ మేడం, లైక్ దిస్, నాట్ దట్ అబోవ్ ఆల్సో, దిస్ మచ్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ. హోల్డ్ లైక్ దట్ ఫర్ 10 seconds సార్. Yeah, nothing wrong sir. Sir, see one thing very clear, if you are in this class and if you are not active,
నేను చెప్పేది మీకు ఏది గుర్తుండదు. ఓకే, సింపుల్ అండ్ క్లియర్. వెన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ సంథింగ్ ఐ మీన్ ఇట్ అండ్ యూ షుడ్ బి లౌడ్ ఇనఫ్. నాకు కొంచెం తక్కువ వినిపిస్తుంది సార్, మీరు గట్టిగా మాట్లాడితే వినిపిస్తుంది, లేకపోతే వినిపించదు నాకు. షుడ్ బి లౌడ్ అండ్ క్లియర్. చెవిటాడు అనుకోకండి సార్, జస్ట్ ఫర్ నేమ్ సేక్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఓకే, నౌ యూ పుట్ డౌన్ యువర్ హ్యాండ్స్ లైక్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ థింగ్ ఆర్ నాట్? One small thing I am going to speak now. Try to understand that. Try to remember that in your brain, right, sir? What is this, sir? What is written here? 141 రాకుండా 149 రాదు. మీకు అర్థమే కాదు. Clear? So you should know 141 to remember 149. Clear? 149, right? చలో ఒక్కొక్క సెక్షన్ త్రూ వెళ్తాం సార్. వాట్ ఈస్ సెక్షన్ నెంబర్ 34? బీ క్లియర్ సార్, ఒకసారి చూడండి మీరు. ఫర్ 2 seconds యూ కెన్ వాచ్. వాట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ విత్ దిస్ సెక్షన్ సార్? వెరీ సింపుల్ సెక్షన్ సార్, హార్డ్లీ దే గేవ్ 2 lines, మోర్ దెన్ ఇనఫ్, రైట్? సి, యాక్ట్స్ డన్ బై సెవరల్ పర్సన్స్ ఇన్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ కామన్ ఇంటెన్షన్ తో చేస్తున్నారు. నౌ యూ టెల్ మీ వన్ థింగ్ సార్, కామన్ ఇంటెన్షన్ అంటే మీకు అర్థమైందా? సార్ నాకు అర్థం కాలేదు, ఏంది సార్ ఇది అంటే కష్టమైపోతుంది. కామన్ ఇంటెన్షన్ ప్లేస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. Now I'll give you a proper case scenario, try to understand that, then we will go through the section, right sir? వీళ్ళందరూ ఎందుకు సార్, ఏంటి సార్ వాళ్ళ కామన్ ఇంటెన్షన్? క్లియర్? నౌ యూ సీ హియర్, ఒకడెళ్ళి బిల్డింగ్ మీద నించున్నాడు చూడటానికి. ఏ దూరం నుంచి ఎవరైనా పోలీసు వాళ్ళు గెలిచి ఎవరైనా వస్తే నేను ఇన్ఫార్మ్ చేసేస్తారా అనేసి. మిగతా ఏం చేస్తున్నారు, ఏరియా కార్నర్స్ లో నించుంటున్నారు, గల్లీ కార్నర్ లో. ఎవడైనా వస్తే మేము ఆపేస్తాంలే, డోంట్ వరీ అనేసి, రైట్ సార్? మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి లోపలికి వెళ్ళి కొట్టడం స్టార్ట్ చేశారు, పిచ్చ కొట్టడు కొట్టారు సార్. వెదర్ ఆల్ పర్సన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్ నాట్? శిక్ష పడితే అందరికి పడుతుందా పడదా? ఈడు బిల్డింగ్ మీద నించున్నాడు చూడండి, వీడికి కూడా పడుతుందా? క్లియర్? Now I'll read lines for you. Try to understand those lines, then you talk. Okay? See sir, when a criminal act is done by several persons, what act sir? Criminal act, right sir? By several persons. They didn't state it as 2, they didn't state it as 3, they didn't state it as 10, 5, no, nothing they have stated. They said several persons. It is our assumption that we are thinking like 2 or more is several persons only, right? Correct? Several persons in furtherance of the common intention. Clear sir? Common intention of what? Okay? Each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. Sir, if you see my recorded classes now, previously when I used to teach in recorded manner, ఈ సెక్షన్ 2 minutes లో చెప్పాను సార్ నేను, just 2 minutes. So why I am telling you all this thing? Because I understood. ఇన్ని సార్లు క్వశ్చన్ అడిగాడంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ అవ్వచ్చు. 5 marks is not small marks సార్. ఒక్క మార్క్ తోటి జడ్జ్ అయిపోతారు, ఒక్క మార్క్ తోటి ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ రాయడానికి వెళ్ళిపోతారు. Too much difference. When 5 marks question is there, 10 marks question is there, it matters sir. I'm telling you very clearly, and this question is damn important in Indian Penal Code. దీనికన్నా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను ఇప్పటి వరకు చూడలేదు. ఇంకా వస్తాయనుకోండి, ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన సెక్షన్స్ లో ఇది టూ మచ్ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? అండర్స్టూడ్? సెక్షన్ నంబర్ 34 అండర్స్టూడ్, రైట్? బరేందర్ కుమార్ ఘోష్ వర్సెస్ కింగ్ ఎంపైరర్ అండర్స్టూడ్? మహమూద్ షా వర్సెస్ ఎంపైరర్ అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ కేస్ లాస్ సార్. ఇవన్నీ కేస్ లాస్ మీరు మీ బుక్స్ లో రాసుకోవాలి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కేస్ లాస్ సార్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ like more research on this, you can do this case clause through this case clause, right sir? ఇవన్నీ ఇక్కడ కోట్ చేసేసాను సార్ నేను. ఓకే, ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ రాసిస్తే సరిపోదు, కేస్ లాస్ కోట్ చేస్తే
సూపర్ డూపర్గా మార్క్స్ వస్తాయి. క్లియర్? అలా అని చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఏది పడితే అది రాసొస్తారు, 0 కూడా ఇస్తారు, చెప్తున్నాను క్లియర్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ సెక్షన్ నెంబర్ 38 ఏంటి సార్? ఇందాక చెప్పాను కదా సార్, మహబూబ్ షా వర్సెస్ ఓకే చలో. పర్సన్స్ కన్సర్న్డ్ ఇన్ క్రిమినల్ యాక్ట్ మే బి గిల్టీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆఫెన్సెస్. మే బి గిల్టీ ఆఫ్ క్లియర్ సార్? చూడండి సార్, ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఈ పర్సన్ ని రెచ్చగొట్టాడు సార్. ఎట్లా రెచ్చగొట్టాడు? తీవ్రమైన రెచ్చగొట్టడం అంట, బేభత్సంగా రెచ్చగొట్టాడు. ఓకేనా? ఈ మనిషి ఏం చేశాడు? వీడిని కొట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్ సార్? వీడేంటంటే వీడిని ఎప్పటి నుంచో చంపుదాం అనుకుంటున్నాడు, ఎప్పటి నుంచో. ఓకేనా? వీడేమనుకున్నాడు, మనోడు కొట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు, నేను చంపేసి అనుకోండి, క్లియర్గా ఉంటుంది కదా అనేసి. వీడేంది? విత్ ఇల్ ఇంటెన్షన్. విత్ వాట్ సార్? ఇల్ ఇంటెన్షన్. వీడిని రెచ్చగొడితే చేశాడు పాపం. వీడికి ఇంటెన్షన్ ఏం లేకుండా వీడిని రెచ్చగొట్టాడు కాబట్టి ఎక్కువ ఫోర్స్లోకి వచ్చేసి కొట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు. వీడికి ఇల్ ఇంటెన్షన్ ఉండే సార్, వీడికి చంపేశాడు. నవ్ యూ టెల్ మీ సార్, వీడికి అసలు చంపే ఉద్దేశం ఉందా? లేదు కదా సార్. వీడికైతే ఇప్పుడు ఇద్దరు గుండు బాబులు కాబట్టి చెప్పలేము కానీ, ఓకే ఈ పర్సన్కి అయితే చంపే ఉద్దేశం లేదు కదా, ఈ పర్సన్కి చంపే ఉద్దేశం ఉంది కదా, ఇద్దరికి సేమ్ శిక్ష పడుతుందా? సో దిస్ ఈస్ నాట్ కామన్ ఇంటెన్షన్ సార్, దిస్ ఈస్ వాట్ సార్? ఆల్మోస్ట్ సేమ్ బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్. నేను మీరు ఇద్దరు హ్యూమన్ బీయింగ్సే సార్, ఎగ్జాక్ట్ సేమా? కాదు కదా. నాకు ఎవరైనా కజన్ ఉండుంటే, ఇప్పుడు మళ్ళీ మా డాడీ కష్టపడలేడు కానీ, ఓకే చలో లైక్ జెడ్ డెత్ అయిపోయింది సార్. సో ఇద్దరికి సేమ్ శిక్ష పడుతుందా? పడదు కదా. క్లియర్? లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్స్ ఇన్ అ వెరీ క్లియర్ మేనర్. ఈ ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఇక్కడ పెట్టాను నేను, సేమ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్, కాపీ పేస్టెడ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ with diagram I have represented there, right sir? Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act. They may be guilty of different offences, right sir? ఒకే పని చేస్తున్నారు సార్, but with different intention they are doing, then it will fall under different things, right sir? డిఫరెంట్ గానే పనిష్మెంట్ కూడా పడుతుంది. ఒక్కసారి ఇల్లుస్ట్రేషన్ చూస్తాం సార్, కాపీ పేస్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ సార్. ఏదైతే డయాగ్రామ్ పెట్టానో ఇల్లుస్ట్రేషన్ సేమ్ సార్, సేమ్ అంటే సేమ్, రైట్ సార్? లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. ఏ అటాక్ జెడ్ అండర్ సచ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ గ్రేవ్ ప్రొవొకేషన్. గ్రేవ్ ప్రొవొకేషన్ అంటే సార్ తీవ్రమైన రెచ్చగొట్టడం, నార్మల్ రెచ్చగొట్టడం కాదు, తీవ్రమైన. ఇప్పుడు నేను ఏదైనా పర్సన్ని పిలుస్తున్నాను సార్, ఏమని చెప్తున్నాను? మీరు వచ్చి ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పాలని చెప్పాను. నువ్వు ఒక అమ్మ బాబుకు పుట్టుంటే వచ్చి ఆన్సర్ చెప్పరా అని చెప్తున్నాను. డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్ నాట్ సార్? రెచ్చగొట్టడంలో, తీవ్రమైన రెచ్చగొట్టడంలో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సార్. దట్స్ వై హీ సెడ్ మెన్షన్ దట్ వర్డ్ గ్రేవ్, గ్రేవ్, గ్రేవ్. టూ మచ్ ఇంపార్టెంట్ సార్. మీరు అలా అనుకోకండి, వాళ్ళు ఒక వర్డ్ రాశారంటే వాళ్ళు చాలా ఆలోచించుకునే రాస్తారు. సింపుల్ అండ్ క్లియర్. గ్రేవ్ ప్రొవొకేషన్ దట్ ఈస్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ జెడ్ వుడ్ బి ఓన్లీ కల్పబుల్ హోమోసైడ్, నాట్ అమౌంటింగ్ టు మర్డర్. క్లియర్? ఇప్పుడు బి గురించి చూడండి, రైట్ సార్? బి హ్యావింగ్ ఇల్ విల్ టువర్డ్స్ జెడ్, ఇల్ విల్, రైట్ సార్? ఇల్ విల్ టువర్డ్స్ జెడ్ అండ్ ఇంటెండింగ్ టు కిల్ హిమ్. హిస్ ఇంటెన్షన్ వాస్ టు కిల్ హిమ్, రైట్ సార్? అండ్ నాట్ హ్యావింగ్ బీన్ సబ్జెక్ట్ టు ద ప్రొవొకేషన్. వాడి మీద ఏమైనా, వాడిని ఎవరైనా రెచ్చగొట్టిండా? వాడే పోయి దూరుతున్నాడు, నేను కూడా చంపుతా అమ్మ వీడి పని చూద్దామరా అనేసి. For example, sir, right sir? Provocation. Assist A in killing Z. Assist whom sir? Assist A in killing Z, right sir? Here though A and B are both engaged in causing Z's death. A and B iddar valla Z is death అయిపోయింది sir. But B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide. Sir, practical applicable law sir, too much important. మస్తు నేర్చుకున్నాను అనుకోండి సార్, పోలీసు వాళ్ళ ముందర కాలర్ ఎగరేసి మాట్లాడచ్చు మనం. రాదనుకోండి సార్, పోలీసు వాళ్ళు టోపీ తీసి మాట్లాడతారు మనతోటి, వేరేలాగా మాట్లాడతారు, మళ్ళీ చాలా కష్టమవుతుంది. రైట్ సార్? వెరీ మచ్ క్లియర్ సార్? చలో సార్, ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ నంబర్ 34. వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ యూ షుడ్ నో? రైట్ సార్? లెట్ మీ మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ సార్. దేర్ మస్ట్ బి హౌ మెనీ పర్సన్స్ సార్? క్లియర్ సార్? దేర్ మస్ట్ బి సెవరల్ పర్సన్స్. They must have what sir? Clear sir?
1 second, sir. Any act must have been done in furtherance of that common intention. కామన్ ఇంటెన్షన్ ఉంటే సరిపోదు సార్. కామన్ ఇంటెన్షన్ తర్వాత ఏదో యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఆ యాక్టివిటీ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే కామన్ ఇంటెన్షన్ ఉంది కాబట్టి. కామన్ ఇంటెన్షన్ లేకపోతే సెక్షన్ నెంబర్ 34 లేదు. సింపుల్. నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్, పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద అక్యూజ్డ్ ఈస్. నువ్వు బిల్డింగ్ మ్యాన్ నుంచో కానీ నువ్వు పార్టిసిపేట్ చెయ్యి. ఇంట్లో కూర్చొని నాకు చెప్పకు, అరే వద్దురా ఈరోజు మూడ్ లేదురా నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను రా. నో, హౌ దట్ విల్ పాసిబుల్? యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్. నేను చూపించిన ప్రతి మనిషి ఏదో పార్టిసిపేషన్ చేస్తున్నాడు కదా సార్. బిల్డింగ్ మీద నించుంటున్నాడు, గల్లీ చివరిలో నించుంటున్నాడు, ఒకటి పోయి కొడుతున్నాడు, అందరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు లేదా? ఇప్పుడు మీలో ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారంటే అందరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కదా, చేస్తున్నారు కదా. ఐ షుడ్ అస్యూమ్ దట్, రైట్ సార్? సో పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద అక్యూజ్డ్ ఈస్ నెసెసరీ సార్, రైట్ సార్? Mehboob Shah versus Emperor, right? Principles laid down in the case of Mehboob Shah. What and all the principles have been laid down, sir? To invoke section number 34 of IPC, common intention of all must be proved. Sir, section number 34 పెట్టాలన్నా కానీ తీసేయాలన్నా కానీ సెక్షన్ నెంబర్ 34 ఎప్పుడు పెడతారు సార్? కామన్ ఇంటెన్షన్ ప్రూవ్ చేస్తే. కామన్ ఇంటెన్షన్ లేకపోతే సెక్షన్ నెంబర్ 34 రాదు. సింపుల్, క్లీన్. మనం మెహబూబ్ షా వర్సెస్ ఎంపరర్ లో ఏం నేర్చుకున్నాం సార్? సిమిలర్ ఇంటెన్షన్ గురించి నేర్చుకున్నాము, రైట్ సార్? బరేందర్ కుమార్ ఘోష్ లో వేరేది నేర్చుకున్నాం సార్, సెక్షన్ నెంబర్ 34 గురించి నేర్చుకున్నాం, కామన్ ఇంటెన్షన్ గురించి, రైట్ సార్? నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్, దేర్ మస్ట్ బి అ ప్రీ మెడిటేషన్ ఆఫ్ మైండ్ టు ప్రూవ్ ద కామన్ ఇంటెన్షన్. ప్రీ మెడిటేషన్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే మన బ్రెయిన్స్ కలవాలంట సార్. మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్, హీ సెడ్ వెరీ క్లియర్లీ, మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్ షుడ్ బి దేర్. క్లియర్ సార్? ప్రీ మెడిటేషన్ ఆఫ్ మైండ్స్, నా బ్రెయిన్ మీ బ్రెయిన్ కలిస్తేనే అది కామన్ ఇంటెన్షన్ కి దారితీస్తుంది, లేకపోతే దారితీయదంట, రైట్ సార్? మీరు చూస్తే మెహబూబ్ షా వర్సెస్ ఎంపరర్ లో వాళ్ళు సడన్ గా వచ్చేసారు చంపడానికి. వాడేడు అసలు మాట్లాడుకోలేదు, వెళ్ళి చంపుదాం అనుకున్నారా? లేదే, సడన్ గా ఎవడో దొంగతనం చేస్తున్నాడు, గన్ తీసుకొచ్చారు, చంపడానికి వెళ్ళిపోయారు, అంతే. ప్రీ మెడిటేషన్ ఆఫ్ మైండ్స్ అయిందా? ఎక్కడైనా మీకు అనిపించింది అయినట్టు? నాకైతే అనిపించలేదు. మీకు అనిపిస్తే చెప్పండి నాకు. మీరు అక్కడ లేరు, నేను అక్కడ లేను, నేను చెప్పేది మీరు నమ్మాలి, రైట్ సార్? దేర్ మస్ట్ బి అ ప్రీ అరేంజ్డ్ ప్లాన్ బిట్వీన్ ద అక్యూజ్డ్ పర్సన్స్. ప్రీ అరేంజ్డ్ ప్లాన్. ఇప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్లే ముందర మేము అందరం మాట్లాడుకున్నామా లేదా? సేమ్ పర్సన్స్ కూర్చున్నారు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్, రైట్? మాట్లాడుకున్నామా లేదా? వీళ్ళందరూ చేశారు, అన్ని ఏదో పనులన్నీ వీళ్ళే చేశారు, నేనేం చేయలేదు, నేను నించున్నాను అక్కడ, అంతే. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? బట్ ప్రీ అరేంజ్ ప్లాన్ ఉందా లేదా? ఏం చేస్తాం, ఎలా చేస్తామని ప్రీ అరేంజ్ ప్లాన్ ఉందా లేదా? చెప్పారు, అరే నువ్వు బక్కడా, నువ్వు బయట నించోరా, మిగతా అంతా మేము చూసుకుంటామన్నారు. నించున్నాను నేను. ప్రీ అరేంజ్ ప్లాన్ ఓన్లీనో, రైట్ సార్? నెక్స్ట్ సార్, ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ జాయింట్ లయబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ టు బి ఫౌండ్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ కామన్ ఇంటెన్షన్. అందుకని స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను సార్, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ జాయింట్ లయబిలిటీ. క్లియర్ సార్? సిమిలర్ ఇంటెన్షన్ is different from common intention. Very much clear, as I said you. In similar intention, there may be an intention common to all. There may be. Shall be అని చెప్పలేదు, right sir? Next point sir. In common intention, there is a pre-arranged plan or premeditation of mind. But similar intention లో ఉంటుందా? ఉండదు. These two are differences sir. Common intention ఉండటం వేరు, ఇంటెన్షన్ కామన్ ఉండటం ఆల్ వేరు. మే అంటున్నాడు వాడు, ఓకేనా? ఈస్ ప్లేయింగ్ విత్ ఇంగ్లీష్. తెలుగులో చెప్పుంటే మనకు వేరే రేంజ్ ఉండేదిగా, రైట్ సార్? సో యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ సార్. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ పాయింట్స్ రాయండి సార్, రైట్ సార్? చార్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ సార్ ఇన్ ద యాప్ ఓన్లీ. కొంచెం 1 hour 2 hours ఎటు అటు అవుతుంది సార్, బికాస్ ఈవెన్ ఐఎమ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఫుడ్ తినాలి, కొంచెం పడుకోవాలి, ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా సార్, ఎనర్జీ రావాలి కదా సార్ నాకు కూడా, రైట్ సార్? నెక్స్ట్ సార్, 34 స్టోరీ అయిపోయింది, 38 స్టోరీ కూడా అయిపోయింది. Now let's come to 141. What is this 141 says sir? సార్ మార్నింగ్ నేను ఒక కేసు గురించి చెప్పాను సార్, వెరీ ఫేమస్ కేస్, అగ్నిపత్. రితిక్ రోషన్ మూవీ అనుకోకండి అగ్నిపత్ అని, లేకపోతే అమితాబ్ బచ్చన్ మూవీ అనుకోకండి అగ్నిపత్ అనేసి. రీమేక్ మూవీస్ సార్ అవన్నీ రెండు. అగ్నిపత్ వాజ్ అ కేస్. డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ కోసము ఒక కొత్త నోటిఫికేషన్ తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు. ఈ ఏజ్ నుంచి ఈ ఏజ్ వరకే అప్లై కలుగుతారు, ఈ ఏజ్ నుంచి ఈ ఏజ్ వరకే ఎలిజిబిలిటీ లేదు, పెన్షన్స్ రావు, ఇంత టైం తర్వాత రిటైర్డ్ అయిపోవాలి, ఇంత టైం తర్వాత తీసేస్తామని చెప్పారు.
సడన్లీ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళకి అగ్రెషన్ వచ్చింది సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, యూ ఆల్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ జేసీజే. సడన్లీ ఆఫ్టర్ 3 months గవర్నమెంట్ కేమ్ విత్ ద నోటిఫికేషన్, అసలు జేసీజే లేదు ఇప్పటి నుంచి. ఎంత హర్ట్ అవుతారు సార్ మీరందరూ? ఏం మాట్లాడుతున్నారా, ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి పెట్టావు కదరా, ఇప్పుడేమైందిరా నీకు? కోపం వస్తుందా రావట్లేదా? మీరు 60 members ఉన్నారు కాబట్టి కాసేపు బాధపడతారు, కాసేపు ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు, బేకరీలో వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు lakhs లో ఉన్నారు సార్, వదిలిపెడతారా? దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ క్రాప్ థింగ్స్. కాల్చడం స్టార్ట్ చేస్తారు, ఏది దొరికితే దాన్ని కాల్చడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అందరి మీద ఎఫ్ఐఆర్ అయిపోయింది సార్. దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ నౌ. అందరి మీద ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నాయి. కానిస్టేబుల్ కూడా అప్లై చేయలేరు ఇప్పుడు. క్వాష్ నడుస్తుంది సార్. దే మే గెట్ జస్టిస్, ఐ డోంట్ నో, బట్ దే విల్ గెట్, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దే విల్ గెట్ సార్. రైట్ సార్. సో నౌ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఆల్ దిస్ థింగ్? See sir, if you are doing anything along with a group, along with what sir? Group, right sir? ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పారు సార్. An assembly of 5 or more persons is designated an unlawful assembly if the common object of all the persons composing that assembly is ఇదని చెప్పారు సార్. రైట్ సార్. సో లెట్ మీ ఆస్క్ యూ సార్, మనం అందరం ఇక్కడ అసెంబ్లీ అయ్యామా అవ్వలేదా? మనం కూడా అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీయా? వై నాట్? చెప్పండి మేడం. ఎగ్జాక్ట్లీ. సి మనం కలిసేది నాలెడ్జ్ని పెంచుకోనికి, క్రైమ్ చేయనికా, చంపడానికా, ధర్నాలు చేయనికా కాదు కదా. వీఆర్ మీటింగ్ హియర్ జస్ట్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్. గుడ్ అసెంబ్లీ ఈస్ ప్రమోటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్, నో ప్రాబ్లం. లీగల్ అసెంబ్లీ వై ఇది? ఇప్పుడు అలా అంటే ఇంకా కలవకూడదు అసలు. జనాలు 5 కన్నా ఎక్కువ కలవనే కలవకూడదు. కొంతమంది ఫ్యామిలీ, జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, 30-35 members, వాళ్ళు అసలు కలవనే కూడదు. అప్పుడు అలా కాదు, కలవటం అనేది మీ రైట్, కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇచ్చిన మీకు రైట్. మీరు ఆర్టికల్ చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది. యా, ఇట్ ఈస్ యువర్ రైట్ సార్. మీరు కలవచ్చు, గ్రూప్ లో తిరగచ్చు, బైక్ రైడ్ చేసుకోవచ్చు, ఏమైనా చేసుకోవచ్చు, లీగల్ ఓన్లీ. అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ కోసం కలుస్తున్నారు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ. రైట్ సార్? ఫర్ డూయింగ్ సమ్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ, if you are assembling anywhere, then that is what sir? Clear sir? Let me read it for you. Point wise గా చెప్తాను సార్. ఇక్కడ ఉన్న పైన ఉన్న ఇమేజెస్ మీరు చాలా క్లియర్ గా చూడాలి. ఒక్కొక్క పాయింట్ తర్వాత ఇమేజ్ చూపిస్తాను. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సేమ్. రైట్ సార్? ఫస్ట్ పాయింట్ సార్, టు overlay by criminal force or show of criminal force the central or any state government or parliament or the legislature of any state or any public servant in exercise of the lawful power of such public servant. క్రిమినల్ ఫోర్స్ ఎవరి మీద చూపిస్తున్నారు సార్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, లెజిస్లేచర్, పబ్లిక్ సర్వెంట్. నువ్వు ఎందుకు రా వీళ్ళ మీద పడుతున్నావు? నీకేమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే రా, కోర్టుకి రా, మాలాంటి అడ్వకేట్స్కి డబ్బులు మనం చూసుకుంటాం కదా. నువ్వు పోయి చేసేది వీళ్ళని, వీళ్ళు వదిలిపెడతారా? దేర్ ఆర్ బిగ్ సిస్టమ్ సార్. సార్ ఈ రోజు డేట్లో కూడా మనం కానిస్టేబుల్ని ఒక చంపదెబ్బ కొట్టే ముందులో 100 సార్లు ఆలోచిస్తాం సార్. కానిస్టేబుల్ పెద్ద అని కాదు, బికాస్ హీఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ బిగ్ సిస్టమ్. దాన్ని టచ్ చేస్తే మీకు వేరే రేంజ్లో ఉంటుంది సార్ మోత. అదే సివిల్ డ్రెస్లో రానివ్వండి, కానిస్టేబుల్ మిమ్మల్ని ఎవరు అంటే వదిలిపెడతారా సార్ మీరు? నో వన్ విల్ లీవ్, రైట్? జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ అథారిటీ, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హీఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్, వీ డోంట్ టచ్ హిమ్. క్లియర్గా చెప్తుంది సార్, వీళ్ళని టచ్ చేయకండి. రైట్ సార్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, లెజిస్లేచర్, పబ్లిక్ సర్వెంట్ని టచ్ చేయకండి. టచ్ చేస్తే మోతం అవుతుంది. టచ్ కూడా ఎలా చేస్తున్నారు? సింగిల్గా వెళ్ళి టచ్ చేయట్లేదు. రారా, నువ్వు కూడా రా, నువ్వు కూడా రా, అందరూ కలిసిపోదాం. ఏం సార్ అది? అంటే మీరు ఒక్కళ్ళు వస్తే ఎలాగో కొడతారు కదా, వదిలిపెట్టరు కదా. అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ చేసేసి యూ ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ 5 or more person and if you are doing any unlawful activity, any criminal force on legislature, public servants, central or state government, then you will fall under this. Then you will be considered as the unlawful assembly only. Now you are having only common object related to this. You are not doing anything till now. Object ఉందంతే మీకు. అరే రేపు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ పేల్చుదాం రా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. పేల్చలేదు, ఇంకా పేలిస్తే ఇంకేమేమో పడుతుంది, అది వదిలేయండి. పేల్చలేదు ఇంకా. యూ డూ హ్యావ్ ఓన్లీ కామన్ ఆబ్జెక్ట్ నౌ. రైట్ సార్? లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ అగైన్. An assembly of 5 or more person is designated an unlawful assembly if the common object of the person composing that assembly is, first point I am reading again, to overlay by criminal force or show of criminal force the central or any state government or parliament or the legislature of any state
or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant. Right, sir? Clear, sir? Second point, sir. Sir, మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తున్నాను, ఇది అయిపోయిన తర్వాత పిలుస్తాను సార్. సో బాగా వినండి, మస్తు స్లైడ్లు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎవరైతే ఇక్కడికి వస్తాడో. సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పినా చెప్పర్లేదు, హార్డ్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పినా పర్లేదు, రాంగ్ చెప్తే మాత్రం వైరల్ అవుతుంది గ్యారంటీగా వీడియో. రైట్ సార్? ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ క్లిప్పింగ్స్. ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నారో చూడండి, షార్ట్ క్లిప్ చేసుకుంటాం. వెన్ ఇట్ విల్ రీచ్ టు 100 or 200 ఐ స్టార్ట్ అప్లోడింగ్. యా, యు ఆర్ నాట్ ఫ్రీ, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ. వదిలిపెట్టాను నేను ఎవరిని, అందరినీ ఫేమస్ చేసే పంపిస్తాను. బికాస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ నో, రీసెంట్లీ ఐ హావ్ గాన్ త్రూ సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సైట్స్ అండ్ ఆల్. వీళ్ళు నా స్టూడెంట్స్ అంటే కొట్టుకుంటారు. ఐ హావ్ సీన్ సమ్ పీపుల్ సార్, ఐఎమ్ లైక్, ఎందుకు రా ఇంత కొట్టుకుంటాం, ఏమైపోతుంది, నీ స్టూడెంట్ కూడా నా స్టూడెంట్ కూడా ఏమైపోతుంది, నథింగ్ రాంగ్. సీ సార్, నా ఆన్లైన్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు సార్, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ నేమ్ సార్, బికాస్ ద మెయిన్ రీజన్ హియర్ ఈస్, నాకు తెలియదు సార్ వాడు నాతోనే మ్యాండేటరీ చదువుకున్నాడు అనేసి. 4 ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదువుకొని ఉండొచ్చు సార్, రేపు నేను చెప్పాను అనుకో వీడు నా స్టూడెంట్ అని, సడన్ గా వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ వీడు నా స్టూడెంట్ అని అనుకోండి, క్లాప్స్ అయిపోతుంది కదా సార్. అందుకనే మీ వీడియోస్ రికార్డ్ చేస్తున్నాను సార్. సో టుమారో ఇఫ్ సమ్మన్ క్లెయిమ్స్ నో, మీ 100 వీడియోలు ఇట్లా తీసేసి పంపిస్తా, డంప్ చేస్తా, చూసుకోరా అన్ని లింకులు చూసుకో ఫస్ట్, దాని తర్వాత మాట్లాడని చెప్తా. క్లియర్ ఆర్ నాట్? వెరీ మచ్ క్లియర్ నో సార్. నేను కష్టపడితే నాకే కదా పేరు రావాలి, పక్కనోడికి వస్తే ఎలా సార్, కుదరదు కదా. రైట్ సార్? చలో సెకండ్ పాయింట్ సార్, టు రెసిస్ట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ లా ఆర్ ఆఫ్ ఎనీ లీగల్ ప్రాసెస్. ఐల్ గివ్ యూ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. సార్ రోడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ జరుగుతాయి కదా సార్, రోడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్, చాలా బిల్డింగ్స్ కూల్చేస్తారు, చాలా ఇల్లులు పడేస్తారు, సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. రైట్ సార్? కొన్ని చోట్ల డ్యామ్స్ కడతారు, కొంతమంది హైవేస్ కడతారు, అప్పుడప్పుడు మెట్రోస్ కడుతుంటారు, వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు డూ. స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాట్ దే విల్ డూ నో సార్, కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్ కింద పిక్ చేసేసుకుంటారు సార్. దే విల్ నాట్ ఆస్క్ యువర్ పర్మిషన్, ఓకే, దే విల్ నాట్ లైక్ నెగోషియేట్ చేసి మీకు ఇంత ప్రైజ్ ఇస్తాను మాట్లాడు, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా పిక్ చేసుకుంటారు. కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్ అంటాం మనం దాన్ని. వెరీ ఫేమస్ వర్డ్ సార్, యూ కెన్ గో అండ్ సర్చ్ ఇన్ ద గూగుల్. కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్ లో మీ ల్యాండ్ ని లిటరల్ గా తీసేసుకుంటుంది గవర్నమెంట్. నోటీస్ ఇస్తారు, ఖాళీ చేయరవే అని చెప్తారు అంతే. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తావు సార్ మా తాతకి ఈడే తెచ్చిండు, నేను కూడా ఈడే చేస్తా, వదిలిపెట్టరు సార్, అయినా తీసుకుంటారు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ డన్, మీ ఏరియా గల్లీలో ఉన్న అందరిని పిలుచుకొని వచ్చారు సార్. అరే నా ఇల్లు పడేస్తున్నారా, నాకు డబ్బులు లేదు, ఏమీ లేదు, డబ్బులు ఎప్పుడో ఇస్తా అంటున్నారు, మా తాత ఏడే తెచ్చిండ్రా, మా నాన్న ఈడే చేస్తాడు, నేను ఈడే చేస్తారా, అందరం ఈడే చేస్తాము, అట్లా తీసుకుంటారా, ధర్నా చేద్దాం రండ్రా అన్నారు. క్రెయిన్లు పగలు కొడదామని రాండ్రా అన్నారు. మిగతా వాళ్ళందరూ రావడానికి ఎస్టర్డే దే సెడ్ ఇన్ గ్రూప్ వాట్సాప్ ఎస్ ఓకే అని చెప్పారు. వెదర్ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ ఆర్ నాట్, టుమారో దే విల్ కమ్ ఆర్ నాట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ స్టాప్ దెమ్ దే విల్ బీట్ పోలీస్ కాప్స్ ఆర్ నాట్. క్రెయిన్స్ పగలు కొట్టేస్తారు, అన్ని పగలు కొట్టేస్తారు కదా. సింపుల్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. So if someone is resist execution of law or legal process, is the legal process or not? They are doing development sir, how you can stop them? State government వాళ్ళ పర్సనల్ ఇంటి ఖర్చు కోసం పెట్టుకుంటుందా, అది ఆ బిల్డింగ్ పడేసి వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకుంటారా, కాదు కదా. దే ఆర్ డెవలపింగ్ రోడ్ సార్. అప్పుడెప్పుడో కట్టుకున్నారు సార్, ఎవడు పడితే వాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ దగ్గర ఇల్లు కట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఎలా కుదరదు కదా సార్, రోడ్స్ పెద్దగా అయితేనే కదా. ప్రతి ఓడు కారు కొంటున్నాడు, నాలాంటి వాడు కూడా కారు కొంటున్నాడు సార్. వెళ్ళాలి కదా, ఈ కార్లు ఎక్కడి నుంచి వెళ్తాయి, రోడ్ మీద కదా వెళ్తాయి. సో దే నీడ్ టు డూ ద రోడ్ ఎక్స్టెన్షన్. ఇట్స్ అ లీగల్ ప్రాసెస్ ఆర్ నాట్? హౌ యూ కెన్ స్టాప్ దెమ్? యూ షుడ్ నాట్ స్టాప్ దెమ్, అదర్వైజ్ 141 విల్ కమ్. నో, క్లియర్ ఆర్ నాట్? నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్, టు కమిట్ ఎనీ మిస్చీఫ్ ఆర్ క్రిమినల్ ట్రెస్పాస్ ఆర్ అదర్ అఫెన్స్. క్రిమినల్ ట్రెస్పాస్ అంటే యూ షుడ్ నో సార్. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ మై క్లాస్ నో సార్, విత్ మై పర్మిషన్ ఓన్లీ యూ షుడ్ కమ్ హియర్. వేరే ఎవరైనా అవుట్ సైడర్ ఇక్కడికి వచ్చేసాడు, I don't know his name, who he is, I literally don't know. He entered here. ఎంటర్ చేసి ఏం చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ ఒక చైర్ వేసుకుంటున్నాడు, కూర్చుంటున్నాడు, మీరు అందరూ చెప్తున్నారు బయటికి వెళ్ళారు. సో he trespassed or not? This is my property or not? He should take my permission or not? If he is not taking permission, he is doing trespass. Criminal trespass అవుతుందండి. ఎందుకంటే వాడు ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు, మీ అందరిని నిలగొడుతున్నాడు. మిమ్మల్ని వెళ్ళగొట్టడానికి వాడికి ఏం రైట్ ఉంది? మీరు 60 వేలు కట్టుకొచ్చిండ్రు, అట్లా పంపిస్తాడు? నేనే పంపించలేను, వాడు ఎట్లా పంపిస్తాడు? ఈజ్ డూయింగ్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్? ఈజ్ డూయింగ్ క్రిమినల్ ట్రెస్పాస్. ఒకటేమో ట్రెస్పాస్ చేశాడు విచ్ ఇస్ విత్ క్రిమినల్ థింగ్. సడన్ గా ఎవడైనా తప్పుగా వచ్చేసాడు సార్ లోపలికి, అయ్యో సారీ సార్ నాకు తెలియదు వెళ్ళిపోతున్నాడు, క్రిమినల్ ట్రెస్పాస్ సార్ అది. వాడి పాపం తెలీదు, 680 అనుకోపోయి 608కి దూరాడు,
సారీ అని చెప్పాడు, వెళ్ళిపోయాడు, అయిపోయింది. క్రిమినల్ ట్రెస్ పాస్ కాదు అది. ఇప్పుడు మీ ఇల్లు ఉంది సార్, నైట్ 9 o'clock అవుతుంది, సడన్ గా ఒక అమ్మాయి దొరింది. అబ్బాయిల గురించి చెప్పట్లేదు సార్, అమ్మాయిలు చెప్తున్నాను. సడన్ గా ఒక అమ్మాయి దొరింది, మీరు అడగరా ఎందుకు దూరావు నువ్వు ఆ ఇంట్లో అనేసి? షీ మైట్ బి సమ్ అదర్ పర్సన్ సార్, హూ నోస్. మీ ఇంటికి దూరింది, దొంగతనం చేసుకొని పోతాం, ఎవరికి తెలుసు? మీ పర్మిషన్తోనే కదా దూరాలి ఇంటి లోపలికి. మై ల్యాండ్ ఈజ్ దేర్ సార్ ఇన్ వినుకొండ, మై ఫాదర్స్ ల్యాండ్, నాట్ మై ల్యాండ్. ఓకే, ఫార్ సీలింగ్ అది ఏమంటారు సార్? నో వన్స్ ఫెన్సింగ్, రైట్, ఫెన్సింగ్ కట్టాం సార్. 2 lakhs rupees ఖర్చు పెట్టి మంచి బోర్డు కూడా చేపించాం సార్. దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు మాదాల ఆదినారాయణ్, ఎక్స్ ఆర్మీ ఆఫీసర్, మహేష్ కుమార్ అడ్వకేట్, రాసుకున్నాం సార్ ప్రాపర్ గా. దర్ ఈస్ దేర్ సార్, ఇప్పుడు కూడా కేసు నడుస్తుంది. ఎవడో వాడి ఇష్టానికి అక్కడ రోడ్ వేసుకున్నాడు సార్, మాకు తెలియని కూడా తెలియదు ఎవరిదో రోడ్. మా ల్యాండ్ వరకు మేము కట్టుకున్నాం సార్ విత్ ప్రాపర్ సర్వే. ఆఫ్టర్ 3 days వాట్ హ్యాపెన్, వచ్చి మొత్తం ఫెన్సింగ్ కొట్టేశారు సార్. నాది లిటరలీ 2.8 crores ప్రాపర్టీ సార్, ఫెన్సింగ్ కొట్టేశారు. ఒక సైడ్ నుంచి మొత్తం కొట్టేయలేదండి, ఒక సైడ్ కొట్టేశారు మొత్తం. లక్కీలీ ఏమైందంటే అక్కడ సీసీటీవీ కెమెరా ఉంది. నెక్స్ట్ టు రిలయన్స్ పెట్రోల్ బంక్ ఓన్లీ వీ డూ హ్యావ్ అ ల్యాండ్ సార్. సో ఆ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ తీసాము, క్రిమినల్ ట్రెస్ పాస్ కేసు అయింది. దట్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు హోమ్, మహేష్ చౌదరి, సర్లే మాదాల ఆదినారాయణ్. ఓకే, మా ఫాదర్ది కదా సార్, మా ఫాదర్ పర్మిషన్తోనే రావాలా? మేము ఫెన్సింగ్ కట్టుకుంటే నువ్వు ఎలా పడేస్తారా? పడేస్తే గిడిస్తే మేము పడేస్తాం. కానీ వాట్ యూ హావ్ డన్? క్రిమినల్ ట్రెస్ పాస్. క్లియర్ సార్? చెప్తాను సార్, క్రిమినల్ ట్రెస్ పాస్ కూడా సెక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ, చెప్తాను మళ్ళీ. రైట్ సార్? సో టు కమిట్ ఎనీ మిస్చీఫ్ అన్న అదే సార్, ఆల్మోస్ట్ అంటే ఏదన్నా హాని చేయటం కానీ, లేకపోతే ఏదైనా సామాన్ మొదలుపెట్టుకోవడం, ఎనీథింగ్ మిస్చీఫ్, సింపుల్. రైట్ సార్? ఆర్ క్రిమినల్ ట్రెస్ పాస్ ఆర్ అదర్ అఫెన్స్. రైట్ సార్? ఇవన్నీ వర్డ్స్ కి క్లియర్ మీనింగ్ ఉంది సార్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ సెక్షన్స్ లో అక్కడ ఇంకా క్లియర్ గా చెప్తాను, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. రైట్ సార్? 4th పాయింట్ సార్, ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ రాసేసాను సార్ క్లియర్ గా. కమిట్ మిస్చీఫ్, క్రిమినల్ ట్రెస్ పాస్, అదర్ అఫెన్స్. రైట్ సార్? సో పైన ఉన్న చార్ట్ మీరు ఫ్యూచర్ లో చూసేసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు, కింద పాయింట్స్ అన్ని రీడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. రైట్ సార్? నెక్స్ట్ సార్, నెక్స్ట్ 2 పాయింట్స్ చూడండి సార్. బై మీన్స్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ఫోర్స్ ఆర్ షో ఆఫ్ క్రిమినల్ ఫోర్స్ టు ఎనీ పర్సన్ టు టేక్ ఆర్ obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supposed right. Let me give you a small example sir. Again, we went to chai party, all అందరం ఛాయ్ తాగడానికి పోయాం. నేను స్పాన్సర్ చేస్తున్నా ఈరోజు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈరోజు చేయట్లేదు సార్ నేను. ఓకే, డోంట్ టెల్ మీ సార్ ఇన్ క్లాస్ యూ సెడ్ నో చాయ్ పార్టీ రికార్డ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇవ్వాలి. నో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్. ఓకే, వి వెంట్ ఫర్ చాయ్ పార్టీ సార్. మంచి షాప్కి తీసుకెళ్ళాను సార్. నేనేం చెప్పానంటే, అరే ఈ ఆపోజిట్ బిల్డింగ్ మాదేరా, అమ్మ ఒకటి కబ్జా చేసుకొని కూర్చోన్నాడు రా, అమ్మ అసలు ఖాళీ చేయట్లేదురా, రెచ్చగొడుతున్నారు మళ్ళీ చిన్నగా, అంటే మీరు నాకు సపోర్ట్ చేస్తారనేసి. నా చాయ్ తాగుతున్నారు కదా, సింపుల్ ఆర్ క్లీనర్ నాకు. సో షీ సెడ్, అరే మనం లీగల్గా ఫైట్ చేద్దాం కదా, మనం అడ్వకేట్స్ కదా అన్నది. మా ఈసారి ఏమన్నారంటే, వాళ్ళకే న్యాయం జరుగుతులేదు, మనకేం న్యాయం జరుగుతుంది, ఒక్క జరగదు. మనం ఈరోజు పోదాం, కొడదాం, బయటికి వెళ్ళగొడదాం, బిల్డింగ్ ఓన్ చేసుకుందాం, రేపటి నుంచి ఇన్స్టిట్యూట్ అక్కడే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టేటింగ్ దట్. ఈయనేమంటున్నానంటే, అరే ఇటు చెప్తున్నా అంటే కరెక్ట్గా చెప్తుంటాడు రా, ఇటు ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తున్నాడు రా, ఫాలో చేద్దాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో స్లోలీ యూ ఆల్ అగ్రీడ్ సార్. దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్, వీ హ్యావ్ మేడ్ అప్ మై మైండ్. రేపు ఖాళీ చేపిస్తాం, అర్లీ మార్నింగ్ వస్తాం, అందరిని కొడతాం, వెళ్ళగొడతాం అంతే. అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ ఆర్ నాట్? మీరు దేనికోసం వచ్చారా? ఛాయ్ తాగడానికి వచ్చారు, ఛాయ్ తాగాలి, పోవాలి. ప్లానింగ్ లేదురా? ఏం ప్లానింగ్ వేస్తున్నారా మీరు? షుడ్ నాట్ డూ లైక్ దిస్. నో, రాంగ్. నో. సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ వాట్ దే ఆర్ హియర్ డూయింగ్. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ రాసుంది, క్రిమినల్ ఫోర్స్ ఆర్ షో ఆఫ్ క్రిమినల్ ఫోర్స్ టు ఎనీ పర్సన్ టు టేక్ ఆర్ obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way. అలానే చేస్తారు సార్, అందరు కలిసి అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ చేసేసి దే ఆర్ డిప్రైవింగ్ రైట్ ఆఫ్ వే, టేకింగ్ పొసెషన్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఆర్ కర్బింగ్ ఎనీ రైట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. రైట్ సార్? సో ఐ మెన్షన్ హియర్ ఆల్సో సార్. లాస్ట్ పాయింట్ తర్వాత పైన చూపిస్తాను సార్ మళ్ళీ. రైట్ సార్? 5th పాయింట్, బై మీన్స్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ఫోర్స్ ఆర్ షో ఆఫ్ క్రిమినల్ ఫోర్స్ టు కంపెల్ ఎనీ పర్సన్ టు డూ what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do. See sir, మనం అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీగా చేరాం. ఈ మేడం వల్ల ఫాదర్ ఎస్ఐ కదా, వీళ్ళ ఫాదర్కి ఏం చెప్తున్నాం అంటే, మీ కూతురు మా క్లాస్లోనే ఉంది, క్లాస్ నుంచి బయటికి రావాలంటే ఒక రిపోర్ట్ రాపించడానికి వస్తాడు, వాడికి రిపోర్ట్ రాయకని చెప్తున్నాం అందరం కలిసి. రాంగ్ థింగ్ ఆర్ నాట్? ఆయన పని ఏంది? రిపోర్ట్ రాయటం.
మనం ఆపుతున్నాం. ఎలాగా? క్రిమినల్ ఫోర్స్ పెట్టా కదా. వీఆర్ ఫోర్సింగ్ హిమ్ ఆర్ నాట్. మీరు ఇంక చెప్పొచ్చు సార్ బ్లాక్మెయిల్ డెఫినేషన్ వస్తుంది కదా సార్, అదన్నీ వస్తాయి తర్వాత. ఫస్ట్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ నేర్చుకోండి, చిన్నగా అన్నీ వస్తాయి, రైట్ సార్? సో వీఆర్ ఫోర్సింగ్ సమ్వన్ టు నాట్ టు డూ వాట్ ఈస్ లీగలీ బౌండ్ టు డూ. సారీ సార్, రైట్ సార్? క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో ఒకటేమో వాడు ఏం చేయకూడదో వాడితో చేపిస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈయన ఫాదర్ ఉన్నారు సార్, ఈజ్ అ స్ట్రాంగ్ బాడీ బిల్డర్. ఫోన్ చేసి ఏం చెప్పామంటే, మీ జిమ్లో ఒక అబ్బాయి వస్తాడు, వాడి మీద 2 డంబలు పడేయి, లేకపోతే మీ కొడుకు మీద డంబలు పడేస్తాం ఇక్కడ అందరం కలిసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హిస్ ఫాదర్ వెదర్ హీ ఈస్ లీగలీ బౌండ్ టు డూ దట్ యాక్ట్? క్రిమినల్ యాక్టివిటీ, నో? క్రిమినల్ యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్? ఆయన్ని ఫోర్స్ చేస్తున్నాం ఆ పని చేయమని, వీళ్ళ ఫాదర్ని ఫోర్స్ చేయమని చేస్తున్నాము. ఏదైతే ఆయన ఫాదర్ చేయాలో చేయకూడదని ఫోర్స్ చేస్తున్నాం అక్కడ, రైట్ ఆర్ నాట్? బోత్ ఫాల్స్ అండర్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ సార్, రైట్ సార్? లెట్ మీ షో యూ ద పాయింట్స్ ఇన్ ద పిక్చర్ సార్. చెక్ అవుట్ హియర్. క్రిమినల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం సార్. ఫర్ వాట్ సార్? ఆబ్టైన్ ఎనీ పొసెషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, టు డిప్రైవ్ ఎనీ పర్సన్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్కార్పొరియల్ ప్రాపర్టీ, ఎన్ఫోర్స్ ఎనీ రైట్ ఆర్ సపోజ్డ్ రైట్, రైట్ సార్? నెక్స్ట్, క్రిమినల్ ఫోర్స్ కంపెల్ ఎనీ పర్సన్ టు డూ వాట్ ఈస్ నాట్ లీగలీ ఎంటైటిల్డ్ టు డూ, హిస్ ఫాదర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్ సార్? టు omit what is legally entitled to, her father sir, right sir? Clear sir? Understood? So unlawful assembly ante enti sir? An assembly of 5 or more person is designated an unlawful assembly if the common object of the person composing that assembly is all these points. Clear sir? Sir malli cheppan sir, ee section repeat kuda cheyanu, revise kuda cheyanu. You should only revise, you should only tell me, right sir? Ippudu 149 చెప్తాను సార్. అర్థం కాలేదు మళ్ళీ 141 చెప్పమంటే చెప్పండి సార్, చెప్తున్నాను. If you want some time, if you want to see the slide, you can see. I don't have any problem. You want some time? Time కావాలా వద్దా? కావాలి కదా. ఓకే, see, slide is clear? లేకపోతే ఇది జూమ్ చేయనా? That will be a bit better, no? Done? Shall we go further? You can discuss after the class also, madam, don't worry. So 141 unlawful assembly we are done, 34 we are done, 38 we are done, right? Now let's move towards 149. 141 అర్థమైతేనే 149 అర్థమవుతుంది. I'll read it for you, then I'll explain properly, right sir? 149 ఏమంటుందంటే, every member of unlawful assembly guilty of offense committed in prosecution of the common object. Now let me ask you sir, మనందరం కలిసి చాయ్ బండికి వెళ్ళాం కదా, చాయ్ తాగినాం కదా, ప్లాన్ డిస్కస్ చేసినాం కదా, అంతా క్లియర్గా ఉండండి. వి హ్యావ్ ఆల్ అగ్రీడ్. అర్లీ మార్నింగ్ 7 o'clock కలుద్దాం అనుకున్నాం సార్, ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ టుమారోస్ యాక్టివిటీ, రైట్? ఎవ్రీవన్ అగ్రీడ్, ఎస్, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్. సార్ కొంచెం ఆతృత ఎక్కువ కదా, 6:45 వెళ్ళిపోయారు. 7:10 కల్లా మొత్తం ఖాళీ చేపించేశారు. మిగతా వాళ్ళందరూ కొంచెం లేట్ కదా, సో వి ఆల్ వెంట్ ఎట్ 7:15. క్లియర్? మనం ఏమన్నా చేశామా? మనం ఏం చేయలేదు కదా. అంతా ఎవరు చేశారు? సార్. ఈయనే చేశారు క్లియర్గా, అంతా ఈయన చేశారు, అందరు నిలగొట్టాడు. అరే మా అయ్య బాడీ బిల్డర్ వస్తాడు, కొడతాడు, బయటికి వెళ్తారు ఫస్ట్. జస్ట్ వీళ్ళ డాడీ ఫాదర్ నేమ్ ఇలా చెప్పగానే వర్కౌట్ అయిపోతున్నాయి అన్ని. ఇట్లా పోయి ఇట్లా కొడుతున్నాడు, నడురా మా అయ్య వస్తున్నాడు, వెళ్ళిపోతున్నారు అందరు కూడా. సో లైక్ ఆఫ్టర్ 7:20, 7:25 ఎవరు లేరు సార్ ఆ బిల్డింగ్లో.
మనం అందరం ఖాళీ చేయించామా సార్? ఖాళీ చేయించింది ఎవరు సార్? ఈసారే కదా. ఈసారి ఫేస్ చూపించాలంటే యాక్చువల్లీ లైట్ చాలా దూరం ఉంది. సింపుల్, ఈయనే చేశారు కదా. మనం కూడా రెస్పాన్సిబులా? చెప్పండి సార్, మీరు చెప్పండి, నాకు తెలియదు. సరే, ముగ్గురిని అడుగుతాము, ముగ్గురు ఎందుకులే, నలుగురిని అడుగుతాము, మెజారిటీ చూస్తాము, విల్ ఫిక్స్ విత్ దట్ ఆన్సర్. ఓకే, మీరు చెప్పండి సార్. ఫస్ట్ మీరే కదా ఖాళీ చేయించింది, మేమందరం కూడా రెస్పాన్సిబులా కాదా సార్? ఎస్, లౌడ్ సార్. నెక్స్ట్ మేడం, మీరు చెప్పండి మేడం. మీరేం చేయలేదు కదా మేడం, స్టిల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? లౌడ్. థర్డ్ సార్, మీరు చెప్పండి సార్. ఎస్ సార్, ఫిక్స్ సార్, గో విత్ ద క్రౌడ్, నో రిస్క్. మీరు చెప్పండి సార్. Now the point raises, see, listen very properly, right sir? Common intention ఉంది చూడండి, దానిలో పార్టిసిపేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. కామన్ ఆబ్జెక్ట్ లో పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ. వన్స్ యూ అగ్రీడ్, యూ అసెంబల్డ్ ఫర్ అన్లాఫుల్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్, డన్ డన్, లోపల వేసేస్తారు. ఇట్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ ఆఫెన్స్. కామన్ ఇంటెన్షన్ కి మీరు చెప్పింది 100% కరెక్ట్ సార్. యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ వాజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. దేనికి? 141 కి, 149 కి, 34 కి రిక్వైర్డ్. నువ్వు బిల్డింగ్ మీద నించున్నా కానీ, ఇది బిల్డింగ్ అనుకోండి, వదిలేండి, ఇక్కడ లేదు బిల్డింగ్, ఊహించుకోండి, ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఆన్ బిల్డింగ్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ వాచింగ్ వెదర్ ఐఎమ్ గిల్టీ ఆర్ నాట్. పార్టిసిపేషన్ ఉందా? కామన్ ఆబ్జెక్ట్ లో పార్టిసిపేషన్ లేదు. అందరు ఇంటి నుంచి లేట్గా వచ్చారు, ఏమైనా పార్టిసిపేట్ చేసామా? మనం ఇంటి నుంచి అందరు మ్యూజిక్ వినుకుంటూ వస్తున్నారు, పార్టిసిపేషన్ లేదు. బట్ స్టిల్ యూ ఫాల్ అండర్ దిస్, రైట్ సార్? చలో, అగైన్ ఐల్ రీడ్ ద హెడింగ్ ఫర్ యూ, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఎవ్రీ మెంబర్ ఆఫ్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ, వాట్ ఈస్ దట్? Whether he is doing criminal activity or not, it doesn't matter. You are a member, that's more than enough, right sir? Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of the common object. Clear sir? Let me read all these lines for you, then I'll explain again. If an offence is committed by any member of unlawful assembly, all the members of unlawful assembly annada? Anledu. All the members anledu. Any of the member of unlawful assembly annadu, right sir? In prosecution of the what sir? Of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing of that offence is a what sir? Is guilty of that offence. నువ్వు మెంబర్ అయిపోతే చాలు, నువ్వు ఏ పని చేయి అందరికీ పడుతుంది. క్లియర్? ఇప్పుడు చూడండి సార్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది సార్ ఫర్ మెట్రో కన్స్ట్రక్షన్, డెమాలిష్ ఆల్ ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్. మస్తు పోలీసు వాళ్ళ టీంతో దిగారు సార్, క్రెయిన్లు, బిల్డింగ్లు, క్రెయిన్లు, అవి ఇవి మిక్స్చర్, కాంక్రీట్ మిక్స్చర్ అన్ని తీసుకొచ్చారు సార్, రైట్ సార్? వి ఆల్ మేడ్ ప్లాన్ ఎస్టర్డే టు స్టాప్ దిస్ యాక్టివిటీ, రైట్ సార్? వాట్సాప్ చాటింగ్ స్టార్ట్ చేసాం సార్. అరే ఎవరెవరికైతే ఓకే అనుకుంటున్నారో బిల్డింగ్ మీదకి వచ్చి పల్లెం తీసుకొని ఠట్ 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 అని కొట్టడం స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పారు. ఫుల్ సౌండ్ వచ్చింది సార్ రాత్రిపూట, మార్నింగ్ పూట ఎవరు రాలేదు. వీళ్ళిద్దరు వచ్చారు సార్, వీళ్ళిద్దరు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. వీళ్ళ ఫోన్ తీశారు బయటికి, మొత్తం వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉంది. నైట్ మొత్తం మనం సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఫుటేజ్లో చూస్తే అందరు పల్లెలు తీసుకొని కొడుతున్నారు. డన్. మిమ్మల్ని కూడా వేస్తారు లోపలికి. ఎందుకో తెలుసా సార్? చెప్తాను, రీజన్ చెప్తాను సార్ ప్రాపర్గా ఎందుకు అనేసి. మిమ్మల్ని ఆపలేదు అనుకోండి సార్, మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లేదు అనుకోండి, వాళ్ళు చేసే యాక్టివిటీ ఏదైతే ఆగిపోయిందో అది మీరు చేస్తారు కాబట్టి. సింపుల్ ఆర్ క్లీన్ ఆర్ నాట్ సార్? మీరు చేస్తారని భయం ఉంది కాబట్టి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా లోపలేస్తున్నారు సార్. రాజీవ్ గాంధీ అసాసినేషన్ కేసు ఉంది కదా సార్, ఇఫ్ యూ నో ఆర్ నాట్, నళిని కేస్, వెరీ ఫేమస్ కేసులో, పాపం పోయిన సంవత్సరమే రిలీజ్ అయినట్టున్నారు. ఇఫ్ యూ సీ దట్ కేసులో మేడం చేసిన తప్పేందంటే షాపింగ్కి వెళ్ళటం. మేజారిటీ పెద్ద మిస్టేక్. ఎవరైతే బాంబ్లా చేసింది చూడండి,
ఆ మేడంని 1 day బిఫోర్ షాపింగ్ తీసుకెళ్లారు. ఆమె లూజ్ బట్టలు కొనుక్కుంటుంది ఆమె అక్కడ, బాంబు లోపల పెట్టుకోవచ్చు అనేసి. షీ హెల్ప్డ్ ఆర్ నాట్? దాట్ వాజ్ ద ఓన్లీ ఎవిడెన్స్ షీ లెఫ్ట్ సార్. అమ్మ జీవితం మొత్తం లోపలనే అయిపోయింది. అదే కదం. షీ వాజ్ అ స్టెనో సార్, ఇఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆర్ నాట్, షీ వాజ్ అ స్టెనోగ్రాఫర్. ఎన్ని లెటర్ రాసిందో తెలుసా సార్? అరే వదిలేయంటారా పోయి, నేను చేసింది ఏంది అసలు, మీరు ఎందుకు నన్ను లోపలేసారు? యాక్చువల్లీ హర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆర్ హర్ హస్బెండ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ సార్. ఈమె యాన్సిలరీ అంతే, ఈమె పెద్ద పీ కూడా, ఆమె అంతగా నాలెడ్జ్ కూడా లేదు. అంటే నేను ఇలా చెప్తున్నాను సార్, మీ వ్యూ వేరే ఉండొచ్చు, గవర్నమెంట్ వ్యూ కూడా వేరేగానే ఉంది. ఆమె అంత స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ అయితే నాకు అనిపించలేదు. సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. యూ మే థింక్ లైక్, బట్ షీఈస్ అ మెంబర్ ఆఫ్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ ఆర్ నాట్? అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ అంటే నేను మీరు పక్క పక్కన కూర్చుంటేనే అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీయా? వాట్సాప్ అడ్మిన్ గ్రూప్ లో మీరు కానీ ఇలా పెట్టారనుకోండి, రేపు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అగేన్స్ట్ గా యాక్షన్ తీసుకుందామనేసి, వాట్సాప్ గ్రూప్ అడ్మిన్ ని తీసుకొని వచ్చి కూర్చోబెడతారు పోలీస్ స్టేషన్లో, తెలుసా మీకు? సో గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చాలా ఆలోచించుకొని క్రియేట్ చేయండి, లేకపోతే అందరిని అడ్మిన్లు చేయండి, సో అందరు కేర్ఫుల్గా ఉంటారు. అంతే కదా. ఇన్ మై వాట్సాప్ గ్రూప్ సార్, విచ్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ యూ, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ టాకింగ్ సమ్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ టుమారో, what I will do? I'll go to first police station. I'll say these all people are doing like this. I'm nowhere responsible. Take my thing. I'm dissolving this group now also. Kabate will intentions చూడండి పిలిపించండి అని చెప్తాను. Immediately I'll do that within 1 hour of your message, because I'm very good at gadgets. చూడంగానే క్విక్ యాక్షన్ ఉంటుంది నాదైతే. ఎందుకంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొంతమంది బూతులు తిడుతూ ఉంటారు కాబట్టి చూస్తూ ఉంటాను డిలీట్ చేద్దామనేసి. సో they are resist execution of law or legal process, and if you are just a member of unlawful assembly, then you are guilty. So this is specific offense. Now we have understood section number 34 and 149 or not? Understood? ఇప్పుడు జరిగే క్వశ్చన్, ఇప్పుడు జరిగే మీ మీద అత్యాచారం ఎవరు ఆపలేరు. ఈ సెక్షన్స్ అప్లై చేయమని చెప్పను నేను మీకు, ఈ సెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పను మీకు నేను. వాట్ ఐల్ బి ఆస్కింగ్ యూ, ఐల్ బి ఆస్కింగ్ యూ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఫర్ మీ. ఇదంతా రబ్ చేసేస్తాను, గ్రీన్లో మార్క్ చేసిన అని ఈజీగా అయిపోతుంది. లేకపోతే ఇంత ఉంది సార్, ఒక్కొక్కరిని ఇక్కడికి పిలుస్తాను, ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోవాలి. కొన్ని పాయింట్స్ చాలా డిఫికల్ట్ ఉన్నాయి సార్, కొన్ని చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి. సో ఈజీగా పాయింట్లో పడితే మీ లక్, హార్డ్ పాయింట్లో పడింది అనుకోండి సార్, అయిపోయింది అంతే. సో 10 అవుతుంది ఇప్పుడు, ఎగ్జాక్ట్లీ 10:05కి వద్దులేండి, అంత టైం వద్దు, 10:02కి, ఆఫ్టర్ 2 minutes I'll be asking someone to come here and to explain me all these points. Okay? Clear sir? Minimum 5 points చెప్తే చాలు సార్ నాకు. You tell me 5 points, you can leave. మీకు ఏది ఇష్టం అనిపిస్తే అది చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ కూడా చూపిస్తాను సార్. 5 points చెప్తే చాలు నాకు. క్లియర్ సార్? ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి సార్ అక్కడ? 10 pointsలో 5 చెప్పాలి. లాస్ట్లో ఈ కేసులో అయితే మ్యాండేటరీగా చెప్పేసి పోవాలి. జస్ట్ హెడ్డింగ్ చెప్తే కూడా చాలు నాకు. హెడ్డింగ్ ఇది చంద్ లా ఉంది కదా, చంద్, CHAND, చాంద్ తెలుసా మీకు? చాంద్, వాట్ ఈస్ చాంద్? మూన్ ఆర్ నాట్? ఎక్కడొక్కడ ఏదో ఒక అబ్బాయి వాడే ఉంటాడు, ఏదో ఒక అమ్మాయి వాడే ఉంటుంది, రైట్ ఆర్ నాట్? సెల్ఫీలు పెట్టే ఉంటారు. నానక్ చంద్. ఓకే, జనరల్ గా మనం క్యూట్ నేమ్స్ తో పిలుస్తుంటాం కదా, నానా, కన్నా అని పిలుస్తుంటాం కదా. రిమెంబర్ లైక్ దిస్, నానక్ చంద్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్. గర్ల్ ఫ్రెండ్ మద్రాస్లో వేయించుకోండి, బాయ్ ఫ్రెండ్ కూడా మద్రాస్లో వేయించుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, యూ క్యాన్ ఇమాజిన్ యువర్ హస్బెండ్ ఇన్ మద్రాస్ మేడం. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ మ్యారీడ్, రైట్ సార్? సో నానక్ చంద్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్. ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ సార్, అగైన్ అండ్ అగైన్, అగైన్ అండ్ అగైన్, అగైన్ అండ్ అగైన్. క్లియర్? దే మే ఆస్క్ యూ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ as well as in mains. If mains they are asking 34 and 149, you should quote this very much clearly. Clear sir? I am very much clear on these words, right sir? Nanak Chand versus state of Madras, right sir? చాంద్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నానా కన్నా ఏది కావాలంటే అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫైనల్ గా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ టు కమ్ హియర్ ఇన్ 1 minute. ఆల్మోస్ట్ డన్. అయ్యో 2 minutes అయిపోయింది. మార్చాలా సార్? యా, విజిబుల్ ఓన్లీ నో? వాటర్ అయిపోయినట్టు.
బాలాజీ ఇది ఒకసారి అక్కడ వాటర్ క్యాన్ పెట్టి ఇచ్చేస్తావా? ఓకే, మోస్ట్లీ చెప్తాను. యాక్చువల్లీ మీకు వాటర్ ఎవరు సప్లై చేస్తున్నారు? మీకు మనకి వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారా? ఓకే, వాళ్ళతో ఇప్పించాయి కదా. ఓకే, డన్. యా, డన్. ఇక్కడ వినిపిస్తుందా? చా ఇజ్జత్ మొత్తం పోయింది. ఓకేలే, వాటర్ అందరికి కావాలి కదా, మీకోసమే కష్టపడుతున్నా నేను. మీరు ఎవరు తాగట్లేదు యాక్చువల్లీ, ఫ్రమ్ నాట్ రాంగ్. యా, టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ సార్. పిలవటం స్టార్ట్ చేస్తామా? Or still you want to prepare? I'll see which fancy face should come. మీరే వస్తారా మేడం? షారా? వచ్చేయండి మేడం, చెప్పండి మేడం. I'll be zooming points for you, okay? In common intention does not create any specific offense. First point only you can see here. Second point it won't be visible. Okay. Now tell me. And in common intentions, prior meetings of mind is necessary. Okay. Next వచ్చేసి 149 కూడా చెప్పాలి కదా మేడం. ఓన్లీ యూ ఆర్ టెల్లింగ్ అబౌట్ 34. డిఫరెన్స్ చెప్పాలి కదా. yes. చెప్పండి. In 149 common intention, Common object, yeah. sorry, common object prior meeting of minds is not necessary. Okay. మళ్ళీ Countdown start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Done madam, your time is over. Next person please. Raise your hands or else I'll raise. No, please you can sit madam, no issues. మేడం అంత ఫాస్ట్గా కూడా రిమెంబర్ అవ్వదు మేడం. అవుతుంది, మెల్లమెల్లగా అవుతుంది. డోంట్ వరీ. ఇజ్జత్ తీయడానికి పిలుస్తున్నాను మేడం ఇక్కడ. డోంట్ వరీ, అందరూ ఇజ్జత్ పోతుంది. డోంట్ వరీ, కొంచెం టైం ఇవ్వండి అంతే. అగైన్ యూ క్యాన్ సీ 10 seconds ఐఎమ్ గివింగ్ యూ. I'll pick some person to come here and talk, right? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sir, please come, sir. ఎవరిని పిలుస్తాడో అనే భయం మస్తు ఉంటుంది కదా మేడం. అందుకనే వచ్చేసారు, టెన్షన్ పడలేక. ఎందుకు రా బాబు ఈ టెన్షన్, పోతే ఇజ్జతో బేజ్జతో ఏదో తెలిసిపోతుంది, ఫస్ట్ బయటకు వచ్చేదారు వచ్చేసారు. పట్టుకోండి సార్. సార్ చెప్పండి సార్. కామన్ ఇంటెన్షన్ లో 2 or more persons సార్. ఓకే. కామన్ ఆబ్జెక్ట్ లో 5 or more persons సార్. సార్ కెన్ ఐ స్టేట్ ఇన్ కామన్ ఇంటెన్షన్ సెవరల్ పర్సన్స్? ఎస్ సార్. కెన్ ఐ స్టేట్ or not? ఎస్ సార్. I can state, no? Yes, sir. So I can state like this also. In common intention, several persons. In common object, 5 or more persons. Can I state it like this or not? Yes, sir. Sir, because they didn't said it very clearly, 2 or more persons. It's our own assumption. So 2 or more రాసినప్పుడు పక్కన bracket లో several persons రాయండి మీరు. ఓకే సార్. Because that will make sense, sir. I'm not telling now. కొంతమంది ఎగ్జామినర్స్ ఉంటారు సార్, they want exact match. ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ లేదు, 0 వేసి పంపిస్తూనే ఉంటారు. సో సెవరల్ పర్సన్స్ బ్రాకెట్లో రాయండి, లేకపోతే సెవరల్ పర్సన్స్ అనేసి బ్రాకెట్లో 2 or more persons రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ పాయింట్ చాలా ఈజీగా పిక్ చేస్తున్నారు. సెకండ్ పాయింట్ ప్లీజ్. కామన్ ఇంటెన్షన్ లో స్పెసిఫిక్ అఫెన్స్ సార్. ఓకే. కామన్ ఆబ్జెక్ట్ లో స్పెసిఫిక్ అఫెన్స్ ఉండదు సార్. ఆ స్పెసిఫిక్ అఫెన్స్ కామన్ ఆబ్జెక్ట్ లో సార్. ఓకే. కామన్ ఇంటెన్షన్ లో స్పెసిఫిక్ అఫెన్స్ ఉండదు సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రేయర్ మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్ ఉండాలి సార్. కామన్ Okay. ఇంటెన్షన్ లో ఆబ్జెక్ట్ లో అవసరం లేదు సార్. ఓకే. మోర్ 2 కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది లేకపోతే. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 క్లోజ్. మీరు కూడా చెప్పలేదు సార్. 3 points he said good, no? Please clap for him. Okay. నెక్స్ట్ ఎవరు ఇజ్జత్ ఇస్తాం సార్?
You please come, sir. Yeah, you only, sir. Sir, when you are coming here, no, please tell your name also, sir. Slowly class will remember your names. Okay? అంటే ఇజ్జత్ పోతుంది, ఓకే, బట్ స్టిల్ నేమ్ ఈజ్ నేమ్ నా సార్. వాట్స్ రాంగ్ ఇన్ దట్? సో వాట్స్ యువర్ నేమ్, సార్? గట్టిగా, సార్. లీలా సాయి. వినిపించిందా మీకు? పేరు అడుగుతాను మళ్ళీ, లేకపోతే గట్టిగా చెప్పండి, సార్. లీలా సాయి సార్. వినిపించిందా? చలో డన్, సార్. ప్లీజ్ టెల్ మీ, సార్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కామన్ ఇంటెన్షన్ అండ్ కామన్ ఆబ్జెక్ట్? సెక్షన్ నెంబర్ 34 and 149. టెల్ మీ, సార్. 2 or more persons. వేర్ 2 or more persons? 34 or 149? ఎక్కడ? 34 లో 149? 34. సో చెప్పేటప్పుడు సెక్షన్ నెంబర్ 34 లో ఇది, సెక్షన్ నెంబర్ 149 లో ఇది అని చెప్పాలి. చెప్పండి, సార్. సెక్షన్ నెంబర్ 149, 5 or more persons. ఓకే, ఇక్కడ ఏం లేదు, సార్. అంటే చూడాలి, ఇక్కడ ఏం లేదు. కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ చేస్తామా? చలో, ఫర్ యూ ఐ విల్ వెయిట్ 5 seconds, సార్. ఇప్పుడే చెప్పారు కదా, సార్. ఎవరు చెప్పారు? ఇప్పుడే ఎవరో చెప్పారు కదా, ఇప్పుడే చెప్పారు. ఆ సార్ చెప్పారు కదా, సార్. 3 పాయింట్లు చెప్పారు, సార్. ఈజీ పాయింట్లే, సార్. అవి కూడా కొంచెం ఆలోచించండి, సార్. చలో, కేసులా గుర్తుందా? నానక్ చంద్ రెసెస్ స్టేట్ ఆఫ్. ఎక్కడ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎక్కడుంది? మద్రాస్. చలో, క్లోజ్, సార్. నెక్స్ట్ పర్సన్ ఐల్ బి కాలింగ్, సార్. ఇప్పుడు దాకా 5 పాయింట్ చెప్పిన మహాన్ క్యాండిడేట్ నాకు ఇప్పుడు దాకా కనిపించలేదు. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ క్యాండిడేట్. హూ విల్ బి దట్ క్యాండిడేట్? ఓ, మీరైతారా? ప్లీజ్ రండి, మేడం. యు ఆర్ వెల్కమ్, మేడం. ప్లీజ్ కమ్. మేడం కూడా అనుకుంటారు, ఎందుకురా వెళ్ళి ఫస్ట్ నేనే చెప్పేస్తా, చేయలేపేస్తా, అయిపోతుంది. కామన్ ఇంటెన్షన్ సెక్షన్ 34, సార్. కామన్ ఆబ్జెక్ట్ సెక్షన్ 149. ఓకే. కామన్ ఇంటెన్షన్ లో స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు. స్పెసిఫిక్ ఇంటెన్షన్ లో స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్. చెప్పండి, మేడం. మీరు చెప్పండి, నేను వింటున్నాను. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. స్పెసిఫిక్ అఫెన్స్ చెప్పండి. సార్, ఎనీ అదర్ పాయింట్ ఆల్సో యూ కెన్ టెల్, మేడం. నో ఇష్యూస్. యా. కామన్ ఇంటెన్షన్ లో సెవరల్ పర్సన్స్ ఉంటారు. కామన్ ఆబ్జెక్ట్ లో 5 or more persons ఉంటారు. సో సెవరల్ పర్సన్స్ అంటే 2 or more persons అని చెప్పుకోవచ్చా? చెప్పుకోవచ్చు, సార్. సో బ్రాకెట్ లో అది కూడా రాయాలి మీరు. చెప్పండి, నెక్స్ట్ పాయింట్. యా. పార్టిసిపేషన్ అనేది కామన్ ఇంటెన్షన్ లో రిక్వైర్. కామన్ ఆబ్జెక్ట్ లో పార్టిసిపేషన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే. సో వీళ్ళందరూ చాయ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు రాకపోయినా కానీ ఏం ప్రాబ్లం లేదు, వీళ్ళని లోపలేస్తాం, అంతే కదా? అవును, సార్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? థర్డ్ పాయింట్. అక్కడ ఉన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకున్నాను, సార్. దిస్ వాజ్ సూపర్ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ. కౌంట్ అని పెట్టాలా, మీరు వెళ్ళిపోతారా, మేడం? లేదు, సార్. నానక్ చంద్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్. ఓకే, డన్. అంతేనా? అయిపోయిందా? లేదు, సార్. చెప్పండి, మేడం. సార్, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవటం కాదు, సార్. ఎగ్జామ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ అట్లీస్ట్ 5 points, నో, మీకు మార్కులు వస్తాయా, సార్? రావు. మార్కులు పక్కన పెట్టండి. వాడు ఫెయిల్ చేసి పంపిస్తాడు మిమ్మల్ని. ఇంట్లో ఏడుస్తారు, కనిపించకుండా ఏడుస్తారు మళ్ళీ. నిజం, జోక్ కాదు. ఈ ఏజ్ లో మనం అందరి ముందు ఏడవలేము. అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 8 years, 9 years, 10 years విల్ క్రై ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ మామ్ అండ్ డాడ్. కొంచెం పెద్దగా అయితే సిబ్లింగ్స్ దగ్గర ఏడుస్తాము. ఈ ఏజ్ లో ఎవరి దగ్గర ఏడిస్తే అబ్బాయిలుగా చెప్తారు, నీకు సిగ్గులే ఆరా నువ్వు ఏడుస్తున్నావు. అమ్మాయిలు చెప్తారు, నీ పెళ్లి చేస్తాంలేమా, టెన్షన్ తీసుకోగా అని చెప్తారు. క్లియర్ వర్డ్స్ ఆర్ నాట్, ట్రూ వర్డ్స్ ఆర్ నాట్. అందరి ఇంట్లో జరిగేది ఇదే కదా. మా ఇంట్లో కూడా అదే జరుగుతుంది, మీ ఇంట్లో కూడా అదే జరుగుతుంది, అంతే కదా? మీ ఇంట్లో సపరేట్గా ఏమైనా జరుగుతుందో చెప్పండి. మీ డాడీ పద ఈరోజు రాత్రి మందు కాదు అంటారా అన్నారు కదా? ఎవ్రీ వన్ సేమ్ స్టోరీ ఆర్ నాట్? చలో, 2 more persons I'll pick, then we will be having a break. Okay? Whom I'll pick? మిమ్మల్ని పిలవాలి, మేడం. రండి, మేడం. ప్లీజ్, మేడం. వస్తానంటే వద్దని చెప్పండి. ఈ మేడం తర్వాత ఇద్దరు. ఓకే, ప్లీజ్ స్టాండ్, మేడం. టెల్.
Common object, section 34. Common intention, section 34. Common object, section 149. In common object, there should not be specific offense. There is no specific offense. Madam. In common, నో 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 డోంట్ సీ మేడం. వాట్ మేడం? sir, మీరు 100 రూపాయలు కట్టాలి మేడం. మీరు 100 రూపాయలు కట్టాలి లేదా? ఆన్ రికార్డ్ స్టేట్మెంట్ నేను డైవర్ట్ చేశారు. మేడం మీరు రాంగ్ చెప్తున్నారు అని చెప్పవేసరికి ఎరక చేశారు మీరు. చెప్పండి మీరు. సెక్షన్ నెంబర్ 34 is what? సెక్షన్ నెంబర్ 149 is what? రైట్. సెక్షన్ నెంబర్ 34 ఏంటో చెప్పండి, 149 ఏంటో చెప్పండి. కామన్ ఇంటెన్షన్, కామన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అవుతుంది అందరికి. రైట్ సార్? 34 లో చెప్పండి మేడం పాయింట్. Section number 34, common intention. Section number 149, common object. Section number 30, common intention. There is no specific offense defined. In common object, specific offense is defined. డిఫైన్డ్ కాదు మేడం. కామన్ Not ఇంటెన్షన్ required. అంటే స్పెసిఫిక్ ఆఫెన్స్ కాదు. డస్ నాట్ క్రియేట్ స్పెసిఫిక్ ఆఫెన్స్. సింపుల్. Yes, sir. కామన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటేనే స్పెసిఫిక్ ఆఫెన్స్. అందరిని లోపలేస్తారు. రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్. In common intention, several persons involved, 2 or more. In common object, 5 or more persons are involved. In common intention, offense must be completed. In common object, need not complete the offense. ఆఫెన్స్ మస్ట్ బి కంప్లీటెడా? ఇస్ దట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? Committed. Committed. కమిటెడా? చెప్పండి మేడం, వింటున్నాను నేను. చెప్పండి. Next, in common intention, pre-matching of minds must be ప్రీ there. మ్యాచింగ్ కాదు మేడం. మేడం Prior. డోంట్ మ్యాచ్ ఎనీథింగ్ హియర్ మేడం ప్లీజ్. మీరు షాప్స్ కి షాపింగ్ ఎక్కువ వెళ్తున్నారు అనుకుంటున్నా నేను. ప్రయర్ మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్. Prior meeting of minds. In common object, no need of prior meeting of minds. ఓకే. And త్రీ. లేదు సార్, 4. వై హౌ 4 మేడం? యూ టెల్ మీ అగైన్ మేడం. స్టార్టింగ్ నుంచి తింటావా మళ్ళీ? నో ప్రాబ్లం. 3 అవ్వలేదా? నెక్స్ట్ 2 మేడం ప్లీజ్. ఎవరో ఒకరు కొంచెం హెల్ప్. ఓ 500 కట్టిస్తాను చెప్తున్నాను. కొంచెం హెల్ప్ చేసిన 500 మేడం. ఆహా 200 మేడం మీ కౌంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. చెప్పండి మేడం. షాడో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. అబ్బా కనిపించట్లేదు మేడం నా షాడో. మీ షాడోనే కనిపిస్తుంది అక్కడ. In common object intention, need to prove the offense. నీడ్ టు ప్రూవ్ ద ఆఫెన్సా? సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూడండి సార్ ఒకసారి. చూడాలా మేడం? లాస్ట్ పాయింట్. ఎక్కడుంది మేడం అక్కడ? కామన్ ఇంటెన్షన్. మీరేం చెప్పాడు మేడం? నీడ్ టు బి ప్రూవ్ ద ఆఫెన్స్ అని చెప్పారు నాకు. ఏదో ఒక్క వర్డ్. చెప్పండి 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 In వింటున్నా. common intention must be proved. In common object, it must be proved according to section 10 of the Indian Evidence Act. ఓకే నెక్స్ట్. ఇంకొకటి. వన్ లాస్ట్ పాయింట్. మేడం ట్రాఫీ తీసుకుంటారా ఏం తీసుకుంటారో చూస్తాం. వన్ లాస్ట్ పాయింట్ మేడం. యు ఆర్ జస్ట్ టు గో. యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ మేడం. కొంచెం హెల్ప్ చేయండి సార్. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. నానక్ చంద్ వర్సెస్. దట్ ఈస్ కేస్ లా మేడం. దట్ ఈస్ నాట్ పాయింట్. అది మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఎలాగో చెప్పేసి వెళ్ళాలి. దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్. చెప్పండి ఇంకా కేసులో చెప్పండి అయితే. నానక్ చంద్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్. సూపర్ మేడం. బట్ స్టిల్ గుడ్ నో. లాస్ట్ 2 people విల్ టేక్ ద బ్రేక్. ఎంత సాగదీస్తే అంత బ్రేక్ లేట్ అవుతుంది. యా మేడం ప్లీజ్. అబ్బా ఫీమేల్స్ అసలు ఫెల్ ఆగట్లేదుగా. సార్ మీకేమైంది సార్? ఏం సార్ మీరు ఇజ్జత్ నిలబెట్టాలి సార్ మీరు. ఏం సార్? ఏంటి మేడం మిమ్మల్ని పిలవాలా మేడం? చెప్పండి మేడం. ఇద్దరు కలిసి చెప్తారా లేకపోతే పాయింట్ డిబేట్ పెడతామా? ఆ మేడం ఎలా చెప్తుంది, ఈ మేడం ఎలా చెప్తుంది అని చూస్తామా? వెరీ గుడ్ నో. వాట్సే మేడం.
వదిలేండి మేడం, ఫస్ట్ మీరు చెప్పేయండి. మేడం ఆ పక్క మేడం ఇద్దరికి పెడతాం. My name is Srujana. వన్ సెకండ్ ప్లీజ్ స్టార్టింగ్ నుంచి మీ పేరు కూడా చెప్పండి మేడం గట్టిగా. My name is Srujana. Section 34 of IPC defines common intention. Section 149 of IPC defines a common object. Common intention doesn't create any specific offense. Common object creates specific offense. And common intention requires two or more or several people. Common object requires 5 or more people. Common intention, while committing common intention, prior meeting of minds is required. And while committing common object, participation in the unlawful assembly is enough. And then while committing common intention, in common intention, the act must be in furtherance of the common intention. It must aim to the common, like act must be in furtherance of the common intention. And in common object, participation in its unlawful assembly is enough. And common intention, if done by the single person, it does not apply. And even common object, though it is done by one person, it applies because all of them were the member of the unlawful assembly. And in common intention, to prove the common intention, act must be committed. And even in common object, unlawful assembly is enough because itself it is an offense. More points you want to say? Last case law please. Okay. For common intention, case law is Why common intention? For both. sir. Yeah. Chand madam, what madam? How you can forget that is Chand? a common object, no sir. Nanak Chand. For both. Okay, for both is that only. Okay, sir. Nanak Chand was a state of Madras. Yeah. Super. Almost pass అయిపోయింది అనుకోండి. Okay. See madam, I kept here this case law because it defines very clear intention, difference between the common intention and common object. That's why I kept this case law here. This is not related to particularly common intention. This is not particularly related to the common object, right sir? If you read here clearly, I have highlighted something. See sir, 149 రాశాను ఇక్కడ, కనిపిస్తుందా? 34 రాశాను ఇక్కడ. So this case law is related to both the sections, right? So when you are quoting the differences between these two, then you should keep this case law, right sir? Clear? లేకపోతే సెక్షన్ నెంబర్ 34కి డిఫరెంట్ కేస్ లాస్ చెప్పాను నేను మీకు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, బరేందర్ కుమార్ ఘోష్ వర్సెస్ కింగ్ ఎంపైరర్, రైట్ సార్? క్లియర్ సార్? మోర్ 2 people and you are good to go for whatever you want to do in the break time. That is mine, not my time. ఇంకిద్దరిని పిలుస్తాం, ఎవరన్నా విల్లింగ్ టు కమ్? అబ్బాయిలు ప్లీజ్. ఈసారి అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు మస్తు మంది అయిపోయారు ఇంకా. యా ప్లీజ్ సార్. ఆనిముత్యాలు ఒక్కళ్ళు కూడా చేయలేపట్లేదు సార్, ఒక్కళ్ళు కూడా. అరే నన్ను విలవరా బాబు సార్, మీరు రండి సార్ ప్లీజ్. అనుకుంటున్నారు చేయలేకపోతే కొంచెం ఇజ్జత్ పోతుంది, చేయలేకపోతే మస్తు ఇజ్జత్ పోతుంది అనేసి. My name is Akhil. లౌడ్ సార్, లౌడ్. My name is Akhil. అఖిల్ Sir. సార్. యాక్చువల్లీ ఈ క్లాస్లో ఇద్దరు అఖిల్ ఉన్నారు, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. నెక్స్ట్ అఖిల్, యు ఆర్ ఆల్సో అఖిల్, నో? Sir, can you tell me bit abbreviation of your name? Sir, full name is Parmanchala Akhil Meher Basha. Okay. Akhil is okay, sir. Akhil is okay, sir. Now tell the differences, sir. And, section 34, common intention. Section 149, it's about common object. Section 34 does not create specific offense. And section 149, it creates specific offense. And in section 34, prayer meeting must be there. Prayer meeting means meeting of minds. In section 149, there must not be required of prayer meeting, meeting of minds. 1 second, sir. Madam, I need pin drop silence for your side also, for this side also, because I'm unable to concentrate on it. And if I'll concentrate on, it will be a bit difficult task for you then again. Okay?
Sir, please, sir. 2 points, sir. Good, sir. Next point, sir. Please, sir. So in section 34, there must be several persons. That includes 2 or 3 persons in common intention. And in section 149, about in common object, there must be 5 or more persons included. And in section 34, all persons must have common intention. In section 149, about common object, there must not be intent. Matlab, common object is not necessary. Common object is also not necessary. Super, sir. Veru. That point is not, I'm counting, sir. Next point. In section 34, common intention, the offense must be completed. Must be completed, sir. నేను అటెంప్ట్ చేశాను, కంప్లీట్ అవ్వలేదు, మర్డర్ అవ్వలేదు, కామన్ ఇంటెన్షన్ అవ్వదా అది? యువర్ పాయింట్, దే ఆర్ నాట్ అగ్రీయింగ్, సార్. ఐ మే అగ్రీ, బట్ దే ఆర్ నాట్ అగ్రీయింగ్ వాట్ టు డూ. నెక్స్ట్ పాయింట్, సార్. In section 34, in common intention, all participations must be there. And in section 149, common object, there need not to be participation. Only object is required. అసెంబ్లీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదా? Sir, assembly ఉండదు. ఉండాలి, సార్. ఇంకో పాయింట్ చెప్పండి, సార్. That's nice. మిగతా వాళ్ళందరూ టార్గెట్ సెట్ చేశారు, 3 points, 2 points. దట్స్ వై హీస్ లాకింగ్ ఆఫ్. లేకపోతే ఈయన కూడా 6-7 points చెప్పేవాళ్ళు. అంతా మీ వల్లే, సార్. లేకపోతే ఈయన మంచిగానే చెప్పాడు. Sir, and about case law, Nanak Chand versus State of Madras. మీకు కేసులా బాగా ఎక్కింది, సార్. పాయింట్స్ ఎక్కట్లేదు కానీ. చలో క్లాప్, సార్. లాస్ట్ పర్సన్, సార్. సార్, క్లాస్ జోస్ పెంచి పంపించాలి, సార్ బయటికి. ఎట్లా పంచాలంటే బయటికి పోయి వీళ్ళందరూ కొట్టుకోవాలి. అసలు నేను నేర్చుకోవాల్సింది అంతే, ఆప్షన్ లేదు నా దగ్గర. రేపైతే ఇజ్జత్ పోకూడదు అనేసి. లాస్ట్ పర్సన్ హూ మే బి ద లాస్ట్ పర్సన్? कौन बनेगा करोड़पति? मैडम, you please come, madam. Screen. See, madam, offense must be completed అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ అడిగాను ఇక్కడ, అందుకని నేను మే అని చెప్పాను. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఆర్ నాట్. అఫెన్స్ మస్ట్ బి కంప్లీట్ అంటే మర్డర్ జరిగితేనా అని అడిగాను నేను. అటెంప్ట్ టు మర్డర్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ అఫెన్స్ ఆర్ నాట్? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? దట్స్ వై ఐ సెడ్ మే. ఐ మే అగ్రీ విత్ యువర్ పాయింట్ అని చెప్పాను. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఆర్ నాట్. కరెక్ట్? సో డోంట్ క్వశ్చన్ మీ. నెక్స్ట్ పాయింట్ మేడం, ప్లీజ్ క్లారిటీగా చెప్పండి మేడం. మీ పేరు చెప్పాలి ఫస్ట్. My name is Sri Lakshmi. శ్రీ లక్ష్మి. గుర్తుంటుందా? గుర్తుండకపోతే ఆ ఫోటో చూడొచ్చు. లక్ష్మీ మాత ఫోటో పెట్టాను అక్కడ నేను. సీ దేర్, ప్రాపర్గా హైలైట్ చేసి చూపిస్తాను. వద్దులేండి, లక్ష్మీ మాత అఫెండ్ అయిపోతారు మళ్ళీ. ఓకే, శ్రీ లక్ష్మి చెప్పండి మేడం ప్లీజ్. Section 34 common intention. Super, Section 149 common object. Section 34 common intention does not specific offense. చెప్పండి మేడం, ఐమ్ లిసనింగ్. కామన్ ఆబ్జెక్ట్లో స్పెసిఫిక్ అఫెన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, మీరు తీసుకునే బ్రీత్ కూడా రికార్డ్ చేస్తుంది అది. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, సీరియస్లీ, స్టార్ట్ జోక్. ఎస్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ప్రీ మైండ్ మీటింగ్ కామన్ ఇంటెన్షన్లో మస్ట్ సార్. కామన్ ఆబ్జెక్ట్లో ప్రీ మైండ్ మీటింగ్ ఇట్స్ నాట్ చెప్పండి మేడం. ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ థర్డ్, నెక్స్ట్ పాయింట్, కామన్ ఇంటెన్షన్లో 2 or more అంటే సెవరల్ పర్సన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. నెక్స్ట్, కామన్ ఆబ్జెక్ట్లో 5 or more persons are involved. Common intentionలో participate in elements and everyone participate something. చెప్పండి మేడం, ఐఎమ్ లిసనింగ్. అంటే అండ్ కామన్ ఆబ్జెక్ట్లో ఇట్స్ నాట్ మస్ట్ పార్టిసిపెంట్. ఓకే.
The common intention they must be completed. చెప్పండి. And the common object it's not okay. ఓకే, డన్. చలో క్లాప్ ప్లీజ్. సార్ వన్ సెకండ్. ఓకే, యూ ఆర్ లిఫ్టింగ్. ఓకే, జస్ట్ ఆమె కోసమా? ఓకే. వెళ్ళిపోతున్నారు, అలా ఎలా వెళ్ళిపోతున్నారు అంటున్నారు ఇక్కడ. మరీ టూ మచ్గా ఉంది ఇక్కడ. సి సార్, ఈరోజు మీరు 5 కన్నా ఎక్కువ చెప్పకపోతే నేనేమనట్లేదు. రేపు చెప్పలేదనుకోండి సార్, దారుణంగా ఉంటుంది పరిస్థితి. ప్రతి సెక్షన్కి లేపుతాను, ప్రతి సెక్షన్కి. ఐ మీన్ ఇట్ సార్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సార్. సి సార్, మీరు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 2 hours అయిపోయిందా? 3 hours అయిపోయిందా? ఆల్మోస్ట్ 2 hours అయిపోయింది, రైట్? 8:30 to 10:30, రైట్? యూ ఆల్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ అ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో. నేను ఇన్ ఏసీ, ప్రాపర్ కంఫర్ట్ ఉంది. ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఫర్ యూ, రైట్? సార్, మీరు అక్కడ కూర్చొని ప్రశాంతంగా మీకు గుర్తుండకపోతే ఎలా సార్? సార్, ఐఎమ్ నాట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ అజ్యూమ్ దట్ ఆల్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్. ఐ ఫీల్ లైక్ ప్రతి ఓడు బఫూనే ఇక్కడికి వచ్చినోడు. మైకే అయిపోయింది. నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ హ్యావ్ అనదర్ మైక్. నేనైతే అలానే అనుకుంటాను సార్. బికాస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ హియర్ ఈస్, మీరు ఇక్కడికి వచ్చింది చదువుకోవడానికి సార్. అండ్ చదువుకోవటం అంటే నా దృష్టిలో క్లాస్ వినేసి వెళ్ళిపోవటం కాదు సార్. మీరు క్లాస్ వినేసి బయటికి వెళ్ళిపోయి మస్తు జోక్లు, మీమ్స్ తీసుకొని ఇవన్నీ మర్చిపోయాను అనుకోండి సార్. ఇట్ ఈస్ అ నాన్ సెన్స్ యు ఆర్ కమింగ్ హియర్. ఇట్ ఈస్ అ నాన్ సెన్స్ ఐఎమ్ టీచింగ్ దేర్. సింపుల్. మీరు ఇక్కడికి వచ్చేది ప్రాపర్గా నేర్చుకోవటానికి. మీరు నేర్చుకొనే వెళ్ళాలి సార్. ఐ డోంట్ మైండ్ ఇఫ్ 6 months coaching will become 8 months coaching. I don't mind. But if you are not performing in the class and by leaving this institute, if you go with the nil knowledge, that is my failure. I said in the social media also, I am saying here also, I feel it as my failure. So I am harassing you every day here just because of my సంతృప్తి. మీ సంతృప్తి కోసం కాదు. అండ్ నా సంతృప్తిని మీరు భరించాల్సిందే, ఎందుకంటే మీరే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు నన్ను 60,000 ఇచ్చి. యువర్ డిసిజన్, నో, నాట్ మై డిసిజన్, రైట్? సో యూ షుడ్ స్టాండ్ ఆన్ యువర్ డిసిజన్ సార్. ఇప్పుడు రేపు పెళ్లి చేసుకుంటారు, మీ ఇష్టంగానే చేసుకుంటారు. రేపు వైఫ్ని వదిలేస్తారంటే వదిలేస్తున్నామా? వదలదు. కేసుల మీద కేసులు వేస్తుంది. అండర్స్టాండ్ దిస్. మీరు కూడా మేడం చాలా కష్టమవుతుంది. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్, రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్. Remember my RRR rule, right sir? Read, revise, remember. If you are forgetting, I'm telling you, you are useless. I am useless here. So మిమ్మల్ని మీరు యూజ్లెస్ ప్రూవ్ చేసుకున్నా పర్లేదు, నన్నైతే నేను యూజ్లెస్ ప్రూవ్ చేసుకోనివ్వను. That is my hard thumb rule. Sir, you might be knowing this or not. I quit my practice, sir. I'm not taking any more cases. Just because of this physical batch, I'm not taking any cases. I was having 38 cases in hand, sir. 3 corporate companies unde sir na daggara. You cannot even imagine how much I was earning with them. I was having a good team. I have taken a new office which akkada watchman ledu, office boy ledu, prati pan nene cheskuntanu sir, including water also. You can ask them. These 2 are my employees, sir. Employees ankondi sir, partner ankondi, whatever it may be. These 2 persons are there along with me whole day, sir. 6 o'clock they will leave, sir. Every day, now 2 days nunchi 7 o'clock. I leave every day 10 o'clock, sir. Every day I formulate some strategy to make you understand in a better manner. See sir, you will listen the class, you will go to home. Padukoni kuda chustaru sir kontamandi charts. Nenu padukogalugutana sir na office lo. I am sleeping on table, sir. If you see my sleeping position, no, నీకు అనిపిస్తుంది ఈడేంద్ర బాబు సంపాదించడం వల్ల ఏం బెనిఫిట్ లేదనేసి. మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ సార్. యూ షుడ్ ఆల్ క్వాలిఫై. కామన్ ఇంటెన్షన్ లేదనుకోండి సార్, వర్కౌట్ కాదు. కామన్ ఆబ్జెక్ట్ రీచ్ కాలేము మనం. మై ఎయిమ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ సార్. అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60 రిటైర్మెంట్లో ఒక మంచి పాష్ కార్ తీసుకొని ఎవ్రీ కోర్ట్ ఐ విల్ ట్రావెల్ సార్. వేర్ అండ్ ఆల్ ద జడ్జెస్ బిలాంగ్స్ టు మై కమ్యూనిటీ. నేను చూసిన కమ్యూనిటీ, నేను క్రియేట్ చేసిన కమ్యూనిటీ, నేను పార్టిసిపేట్ చేసిన కమ్యూనిటీ. దట్ ఈస్ మై రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ సార్. సో మీరు చేసే యాక్టివిటీ మీద నా రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ డిపెండ్ అయి ఉంది. ఎవడైనా నాశనం చేశాడు అనుకోండి సార్, బాగా చెప్తున్నాను నేను క్లియర్గా. రైట్ సార్, టేక్ లీవ్ సార్, ఎంజాయ్.
వచ్చేసారా గుండు బాబులు? ప్రాపర్గా క్రాప్ చేసి పెడతాం. ఆన్లైన్ క్లాసులు కూడా చూడాలి కదా. ఒకడు అంటున్నాడు క్లాస్ స్టార్ట్ చేయరా రే, ఏందిరా ఈ మోటివేషన్ అసలు నీ మోటివేషన్ తగలయ్యా, అసలు రోజుకి ఇంత మోటివేషన్ ఏందిరా అయ్యా. ఆల్ 4 గుండు బాబు సార్ క్లియర్. 3 అయితే మన అందరికి తెలిసిందే సార్. చెడు చూడొద్దు, చెడు మాట్లాడొద్దు, చెడు వినొద్దు, రైట్? వాట్ అబౌట్ దిస్? అసలు గాంధీ తాతగా ఫాలోవర్స్ వేరే రేంజ్ లో ఉన్నారు కదా. నో, క్యాన్ సమ్వన్ టెల్ మీ? అది ఆల్రెడీ చూసేసాం కదా, చెడు వినొద్దు. ఇన్ ఆల్ ద సిచ్యువేషన్స్ బీ కామ్, బీ సర్టల్. మిమ్మల్ని ఎవరైనా బూతులు తిడుతున్నారా? కాసేపు మెలకొని ఉండండి. వాడే తిట్టుకుంటాడు, వాడే వెళ్ళిపోతాడు. నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. మీతో ఏమైనా చెడు జరిగిందా లైఫ్లో? బీ కామ్ ఫర్ అ మూమెంట్. టైమ్ విల్ హీల్ ఎవ్రీథింగ్. ఐఎమ్ క్లియర్ ఆన్ మై వర్డ్స్. టైమ్ విల్ హీల్ ఎవ్రీథింగ్. సి సార్, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఓల్డ్ లైఫ్లో ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క స్టోరీ ఉంటుంది. వాళ్ళ లైఫ్లో వాడే హీరో, వాడే విలన్. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, ఇట్స్ యువర్ స్టోరీ. యూ హ్యావ్ టు రైట్ మోర్. ఇప్పుడు దాకా అయిపోయింది ఒక లైఫ్ అనుకుంటే, ఇప్పుడు రాజమౌళి చూస్తున్నారు కదా మ్యామ్. రాజమౌళి ఎందుకులేండి, విజయ్ దేవరకొండ ఉన్నారా? హిజ్ రీసెంట్ ఫిల్మ్ కేమ్ నో, లైగర్. అట్టర్ ఫ్లాప్ స్టోరీ. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వెళ్ళి ప్రమోషన్ చేశారు. ఫ్లాప్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజులైతే ముఖం చూపించుకోలేదు. బట్ స్టిల్ హీఈస్ డూయింగ్ అనదర్ మూవీ ఆర్ నాట్? వై? బికాస్ లైఫ్ విల్ మూవ్ ఆన్ మేడం. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. మీరు ఇంట్లో కూర్చున్నా కానీ లైఫ్ విల్ మూవ్ ఆన్. మీరు రోజు అక్కడే తింటారు, అక్కడే పడుకుంటారు, అక్కడే లేస్తారు, బట్ స్టిల్ లైఫ్ మూవ్ ఆన్. ఈ రోజు కాకపోతే ఒక 10 రోజుల తర్వాత హీల్ అవుతుంది, కొంతమంది సంవత్సరం తర్వాత హీల్ అవుతుంది, కొంతమంది 2 సంవత్సరాల తర్వాత హీల్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ స్టే కామ్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్, యూ విల్ మూవ్ ఆన్ ఫ్రమ్ దట్ సిచ్యువేషన్ దెన్ అండ్ దేర్ ఓన్లీ. సక్సెస్ వచ్చినా కానీ ఎక్కువ ఎగరకండి, బికాస్ పీపుల్ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ ఫెయిలియర్. పీపుల్ ఆర్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఆ నలుగురు అంటారు కదా, ఆ నలుగురు ఎప్పుడు ఉంటారు? వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇజ్జత్ తీస్తూనే ఉంటారు. దట్ ఈస్ కామన్. మీరు ఎంత ఎదిగినా కానీ, మీరు ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయినా కానీ ఇజ్జత్ తీస్తూనే ఉంటారు. సి మేడం, వెన్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ విత్ మై ఓన్ క్లాస్మేట్స్. అరే మనం ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ ఇస్తాం రా, సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం రా అనేసి 28 members came madam on very first day. Within 10 days I was left with only 2 persons. After 1 year, 2 years down the line, I am left with only 1 person now. But still I am continuing my story, because no one can stop my capability, no one can stop my thinking. So you should be very clear sir. Watchman tittadra నాకు మస్తు మండుతుంది, రేపు వెళ్ళి వాడిని కొడతా. Don't do that. You will spoil your own life. Be calm in your life. థింక్ ఫర్ అ మూమెంట్, చిల్ అవుట్. ఐస్ క్రీమ్ తినాలంటే ఐస్ క్రీమ్ తినండి, సిగరెట్ కొట్టాలంటే సిగరెట్ కొట్టండి, దాని తర్వాత కామ్ అయిపోయింది అంతే. లీవ్ దట్ సిచ్యువేషన్. హ్యాపెండ్ అంతే, ఏం కాదు దానివల్ల. ఇదేదో జాతీయ సమస్య కాదు, మీరు నరేంద్ర మోదీ కాదు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏం కాదు మీరు. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అట్ ఆల్. మీకు ఎంతమంది తెలుసు మేడం? హార్డ్లీ 2000, 3000, 5000 పీపుల్. దానికన్నా ఎక్కువ తెలియదు కదా. ఇండియన్ పాపులేషన్ ఈజ్ 1.3 crores. మెనీ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. మెనీ పీపుల్ యూ క్యాన్ మోటివేట్. మెనీ పీపుల్ యూ క్యాన్ డూ సో మెనీ థింగ్స్, రైట్? చాలు మోటివేషన్. అర్థమవుతుంది మీ ఫేస్ చూస్తే నాకు. గుండు బాబులను కూడా పంపించేస్తాం, రైట్? క్లియర్? సో సెక్షన్ నెంబర్ 34 and section number 149 is very much clear sir. Anyone do have any doubt? To remember these charts you require a lot of efforts and time. You need to write it many times, as many times as possible. చేతులు అరిగే వరకు రాయండి. See, one of the person was there sir, నేను ఆయనతో డిస్కస్ చేశాను. What you used to do, what was your strategy? He said me only one thing. సార్ నా చెయ్యికి పెయిన్ వచ్చేంతవరకు నేను రాస్తూనే ఉంటాను సార్ రోజు, నాకు అదే పని, నాకు వేరే పని లేదు సార్ అని చెప్పాడు. వాళ్ళ ఫాదర్ క్లియర్గా చెప్పాడు, నేను ఒక సంవత్సరం ఖాళీగా ఉంటాను, నన్ను ఏం అడగొద్దు అనేసి. ఎవ్రీ డే హీల్ సిట్ అండ్ రైట్, హీల్ ఈట్, హీల్ సిట్ అండ్ రైట్, హీల్ స్లీప్, హీల్ సిట్ అండ్ రైట్, దట్స్ ఆల్. రాసేదానికి అంత వాల్యూ ఉంది. స్టార్ట్ రైటింగ్. పెన్నులకి ఖర్చు పెట్టండి, బుక్కులకి ఖర్చు పెట్టండి. 60,000 ఖర్చు పెట్టేశారు కదా, 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఏం కాదు, అక్కడ మిగిలించకండి. అబ్బా ఓల్డ్ డైరీ ఉంది మా నాన్నది, దానిలో రాస్తాం కదా, మిగులుతాయి కదా డబ్బులు. డోంట్ డూ దాట్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ సార్, పీపుల్ డూ సంథింగ్ లైక్ దట్. సమ్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారంటే 2 రిజిస్టర్ ఎందుకు, ఒకటే రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేస్తాం, అన్ని దానిలో రాస్తాం. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే 365th డే
ఈ చార్ట్స్ మొత్తం యాక్సెస్ మీకేం ఉంచాను నేను లైఫ్ లాంగ్. ఈ నా చార్ట్స్ ఇవ్వను నేను మీకు. వాట్ యూ విల్ డూ? You'll ask me, call me, will I respond? I'll make you in block list. What you will do? Nothing you can do. So make it very clear, sir. You are writing each and every word which I am explaining here with lot of efforts, lots of thinking process, with lots of faculty reference. I have made these charts. Sir, మీరు నన్ను ఒక్కళ్ళనే వింటున్నారు సార్. నేను ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్యాకల్టీస్ని వింటాను సార్. యూ క్యాన్ ఆస్ దెమ్ ఎవ్రీ డే. అక్కడి నుంచి ఏదో క్లాస్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళకి. ఎవరు తింటున్నాడు అంటే హిందీ అర్థం కాదు వీళ్ళకి. So that is what I mean it. So I'm very much clear. When you are listening my words, listen very clearly. If any wrong things are there, please do let me know. One more thing I want to say. Online పిల్లోడు చెప్పాడు ఇది, మీరు చెప్పలేదు నాకు. Sir, this question we didn't cover, sir. అంటే మనం అది చార్ట్ బుక్స్ లో పెట్టలేదు అక్కడ. Check out this question, sir. Distinguish between wrongful loss and wrongful gain. నేను ఎందుకు పెట్టలేదు సార్? ఇన్ని స్లైడ్స్ పెట్టాను కదా, ఇది ఎందుకు పెట్టలేదు? ఇది చిన్నదే కదా. వై అండ్ డిడ్ంట్ కెప్ దిస్? షల్ ఐ జూమ్ ఇట్ ఫర్ యూ ఆర్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్? ఎందుకు పెట్టలేదు ఈ క్వశ్చన్? కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఎనీ రీజన్ బిహైండ్ దిస్? ఒకటి నా లేజినెస్, అది అందరికీ అర్థమైపోయింది ఆబ్వియస్లీ. నెక్స్ట్ రీజన్ ఏముండొచ్చు? బికాస్ 2 మార్క్స్కి ఎక్కువ రాయకండి. అక్కడ సేమ్ డెఫినేషన్ ఉందా, సేమ్ దించండి. నో నీడ్ టు రైట్ మోర్ సెంటెన్సెస్ దేర్. మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఇఫ్ యు ఆర్ కోటింగ్ అ ప్రాపర్ డెఫినేషన్ దేర్. అక్కడ క్లారిటీకి ఇచ్చాడు, అక్కడ క్లారిటీగా రాసేస్తే సరిపోతుంది. రైట్ సార్? క్లియర్? చలో, షల్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్? అయిపోయిందిరా బాబు. 134 and 149 అవ్వలేదు. స్టోరీ అభి బాకీ హై. రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ సార్. Barinder Kumar Ghosh versus King Emperor or not? Yes, he asked case law. He asked question of the story or not? Yes, sir. Why I am teaching case law? This is why. ఇది మీకు సెక్షన్ నెంబర్ 34 లో దొరకదు, 149 లో దొరకదు. ఎక్కడ దొరుకుతుంది? అక్కడ కూడా దొరకచ్చు, ఐ డోంట్ నో. ఓకే, సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్. సేమ్ రిలేటెడ్ టు ద Barinder Kumar Ghosh versus King Emperor. Only he didn't mention is post office. Entire story is same, sir. Entire story. Answer you can easily write. Clear? Yes, sir. అడుగుతాను రేపు క్లాస్ లో చెప్పాలి. క్లియర్? I am reading it for you. Have some patience. 3 persons A, B and C went to bank. A stood outside the bank. In my example, it was me, right sir? Holding a revolver with him and watching it. నా చేతిలో గన్ లేదు అట్లా అనుకోకండి, ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అయిపోతే కష్టం సార్. వాచింగ్ ఎట్ ద రోడ్. బి అండ్ సి ఎంటర్డ్ ద బ్యాంక్. వీళ్ళందరూ ఈ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ చేసిన వాళ్ళందరూ, రైట్ సార్? ఎంటర్డ్ ద బ్యాంక్ అండ్ ఆస్క్ ద క్యాషియర్ బై షోయింగ్ రివాల్వర్ ఎట్ హిమ్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ద క్యాష్ టు దెమ్. ఆన్ ద రిఫ్యూజల్ టు డూ సో, she shot at the cashier and took away money from counter. Now A, B కాల్చారా? But still they are liable for murder or not? Yes. So the answer is very clear, sir. Let me show you. A, B and C are liable for what, sir? Murder. Clear? Yes, sir. Next question. Section number 34 of IPC. ఎక్కడైనా చెప్పారా ఇది? 34 మొత్తం నేను చదివాను, 149 మొత్తం కూడా చదివాను, కేస్ లాస్ కూడా కొన్ని చదివాను. నాకైతే ఎక్కడ కనిపించలేదు ఇది. 2009 లో అడిగారు. వాట్ ఐ షుడ్ డూ, వేర్ ఐ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్, హౌ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్, ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. సో కొన్ని సర్ప్రైజింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. డీమ్డ్ మిత్ ఇది. సో మీరు సబ్జెక్ట్ మాత్రం నేర్చుకుంటే సరిపోదు, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో యూ షుడ్ చెక్అవుట్ క్లియర్లీ. అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాడు ఏదో కేసులో చూసుంటాడు. సార్ నేను అన్ని కేసులో చదవలేను సార్. ఐఎమ్ నాట్ అ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్, ఐఎమ్ జస్ట్ అ లేమ్యాన్ ఫ్యాకల్టీ. ఐఎమ్ నాట్ అ పర్సన్ హూ గివ్ జడ్జ్మెంట్ ఎవ్రీ డే, సో ఐ కెన్ రిమెంబర్ ఎవ్రీ జడ్జ్మెంట్. ఐ కెన్ నాట్. దట్ ఈస్ నాట్ మై వర్క్, రైట్? So I can teach you only important case laws, or if some case laws or if some section says this, try to remember, no?
Is that very much hard? Is a rule of evidence. నాకైతే ఇది కూడా తెలియదు, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. ఆయన ఇచ్చారు కాబట్టి నేను పెట్టేశాను అంతే. హైకోర్టు పేపర్ ఇచ్చారు, ఇది పెట్టేశాను నేను అంతే. That is what my point of view on this question especially, right sir? Next question sir. 5 persons went to A's house armed with bats of, once again, sorry, anyone asking something? No, right? Okay. 5 persons went to A's house armed with bats to beat A, right sir? How many persons sir? 5 persons. Next, one X amongst the 5 person was carrying a pistol. గన్స్ చాలా కామన్ సార్, ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతాయి నాకు అర్థం కాదు సార్. నాకైతే దొరకట్లేదు సార్ ఒక్క గన్ కూడా. మా నాన్నకి తంటాలు పడితే 6 నెలల తర్వాత ఇష్యూ చేశారు సార్ గన్. సి సార్, టు గెట్ అ గన్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాసెస్ సార్, అండ్ దెర్ షుడ్ బి అ ప్రాపర్ రీజన్. కొంతమందికి ఇస్తారు, అందరికి ఇవ్వరు. గన్ కాస్ట్ కూడా తక్కువ కాదు సార్. ఇట్ విల్ కాస్ట్ యూ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1,80,000 రూపీస్. నార్మల్ గన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, AK-47 అనుకోకండి మళ్ళీ మీరు. నార్మల్ పిస్టల్, జస్ట్ జేబులో పట్టేంత పిస్టల్ ఉంటుంది, 1,80,000 రూపీస్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఓన్లీ 3,000 రూపీస్. బుల్లెట్స్ మళ్ళీ చాలా చీప్ సార్, బిలో 100 రూపీస్ ఓన్లీ 1 బుల్లెట్. వాడారు కదా, ఎవరు వాడరు. ఇప్పుడు మా నాన్నకి ఇచ్చారు, మా నాన్న ఈరోజు వరకు వాడలేదండి. లోపల పెట్టి ఉంచుతారు. ఎప్పుడైనా మేము కారులో వెళ్తే తీసుకొస్తారు, లేకపోతే తీసుకురారు. ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు మా నాన్న మర్చిపోతూ ఉంటాడు. గన్ను మర్చిపోయారు అనుకోండి, దాంతో ఎవరైనా మర్డర్ చేశారనుకోండి, అయిపోయింది అంతే ఈ స్టోరీ. ప్రతి బుల్లెట్కి సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది సార్, ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్ ఆర్ నాట్, రైట్ సార్? కన్సీల్ అండర్నెత్ హిస్ షర్ట్ లోపల పెట్టుకొని వచ్చాడంట, రైట్ సార్? డ్యూరింగ్ ద ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ బీటింగ్, X fired a shot resulting in all being members of unlawful assembly are liable for. Clear answer? Any doubts you do have? Next question. Section number 34 of IPC creates a. No, it don't creates. చెప్పాను కదా, స్పెసిఫిక్ ఒఫెన్స్ అది. నెక్స్ట్, introduce the principle of vicarious liability for an offense committed by the co-accused or not? Yes? Yes sir. Next, recognizes that the co-participant in a crime must be made liable for his act in the commission of the crime by the co-accused, right? Yes, clear? Yes, sir. So both B and C is the answer, right sir? Any confusion? Next question sir. ఓహో, చాలా పెద్ద క్వశ్చన్, మీరు కవర్ చేసుకొని రావాలి, నేను చెప్పను. ఆల్రెడీ చాలా క్లాస్ అయిపోయింది. సో ఐఎమ్ జూమింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ, ప్లీజ్ చెక్అవుట్. మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీకు చార్ట్స్ దొరుకుతాయి అలాంగ్ విత్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ప్రాపర్ ఆన్సర్. సేమే ఉంటాయి సార్, హియర్ అండ్ దేర్ స్టోరీ, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, అదర్వైజ్ వీ విల్ రీడ్ సార్. వై a small boy was guarding the field? Okay, Z and M outsiders trespassed and stayed harvesting. On protest by Y, they beat him up, okay? And hearing his cries, X and P, uncles of Y, who were working in different direction, rushed in one of them. X fired at the trespassers, killing one of them, and ran away. P was arrested and charged under section 302 of IPC for murder, read with section number 34. Which of the following statement is correct? Which case law, sir? Did he said Muhammad Shah? Did he said Allahabad? Did he said though? No, right? Still gave story or not? Rasar Akademi story. Now you understood why I have quoted all those case laws here. Now you are understanding, right? Have any confusion? He is not liable because there was no common intention to. Clear? Next question. The difference between section number 34 and section number 149 of Indian Penal Code is that section 34 requires active participation or not in action, whereas section number 149 requires mere passive membership of the unlawful assembly or not. Now you understood why I have created differentiate between, why I have explained you. Understood or not? Next sir, 10 persons were charged for offense under section number 302 and 149 of IPC, out of which 6 persons were acquitted. The remaining 4 cannot be convicted for offense under section 302 or 149 of IPC, cannot be convicted for offense under section 302 of IPC, cannot be convicted for offense under section 149 of IPC. Correct or not?
ఇప్పుడు ఈయన చేశాడు పని, మనమందరం ఛాయ్ తాగేసి ఓకే ఫైన్ లేట్గా వచ్చాము, ఈయన మీదే శిక్ష పడట్లేదు, మన మీద పడుతుందా? మన మీద ఎందుకు పడుతుంది? మనం లేట్గా వచ్చినాం కదా, ఛాయ్ తాగింది అందరూ మర్చిపోయారు, లేట్గా వచ్చారు, వాట్ ఐ షుడ్ డూ? ఈయన మీద పడట్లేదు, మీ మీద పడుతుందా? దీని మీద మళ్ళీ కాంట్రాడిక్షన్ ఉంది కాంట్రాడిక్షన్. మెనీ పీపుల్ అప్లైడ్ ఫర్ రిట్ పిటిషన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సార్. ఈయన్నే వదిలేశారు, ఈయనే ఖాళీ చేయించాడు కదా, ఈయన్నే వదిలేశారు, మిగతా వాళ్ళందరూ ఎందుకు పట్టుకుంటారు సార్? ఈయనే మెయిన్ కర్త కర్మ క్రియ, ఈయన్నే వదిలేశారు. వాట్ అబౌట్ అస్? వీఆర్ ఇంత కంపేర్ చేసుకుంటే మనం ఏం చేయలేదు కదా సార్, మనం లేట్గా వచ్చినాం అంతే, మనం ఏం చేసినామా? ఈయన్నే వదిలేశారు సార్, మమ్మల్ని ఎందుకు పట్టుకుంటారు? ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ది వ్యూ. అనదర్ వ్యూ క్యాన్ బి డిఫరెంట్. నో, ఈయన వెళ్ళాడు, అప్పుడు దాకా ఆ మేడం చూడండి లాస్ట్లో, ఆమె ఫోన్ చేసి ధమ్కి ఇచ్చి ఖాళీ చేయించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. చేపించి ఉండొచ్చు కదా, కనిపించట్లేదు ఆమె ఎక్కడ కూడా సీసీటీవీలో, బట్ ఫోన్ కాల్ చూస్తే మేడం ఫోన్ కాల్ ఉంది, రేపు బాడుకో బలిసిందారా ఖాళీ చేయి, లేకపోతే వస్తా నేను టీం వేసుకొని, ఇంకొక 10 నిమిషాలు వస్తున్నా మాకు చూద్దాం రా అని చెప్తున్నామా. ఈయన వెళ్ళే లోపలికి ఖాళీ అయిపోయింది మొత్తం. ఈయన జస్ట్ చూడటానికి వెళ్ళాడు, ఎంతమంది ఉన్నారు రా భయ్, మళ్ళీ కెపాసిటీ సరిపోదా? ఈయన జస్ట్ వెళ్ళాడు అంతే, దాని తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోతారని ఫిక్స్ అయ్యాడు, అబ్బాయి ఇంతమంది ఉన్నారు మనకి యాడ్ అవుతుంది, వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇంటికి. ఆ మేడం ఖాళీ చేయించింది. అనదర్ అజంప్షన్ ఆర్ నాట్? సో మెనీ అజంప్షన్స్ వర్ దేర్. సో ఈ క్వశ్చన్ మీద చాలా రిట్ పిటిషన్స్ ఉన్నాయి. దే రేజ్ ద క్వశ్చన్స్, వై ఇలా కూడా జరగచ్చు కదా, అని అడుగుతున్నారు. లాస్ట్లో హైకోర్టు చెప్పింది, ఎలాగైనా జరిగినా నా ఆన్సర్ ఇదే, వింటేను మూసుకొని పోలేకపోతే. బట్ మై క్వశ్చన్ హియర్ ఈస్, ఇఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్ట్ సేస్ దిస్, will Telangana High Court is mandatory to do the same? Telangana High Court shall come with another answer. What you will do? అంటే మీ పొజిషన్ కోసం మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్తారు సార్, దట్ వాజ్ ఐ అగ్రీ. సో సార్, వన్ థింగ్ యూ రిమెంబర్ సార్, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ అపియరింగ్ ఫర్ జేసీజే ఎగ్జామినేషన్, సి సార్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సార్, అండ్ ఐఎమ్ బ్లంట్లీ టెలింగ్ యూ వస్తాయి, బట్ వన్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ నో సార్. 99 క్వశ్చన్స్ అయితే మీ చేతిలోనే ఉంది కదా. ఇఫ్ యూ స్కోర్ 99, కెన్ ఎనీవన్ స్టాప్ యూ? వన్స్ యూ గెట్ ఇన్, మీరు పెట్టుకుంటారు రిట్ పిటిషన్స్, మీరు వేసుకుంటారు క్వశ్చన్స్, నేనైతే సేఫ్ కదా. సో అండర్స్టాండ్ సార్, యూ డోంట్ బీ ఇన్ దిస్ మిత్. చాలా మంది సార్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ దే కాల్ మీ, సార్ క్వశ్చన్ రాంగ్ ఇచ్చింది సార్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సార్, ఏదో ఒకటి చేయాలి సార్, సార్ ఏం చేయకపోతే కష్టం సార్, సార్ ఎక్కడైనా ఎలా చేయాలి చెప్పండి సార్, ప్రాసెస్ చెప్పండి సార్. Sir, some or other idiot will do that. You need not be bothered. వాడు పేరు కోసమే చేసుకుంటాడు, డబ్బుల కోసమే చేసుకుంటారు, కొంతమంది ఉంటారు చేస్తారు, అది మీరు కామ్గా ఉండాలి. నేను చెప్పినట్టు 4వ బుద్ధ, అండర్స్టూడ్? యూ జస్ట్ చిల్. 99 వచ్చినాయి నాకు, పిక్కోండి ఏం పిక్కుంటారు, అండర్స్టూడ్ సార్? స్కోరింగ్ మోర్ ఈజ్ వెరీ 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 డ్యామ్ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇఫ్ యూ ఆర్ స్కోరింగ్ 50 అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అజ్యూమింగ్ నేనైతే అయిపోతా, అవ్వరు, గ్యారంటీగా అవ్వరు. నేను చెప్తున్నాను కదా, గ్యారంటీగా అవ్వరు. కొంతమంది అంటారు సార్ నేను ఎస్టీ సార్, నేను ఎస్సీ సార్, మీరు కూడా అవ్వరు. దో ప్రిలిమ్స్లో అయిపోయినా మెయిన్స్లో అవ్వరు. సింగిల్ ఎగ్జామినేషన్ వల్ల మీరు జడ్జెస్ అవుతారా? కారు కదా. సో దీస్ క్వశ్చన్స్ మే కమ్. ఐ సెడ్ యూ ఆల్ ద అజంప్షన్స్, ఐ గేవ్ యూ ద ఆన్సర్ యాజ్ వెల్, రైట్ సార్? యాజ్ ఆఫ్ నౌ రిమెంబర్ దిస్ ఆన్సర్ సార్, బికాస్ హైకోర్టు చెప్పిందంటే హైకోర్టు కూడా ఏదో అనాలైసిస్ చేసి ఉంటుంది కదా, మీలాగా నాలా కాదు కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెక్షన్ నెంబర్ 34 and 149 of Indian Penal Code. Can anyone write this or everyone can write this? Write this, right? ఇక్కడికి వచ్చి 3 పాయింట్లు 2 పాయింట్లు చెప్పినట్టు కాదు, అన్ని పాయింట్లు రాయాలి. చలో ఒకటో అరా వదిలిపెడుతున్నారంటే ఓకే, సమ్ మేక్ సెన్స్ ఆల్సో. అన్ని వదిలిపెడితే ఏం రాదు, ఎలాగో లాస్ట్లో కేసులో కూడా రాయాలి. చంద్ ఏమైనా అనుకోండి, మీరు నానా కన్నా అనుకోండి, మద్రాసులో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఊహించుకోండి, నో ప్రాబ్లం, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కామన్ ఇంటెన్షన్ అండ్ కామన్ ఆబ్జెక్ట్. సెక్షన్ నెంబర్ చెప్పాడు సార్ ఇక్కడ. రిమెంబరింగ్ సెక్షన్ నంబర్, రిమెంబరింగ్ ద వర్డ్స్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆర్ నాట్? సో వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ రీడింగ్, read like this. Section number 34
common intention, section number 149, common object. Then you start reading the other things. ముందలియే చదవలేదు, అన్ని నేర్చుకున్నారు కిందవి. 34, 149 ఇది ఎక్కడో చూసినట్టుంది రా అసలు. అసలు ఎక్కడ చూసానో గుర్తు రావట్లేదు. మొత్తం ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు అరే ఇది మొత్తం వచ్చురా నాకు అసలు. అమ్మ అచ్చా 34, 149 నేర్చుకుంటే సరిపోయేది కదా. ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్ సార్. యూ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ వెరీ క్లియర్లీ. ఎగ్జామ్ నుంచి బయటకు వచ్చి కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు సార్, అరే పేపర్ చాలా ఈజీగా ఉండేరా, కొన్ని క్వశ్చన్ దగ్గర నాకు మస్తు కష్టం అనిపించింది, అది నాకు వచ్చి రా కానీ తప్పు పెట్టేసి వచ్చాను రా, నేను పెద్ద మంచి పని చేసి వచ్చినా ఏంది. మళ్ళీ అది డిస్కషన్ ఒకటి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ వాడి టైం వేస్ట్, పక్కన ఉన్నది కూడా టైం వేస్ట్, వాడికి మళ్ళీ అన్నెసరీగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అరే నేను పెట్టింది కరెక్టేరా. డోంట్ డూ సార్ నాన్ సెన్స్. మీరు ఎగ్జామ్ రాసేసారు, రిజల్ట్ వస్తుంది, మీరు డిస్కస్ చేయడం వల్ల ఎక్స్ట్రా మార్కులు ఏం రావు. ఇంటికి వెళ్ళి మీరు ఓన్గా థాట్ ప్రాసెస్తో ఆలోచించుకొని ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఎగ్జామ్ రాసేసిన తర్వాత సార్ ఏం డిస్కషన్ సార్, ఎగ్జామ్ రాసే ముందర డిస్కషన్ ఉండాలి కానీ క్వాలిటీ డిస్కషన్, కాఫీ డేకి పోయి ఎంటర్టైన్మెంట్ డిస్కషన్ కాదు. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉండదు అనుకుంటా, ఉండదు. సెక్షన్ సార్, నెక్స్ట్ సెక్షన్. వాట్ ఈస్ సెక్షన్ నెంబర్ 35 states? Okay, when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention. ఈ మేడం ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఈ మేడం నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, నేను క్లాస్లో చెప్పాను కూడా గుర్తుంటే. క్యాబ్ డ్రైవర్, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్ సార్. సార్ 3 persons గోయింగ్ ఫర్ మర్డర్ సార్. రైట్ సార్, క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నారు, డ్రైవర్ వచ్చాడు. డ్రైవర్ ఈజ్ అన్అవేర్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్? వాడికి తెలుసా వీళ్ళు ముగ్గురు దేనికి పోతున్నారు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీటింగ్కే పోవచ్చు, ఎంజాయ్ చేయడానికి పబ్కే పోవచ్చు, మర్డర్ చేయడానికి పోవచ్చు, గాంజా అమ్మనికి పోవచ్చు, దేనికైనా పోవచ్చు. వై ద టాక్సీ డ్రైవర్ ఈజ్ బాదర్డ్? వాట్ ఈజ్ ఇంటెన్షన్? వెళ్ళేటప్పుడు ఒక 50 రూపాయలు టిప్ ఇస్తే మస్తు ఉంటుంది రా భయ్. దట్స్ ఆల్ ఆర్ నాట్? డూ హీ హ్యావ్ ఎనీ క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్, క్రిమినల్ నాలెడ్జ్? వాడిని వేస్తారా మీరు లోపలికి? వేయరు కదా సార్. మేడం ఆస్ దిస్ క్వశ్చన్ సార్ yesterday. I said in the class only very clearly in a louder voice. ఎంతమంది విన్నారో తెలియదు, ఇప్పుడైతే వినండి క్లారిటీగా. అండర్స్టూడ్? సో ఇప్పుడు సెక్షన్ చదువుతాం సార్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who joins, who what sir? In the act with such knowledge or intention, who joins with such knowledge or intention, right sir, is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention. అది ఎలాగో 34లో చదివాం కదా మనము. ఈ సెక్షన్ ఎందుకు అవసరం లేదు కదా. ఈ సెక్షన్లో ఏం చెప్పారు? స్పెసిఫికలీ చెప్పారు, జాయిన్ అవ్వండి, ఇంటెన్షన్ పెట్టుకోండి, క్రిమినల్ నాలెడ్జ్ పెట్టుకోండి. ఏం లేదా, బయటికి పోండి, ప్రశాంతంగా తిరగండి, లేకపోతే లోపలికి పోండి. సింపుల్, క్లీన్. ఎనీ డౌట్స్ యూ డూ హ్యావ్? నెక్స్ట్ సెక్షన్ సార్, సెక్షన్ నెంబర్ 36. యాక్చువల్లీ ఇంత కలర్ఫుల్ ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే ఐ హావ్ కోటెడ్ రాంగ్ సెక్షన్ హెడ్డింగ్. ఇదంతా కరెక్టే, ఇక్కడ రాంగ్ పెట్టేశాను. సో మార్నింగ్ వెన్ ఐ వాజ్ రివైజింగ్ నో, సో అదంతా వెనకాలంతా ఫేడ్ చేశాను. రైట్, సో లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. ఎఫెక్ట్ కాస్డ్ పార్ట్లీ బై యాక్ట్ అండ్ పార్ట్లీ బై ఒమిషన్. నిన్న మీకు ఒకటి చెప్పాను సార్, కంటిన్యూస్ ఎగ్జాంపుల్స్. హీ వాజ్ మై వైఫ్ నో. In yesterday example sir, how you can forget my wife sir? He is my precious wife. What you are thinking? కోహినూర్ డైమండ్ తీసుకొస్తారు నేను కావాలంటే ఫ్యూచర్లో. చలో ఫన్ ఆ పార్ట్. నిన్న ఏమకి ఫుడ్ పెట్టలేదు నేను, రైట్? ఇప్పుడు ఫుడ్ పెడుతున్నాను, ఫుడ్ ఐఎమ్ కీపింగ్. బట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమనిపించిందంటే ఇప్పుడు ఫుడ్ పెట్టడం మానేస్తాను అనిపించింది. ఓకే, పెట్టడం మానేశాను. ఓకే, చావట్లేదు. ఎంత ఫుడ్ తినకపోయినా కానీ 72 kgs కదా, ఎప్పుడు తగ్గాలి? తగ్గుతలేదు అసలు మేడం. చూశాను 3 రోజులైంది, 4 రోజులైంది, చిరాకు దొబ్బింది నాకు. ఫిక్స్ అయినా కొంచెం రిస్క్ అయినా పర్లేదు, కొట్టడం స్టార్ట్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యా. సో వాట్ ఐ హావ్ డన్ సార్, పార్ట్లీ బై యాక్ట్ అండ్ పార్ట్లీ బై ఒమిషన్, రైట్?
నా ఇఫ్ యూ సే సార్ ఓన్లీ ఒమిషన్ చేస్తే ఆఫెన్స్, ఓన్లీ యాక్ట్ చేస్తే ఆఫెన్స్, రెండు కలిస్తే ఆఫెన్స్ కాదంటే మీ అడ్వకేట్సా ఏంది అసలు మీరు? ఆబ్వియస్లీ నో, రెండు కలిపిన ఆఫెన్సే కదా. అరే అది కూడా ఆఫెన్సే ఇది కూడా ఆఫెన్స్ అంటే రెండు కలిపినా కానీ ఆఫెన్సే కదా వస్తుంది. ఇప్పుడు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ బోత్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, హ్యూమన్ బీయింగే వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ బై ప్రోడక్ట్ హ్యూమన్ బీయింగే వస్తుంది కదా. యానిమల్స్ వస్తాయండి నెక్స్ట్ బై ప్రోడక్ట్కి రావు కదా. సింపుల్ ఆర్ క్లీన్ ఆర్ నాట్? సో లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. Wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense, right sir? A intentionally causes Z's death partly by illegally omitting to give food and partly by beating Z. A has committed murder or not? Example clear? Section clear? Shall we move to next section? 37 section. What is 37 section? Cooperation by doing one of several acts constituting an offense. కోఆపరేషన్ అంటే ఏంటి సార్? డాక్టర్లు ఆపరేషన్ చేస్తారు, మేము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే కోఆపరేషనా? యూ టెల్ మీ సార్, వాట్ ఈస్ కోఆపరేషన్? యూ లీవ్ అబౌట్ అఫెన్స్, క్రిమినల్, అది ఇది వద్దు. కోఆపరేషన్ అంటే ఏంటి? కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు అంతేనా? అగ్రీడ్? ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఒక అమ్మాయికి ప్రపోజ్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ అగ్రీడ్, షీ బికేమ్ మై గర్ల్ ఫ్రెండ్. వీఆర్ రోమింగ్ ఇన్ బైక్. వాళ్ళ నాన్న పట్టుకొని పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టాడు సార్, నా కూతురుని వేసుకొని తిరుగుతున్నావు కదరా అనేసి. నీ కూతురుకి తెలీదా? తెలుసు కదా. నీ కూతురు రోజు పువ్వు తీసుకుంది కదా ఫ్రీగానే, రోజు రెస్టారెంట్కి పోతే తినిపిస్తున్నాను కదా నేను, తినేటప్పుడు తెలీదా? అన్నీ తెలుసు కదా. షీఈస్ కోఆపరేటింగ్ విత్ మీ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు ఒఫెన్స్ కేటగిరీలో తీసుకెళ్తాను సార్. ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎనీ ఒఫెన్స్ విత్ సమ్వన్స్ కోఆపరేషన్, నేను తప్పుడు ఎదవా అంటే వాడు కూడా తప్పుడు ఎదవా కాదా? సింపుల్ ఆర్ నాట్? లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. Cooperation by doing one of several acts constituting an offense, right sir? Let us go with the illustration first, then we'll understand the section, right sir? A and B agree to murder Z. A and B agree to murder Z, right sir? Clear? And at different times giving him small doses of poison. Memidram servants sir, okay? A and B are servants sir, okay? Z అనుకోండి సార్, Z ను సంపదాన్ని మా ఉద్దేశం. విత్ స్మాల్ డోసెస్ ఆఫ్ పాయిజన్, ఒకేసారి విషయం ఇచ్చి చంపట్లేదు. ఎలా అగ్రీ అయ్యామంటే, అరే మార్నింగ్ నేను టిఫిన్ పెడతా కదా, నేను కొంచెం పెడతా, ఈవినింగ్ నువ్వు డిన్నర్ పెడతావు కదా, నువ్వు కొంచెం పెట్టు, రోజు పెట్టుకుంటూ పోతాం, ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు వస్తాడు అదవా. ఓకే, అగ్రీడ్? ఏ అండ్ బి బోత్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, రైట్? విత్ ద సేమ్ థింకింగ్, విత్ సేమ్ కోఆపరేషన్. Now listen again the story, right sir? At different times giving him small doses of poison. A and B administer the poison according to the agreement with intent to murder Z, right sir? Z dies from the effects of the several doses of poison so administer to him, right sir? Here A and B intentionally cooperate in the commission of murder, and as each of them does an act by which the death is caused, they are both guilty of the offense, though their acts are separate. కరెక్ట్? నేను పాయిజన్ స్మాల్ డోస్ ఇచ్చాను, ఇంకొకటి పాయిజన్ స్మాల్ డోస్ ఇచ్చాడు, నా యాక్టివిటీ డిఫరెంట్, వాడి యాక్టివిటీ డిఫరెంట్ ఆర్ నాట్? ఇద్దరం కలిసి ఒకేసారి ఇచ్చామా? లేదు కదా. లాస్ట్ పాయిజన్ బీదేమో, నాది కాదేమో. ఇప్పుడు నేను మార్నింగ్ ఇస్తున్నా కదా, వాడు ఈవినింగ్ ఇస్తున్నాడు కదా. రోజు నేను మార్నింగ్ ఇచ్చుకుంటూ పోతున్నా, వాడు రోజు ఈవినింగ్ ఇచ్చుకుంటూ పోతున్నాడు. ఒకరోజు నేను మార్నింగ్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాడు తెచ్చుకున్నాడు. లేదు బీ వల్ల తెచ్చిందంటే, అరే నువ్వేం చేస్తున్నారా, నువ్వు కూడా అదే పని చేస్తున్నావు కదా, కాకపోతే ఉదయం చేస్తున్నావు అంతే. వాడితో చావకపోతే నీతో తెచ్చేవాడు, నువ్వు ఇచ్చేవాడు మార్నింగ్, నువ్వు తెచ్చేవాడు. సో ఇద్దరు లైబలా కదా? బోత్ ఆర్ లైబల్ ఫర్ మర్డర్ ఆర్ నాట్? సింపుల్ క్లియర్ సెక్షన్. నౌ లెట్ మీ రీడ్ ద సెక్షన్ సెంటెన్సెస్ ప్రాపర్లీ, రైట్ సార్? When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates. What operate? ఆపరేషన్ అని ఎవరైనా చెప్పారనుకోండి ఫ్యూచర్లో బాగా చెప్తున్నాను క్లియర్గా, రైట్ సార్? ఇన్ ద కమిషన్ ఆఫ్ దట్ అఫెన్స్ బై డూయింగ్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ యాక్ట్స్ ఈదర్ సింగిలీ ఆర్ జాయింట్లీ విత్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ కమిట్స్ దట్ అఫెన్స్, రైట్ సార్? సార్ నేను సింగిల్గా చేసినా పడుతుంది సార్.
కోఆపరేట్ చేసి పడినా పడుతుంది సార్, ఎలాగైనా పడుతుంది, సింపుల్. నువ్వైతే లోపలికి వెళ్తావు. లాజిక్ రైట్ ఆర్ నాట్? సెక్షన్ నెంబర్ 37 క్లియర్ ఆర్ నాట్? Let's come to section number 37, more examples. This is your homework, sir. Every example, if I'll tell you, what you will do? మీరు కూడా చేయాలి కదా ఏదోటి. సో ఆల్రెడీ స్టోరీ పెట్టేశాను సార్ క్లియర్గా. మీరు స్టోరీని మీకు నచ్చినట్టుగా పెట్టుకోండి అది చదివిన తర్వాత, లేకపోతే మర్చిపోతే రేపు అడుగుతాను. క్లియర్? 1 story 2 story I have kept here, రైట్? క్లియర్గా చదవండి సార్, అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది, లేకపోతే అర్థం కాదు. రైట్ సార్? సెక్షన్ నంబర్ 39 సార్. 1 second సార్. 37 తర్వాత 39 ఎందుకు సార్? చెప్పేశాను రైట్. మళ్ళీ చెప్పాను నేను. 141 149 చెప్తాను సార్ మళ్ళీ ఆ సిరీస్ వచ్చినప్పుడు, ఎందుకంటే అది కొంచెం బ్రాడర్ సెక్షన్ కాబట్టి. అన్ని సింపుల్ సెక్షన్ చెప్పాను సార్ మళ్ళీ నేను. ఒకసారి చెప్పేసాను, ఐఎమ్ డన్. రైట్ సార్? సెక్షన్ నెంబర్ 39, వాలంటరీలీ అంటే ఏంటి? కావాలని. ఓకే. వాట్ బియాండ్ యూ క్యాన్ థింక్, లైక్ ఇండియన్ పినల్ కోడ్. ఓకే. ఎనీ మోర్? కరెక్ట్ ఓన్లీ మేడం, కరెక్ట్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ రాంగ్, కరెక్ట్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను సార్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నాకు చంపే ఉద్దేశం లేదు సార్ ఎవరిని, బట్ నాకు ఇల్లు కాలబెట్టాలంటే మస్తు మజా వస్తుంది సార్. ఎందుకు చెప్తాను చూడండి సార్, మజా ఎందుకు వస్తుందో. నేను ఇక్కడ ఇల్లు కాలబెట్టాను అనుకోండి, అందరు పోలీసులు ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు కదా, వేరే ఇంట్లో మా వాళ్ళు దొంగతనం చేస్తారు. అండర్స్టూడ్ మై స్టోరీ? నేను ఇల్లు కాలబెడుతున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఎవరిని చంపాలని లేదు, బట్ మా వాళ్ళు వేరే చోట దొంగతనం చేస్తారు కాబట్టి. సేమ్ గల్లీలో అందరు ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటే అక్కడ ఎవరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు, ఎవరు చేయడు కదా. సో ఐ కెన్ ఈజీలీ హెల్ప్ దెమ్, నో? సో మినిమం కామన్ సెన్స్ సార్. నేను ఒక ఇల్లుని కాల్చినప్పుడు దాని లోపల ఏమైనా జరగవచ్చు కదా సార్. మనుషులు చనిపోవచ్చు, వస్తువులు కాలిపోవచ్చు, ఇల్లు మొత్తం కాలిపోయి ఆ ఇంటి నుంచి 4 ఇంటికి అంటుకోవచ్చు, సిలిండర్ వెళ్ళిపోవచ్చు, ఏరియా మొత్తం తగలబడిపోవచ్చు. మే ఆర్ మే నాట్? ఇట్ మే హ్యాపెన్, నో? అవ్వచ్చు కదా, నాకు తెలుసు కదా. సింపుల్. ఈ సెక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే, వాలంటరీ అంటే నీ ఇష్టానుసారం చేస్తున్నావు, ఓకే, బట్ నీ ఇష్టానుసారంగా నీకు కొంచెమైనా ఎజంప్షన్ ఉందనుకో, దీనివల్ల అది కూడా జరగవచ్చు అనేసి, అది కూడా నీ ఖాతాలోనే వేస్తావు. క్లియర్? అది కూడా నీ ఖాతాలోనే వేస్తాము. క్లియర్ సార్? వెరీ క్లియర్ వర్డ్ సార్, బీయింగ్ లౌడ్ ఓన్లీ. లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ సార్. ఇల్లుస్ట్రేషన్ చెప్తాను సార్ ఫస్ట్, దెన్ విల్ గో టు సెక్షన్. రైట్ సార్? ఏ సెట్స్ ఫైర్ బై నైట్ టు అన్ ఇన్హాబిటెడ్ హౌస్ ఇన్ అ లార్జ్ టౌన్. ఈడేం చేశాడు? కాలబెట్టాడు. రైట్ సార్? ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫెసిలిటేటింగ్ అ రాబరీకి హెల్ప్ చేయడానికి. రైట్ సార్? అండ్ దస్ కాజెస్ ద డెత్ ఆఫ్ అ పర్సన్. హియర్ ఏ మే నాట్ హ్యావ్ ఇంటెండెడ్ టు కాజ్ ద డెత్. వాడు ఇంటెన్షన్ లేదు డెత్ చేయాలని ఎవరిదైనా కానీ, వాడు దేనికోసం చేస్తున్నాడు? రాబరీ కోసం హెల్ప్ చేయడానికి చేస్తున్నాడు. రైట్ సార్? అండ్ మే ఈవెన్ బి సారీ దట్ డెత్ హ్యాస్ బిన్ కాజ్. అబ్బా చచ్చిపోయాడా, నాకు కూడా బాధేస్తుంది కాల్చిన తర్వాత. By his act, yet if he know that he was likely to cause death, he has caused death. What sir? Clear sir? Very much clear. Any doubts you do have? Now I'll read the section words sir, clearly listen those words. Right sir? A person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it. As madam said, voluntarily, without any force, he has done it voluntarily only. Right sir? Next, or by means which at the time of employing those means he know or had reason to believe to be likely to cause it. Right sir? Madam చెప్పింది నేను చెప్పింది రెండు ప్లస్ చేసి చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. రైట్ సార్? వాలంటరీ అంటే నా ఇష్టానుసారంగానే చేస్తున్నా సార్. దట్ ఎవ్రీ వన్ కిడ్ ఆల్సో నో. ఇంగ్లీష్ వచ్చిన ప్రతి మనిషికి రావాలి, అది రాలేదంటే మీకు ఇంగ్లీష్ రాదని అర్థం. సింపుల్ అండ్ క్లీన్ ఆర్ నాట్? వాలంటరీ అంటే నన్ను ఎవరు ఫోర్స్ చేయట్లేదు, నాకు నేనే ఇష్టంగా నేను కావాలని చేస్తున్నా. రైట్? బట్ నేను చేసే పని వల్ల ఇంకొకటి కూడా జరగచ్చు అంటే అది కూడా నేను వాలంటరీలీ చేసినట్టే. క్లియర్? సెక్షన్ నంబర్ 39 క్లియర్? 40 అఫెన్స్. ఇది చెప్పకపోతే సార్ మీకన్నా వేస్ట్ అడ్వకేట్స్ ఈ ప్రపంచంలో నేను చూడలేదు సార్. అఫెన్స్ అంటే ఏంటి సార్?
కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? మీరు ఈ నేరం చేస్తే ఇంత శిక్ష పడుతుంది అంటే అది నేరం. ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, నాకు మా బాబాయ్ నచ్చలేదు సార్, ఓకేనా, మొత్తం కార్లో మొత్తం సోజ్ చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు సార్. అరే నువ్వు చేసే పని నాకు నచ్చట్లేదురా, డబ్బులు సంపాదించే వయసు, అసలు నువ్వు ఏందిరా, పాఠాలు చెప్పేది ఏందిరా, బడి పంతులు బట్టకు లెక్క బడి పంతులు అనేటోళ్ళు, నువ్వేంద్రా నీ బతికేంద్రా అని ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు సార్. విన్నాను. కార్తో దిగేటప్పుడు కార్ తీసుకుని ఇట్లా పడేలని కొట్టాను సార్, కార్ డోర్ని గట్టిగా క్లోజ్ చేశాను సార్. మా బాబాయ్కి లోపల పెయిన్ అనిపించింది, ఎందుకు అంత గట్టిగా వేసావనేసి. ఇస్ దట్ అన్ ఒఫెన్స్ సార్? నేను కార్ ఏమైనా ఎరగొట్టేశానా? డోర్ పగలగొట్టేశానా? డోర్ గట్టిగా వేసాను అంతే. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు సార్, రీసెంట్లీ గుండు చేసుకొని వచ్చిండు, ఓకేనా. నాకు గుండు మీద చేయి తిప్పాలంటే నాకు తుత్తరు సార్, ఓకేనా. ఫ్రెండ్లీ మేనర్లా అలా 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 తిప్పుతున్నాను, వాడు కూడా అఫెండ్ అవ్వట్లేదు. రుద్దుకోరా, నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు రుద్దుకో, మసాజ్ అనిపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. వేరే వాడికి చూసేవాడికి ఆఫెన్స్ అనిపించింది సార్, ఆఫెన్స్ అయిపోతుందా? అరే వాడు గుండు, నా చెయ్యి, నువ్వెవడరా మాట్లాడనీకి? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇస్ దట్ అన్ ఆఫెన్స్? నో, రైట్? సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ ప్రొహిబిటెడ్ బై లా ఆర్ విచ్ ఇస్ పనిషబుల్ బై లా, that is known as offense, right sir? So చూడండి సార్, anything act or omission which leads to punishment is an offense, right sir? Very clean words, difficult to understand? No, right? But చూడండి సార్, except in chapters 2 and sections mentioned in clause 2 and 3 of this section, the word offense denotes a thing made punishable by this code. ఇంత డిఫికల్ట్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా ఇది? అరే సింపుల్ గా చెప్పు కదరా బై, యాక్ట్ ఆర్ ఒమిషన్ విచ్ ఇస్ పనిషబుల్ బై లా, దట్ ఈస్ అన్ ఆఫెన్స్. ఎక్సెప్షన్ బొచ్చడు ఉంటాయి రాబే, నీకెందుకు ఎక్సెప్షన్స్? నాకు వద్దు రాబే, నాకు చదువుకునేవాడిని, నాకు వద్దు. ఉంటాయి సార్, బొచ్చడు ఉంటాయి. ఇంకా రాసుకుంటూ పోయాడు సార్ ఇంకా కింద. ఇది మొత్తం రాసిన తర్వాత చదివిన తర్వాత మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే నేను చెప్పిందే కరెక్ట్. మీకు చదివించి వినిపిస్తాను సార్, వినండి క్లారిటీగా. ఇన్ చాప్టర్ 4, Chapter 5A and in the following sections, namely sections 64, 65, 65, 66, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 187, 194, 195, 191, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389, 445. The word offense denotes a thing punishable under this code or under any special or local law as herein provided, defined or whatever it may be. ఏం చెప్తున్నారా నువ్వు? ఆ సెక్షన్స్ ఆఫెన్సెస్ అని మాకు తెలీదా? మా దగ్గర ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లేదా? వాట్ నాన్ సెన్స్ యు ఆర్ స్టేటింగ్? సింపుల్ గా చెప్పరా భయ్, విచ్ ఇస్ ప్రొహిబిటెడ్ బై లా. స్పెషల్ లా పెట్టాడు, లోకల్ లా పెట్టాడు, అన్ని లాలు పెట్టాడు అక్కడ. ఎందుకు రా భయ్? పనిషబుల్ అంటే సరిపోతుంది కదా. క్వశ్చన్ కూడా ఇవ్వట్లేదు, దరిద్రం అంటే అది. చలో ఎనీ క్వశ్చన్ ఈస్ దేర్, చలో ఇట్ మేక్ సమ్ సెన్స్ ఆల్సో, నో క్వశ్చన్ ఆల్సో. సో మీరు ఎక్కువ కష్టపడకండి, నేను చెప్పిన పైన ఒక్క లైన్, ఎనీథింగ్ యాక్ట్ ఆర్ ఎమిషన్ విచ్ లీడ్స్ టు పనిష్మెంట్ ఈజ్ అన్ వాట్ సార్? చాలు సార్, మనకు చాలు, మనకు సరిపోతుంది, ఎక్కువ వద్దు మనకు. ఉన్నదే చదవలేక నానా తంటలు పడుతున్నాం. వీడు ఎక్స్ట్రా చాలా మంది ఏం చేస్తారు సార్, చాలా సీరియస్గా చదువుతారు సార్ ఈ సెక్షన్. అరే నాకు అర్థం కావట్లేదురా సెక్షన్, మళ్ళీ గ్రూప్ మీటింగ్లు పెడతారు. అరే వాట్సాప్లో, అరే నాకు ఈ సెక్షన్ అర్థం కావట్లేదురా, నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావా? వాడు పాపం ఇండియన్ పీనల్ కోడ్కి వెయ్యి ఎన్ని సెక్షన్లు చూస్తాడు మళ్ళా. మరి ఇవన్నీ ఒఫెన్సేనా? ఒఫెన్స్ చెప్దాం అనుకుంటున్నావాడు అని అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు. ఎందుకు సార్ అంత కష్టం? సార్ ఏదో ఒక మీనింగ్ ఉండే ఉంటుంది సార్, నేను చెప్పట్లేదు ఉండదు తెలిసి. మనకు అంత వద్దు సార్, ఇంత చాలు సార్ మనకు, రైట్ సార్? సెక్షన్ నెంబర్ 40 క్లియర్ సార్? అక్కడ స్పెషల్ లా చెప్పాడు కదా, స్పెషల్ లా నుంచి బయటికి తీశాడు, దీన్ని కూడా డిఫైన్ చేస్తాం మేము. వాట్ ఈస్ స్పెషల్ లా సార్? ప్లీజ్ టెల్ మీ సార్ బై సీయింగ్ దిస్ ఇమేజ్. చెప్పండి సార్. పర్టిక్యులర్ సబ్జెక్ట్. డన్. If I am particular about something, that is special law. It will become special. ఎందుకంటే అందరి గురించి దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుప్రజ, సృజన,
ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ సృజన, మీరు అందరూ బాధపడతారా? ఈమెను తిడుతున్నా అందరూ బాధపడతారా? ఈమెను పొగుడుతున్నా అందరూ సంతోషపడతారా? ఈమెకు గిఫ్ట్ వస్తే మీ అందరు గిఫ్ట్ వచ్చినట్టు ఊహించుకుంటారా? ఈమె గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే స్పెసిఫిక్ అండ్ స్పెషల్ లా, సింపుల్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. మేడంని సబ్జెక్ట్ అనుకోకండి, మేడం హ్యూమన్ బీయింగ్, రైట్ సార్? సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ అ లా ఆన్ దాట్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆర్ నాట్, హ్యూమన్స్ ని దోర్చకండి మళ్ళీ దాని లోపలికి. సార్ హ్యూమన్సే కదా సార్ ఎన్వైరన్మెంట్ డిజీజ్ చేసేది మొత్తం, దానిలో రాసి ఉంది ఆల్రెడీ, మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎన్వైరన్మెంట్, రైట్ సార్? క్లియర్ సార్? ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్, నేను చౌదరి అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ నాకు కూడా అప్లికేబుల్ అయిపోతుందా? టెల్ మీ సార్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్, లా క్రియేట్ చేసేటోడు పిచ్చోడు. నో రైట్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ సార్. క్లియర్? స్పెషల్ లా క్లియర్ సార్? కమ్ టు సెక్షన్ నెంబర్ 42 సార్, లోకల్ లా. What is this local law, sir? You tell me, sir. This is an example, sir, which I have quoted there. A local law is law applicable only to a particular. నేను తెలంగాణ చెప్తే తెలంగాణకి మాత్రమే ఆ చట్టం, ఇండియా మొత్తం అప్లై అయిపోతుందా? కాదుగా. తెలంగాణలో నేను ఈయన పెళ్లి చేసుకోవడం తప్పు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మొత్తం ఇండియాలో తప్పు కాకుండా పోతుందా? సుప్రీంకోర్టు చెప్తే అప్పుడు మ్యాటర్ అవుతుంది. ఈ హైకోర్టు చెప్పింది, లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ పీపుల్ అలౌ చేస్తున్నారు, వీఆర్ మ్యారింగ్. నో, దట్ ఈస్ లోకల్ లా. సార్ ఐ నో సార్ యూ డూ హ్యావ్ అ సీరియస్ గర్ల్ ఫ్రెండ్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ క్యాండిడేట్ ఆల్సో. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఓకే, సింపుల్ అండ్ క్లీన్ సార్. లోకల్ లా అంటే స్పెసిఫిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో ఐ కెప్ట్ హియర్ తెలంగాణ ఎక్సైజ్ యాక్ట్ విచ్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ టు తెలంగాణ. హర్యానాకు పోయి సేమ్ అప్లికబుల్ అవుతుందంటే కాదు సార్. ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్ ఆర్ నాట్, మా ఫ్రెండ్ రీసెంట్గా వెళ్ళారు సార్ ఢిల్లీ, బాటిల్ తీసుకొచ్చాడు సార్ ఫుల్ ప్లేన్లో మంచిగా. వచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్పాడు సార్, అరే ప్లేన్ టికెట్స్ ఫ్రీ అయిపోయినారా అన్నాడు. అలా ఎలా అయిపోయినారా, నాకు కూడా చెప్పాను, నేను కూడా వెళ్తా ఫ్రీగా అని చెప్పా. వచ్చేటప్పుడు బాటిల్ తీసుకొచ్చారా, చాలా డబ్బులు మిగిలినాయి అన్నాడు. చూస్తే రేట్స్ నిజంగానే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సార్, వచ్చే డిఫరెన్స్ ఉంది. అండ్ ఇన్ ప్లేన్స్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ టు బ్రింగ్ ద బాటిల్స్. లిమిట్ ఉంటుంది సార్, ఎంత పడితే అంత తీసుకురాకండి. నేను ఇక్కడికి వచ్చి లిక్వర్ షాప్ పెట్టుకుంటా అంటే కుదరదు సార్. సార్ చెప్పినట్టు క్లియర్ సార్. వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ సార్? 5 లీటర్స్ సార్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ సమ్వేర్, ప్లీజ్ డూ ఇన్ఫార్మ్ మై ఫ్రెండ్, హీల్ గివ్ యూ ఎక్స్ట్రా పైసా. ఫ్లైట్ టికెట్ మీకు కూడా ఫ్రీ అయిపోవచ్చు మేబీ, రైట్ సార్? క్లియర్? నెక్స్ట్ సెక్షన్ సార్, ఇల్లీగల్, లీగలీ బౌండ్ టు డూ. సార్ యాక్ట్ ఆర్ ఒమిషన్ ఆర్ నాట్? సింపుల్ నా సార్, యాక్ట్ ఒమిషన్ అంతే. లీగలీ బౌండ్ టు డూ అంటే మీరు ఒమిషన్ చేస్తే లీగలీ బౌండ్ టు డూ, విచ్ యు ఆర్ లీగలీ బౌండ్ టు డూ. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్, దట్ ఈస్ ఒమిషన్. నో, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ లీగలీ బౌండ్ టు డూ సంథింగ్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ విచ్ ఈస్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ ఆర్ నాట్. ఆఫెన్స్ అని చెప్పేసి ఆ యాక్టివిటీ మీరు పర్ఫార్మ్ చేస్తే ఇల్లీగల్ ఆర్ నాట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా సార్ దీన్ని? వీడిని తాగొద్దురా అని చెప్పిన, నా లారీ తీసుకోమండాడు, తాగొద్దురా అని చెప్పిన, తాగేసి బండి నడుపుతున్నాడు సార్. అఫెన్స్ ఆర్ నాట్ సార్? ఇల్లీగల్ ఆర్ నాట్ సార్? సార్ మీరు డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటారు కానీ సార్, తేలిగ్గా తీసుకోకండి సార్. బికాస్ మీరు చేస్తే చావండి సార్, మీరు తాగేస్తున్నారు చావండి, నో ప్రాబ్లం. మీ వల్ల ఎంతమంది చనిపోవచ్చు సార్. సల్మాన్ ఖాన్ సార్, యు ఆర్ అవేర్ అబౌట్ ది కేస్ ఆర్ నాట్? అరే నువ్వు దాగితే నువ్వు జావరా భయ్, పక్కన ఎందుకు చంపుతున్నావు? చంపకు కదా. సో సార్ బండి మీద ఒక్కసారి ఎక్సిలేటర్ ఇలా నొక్కితే చాలు సార్, డన్. యూ విల్ నెవర్ కమ్ టు నో హూజ్ లైఫ్ యూ ఆర్ స్పాయిలింగ్. సార్ ఒక మనిషిని చంపితే ఆ మనిషిని చంపినట్టు కాదు సార్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం చంపినట్టు. దే విల్ కీప్ దట్ గ్రడ్జ్ టిల్ దే డై. మిమ్మల్ని ఏం పీకలేకపోవచ్చు ఇండియాలో అయితే, బట్ స్టిల్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ గ్రడ్జ్ ఆర్ నాట్. నాకు చాలామంది ఈ మధ్య వాట్సాప్ గ్రూప్లో చాలా కామన్ అయిపోయింది సార్, అరే ఆ అడ్వకేట్ని కొట్టిర్రంటారా, పదంటారా అందరు హాస్పిటల్కి చూసుకుందాం అనేసి. సార్ బ్యాక్ అండ్ స్టోరీ మీకు తెలుసా సార్? ఎంతోమంది అడ్వకేట్స్ కూడా రాంగ్ పీపుల్ ఉన్నారు సార్, అందరు మంచోళ్ళేం కాదు సార్. క్లయింట్ వస్తాడు పాపం బిలీఫ్ తోటి అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చేస్తాడు, డాక్యుమెంట్స్ నా దగ్గర లేవంటాడు, ముందులతోటి కుమ్మకైతారు. హౌ యూ క్యాన్ డూ దాట్? ముందరలో ఉన్నది లైఫ్ కదా, వాడికి మండదా?
వాడు లా ప్రకారం ఏం చేయలేడు కాబట్టి నేను చంపుతాడు. సింపుల్ లాజిక్. సార్ ఒకటి నిన్ను కొట్టాడంటే ఏదో ఒకటి రీజన్ ఉండాలి కదా సార్. ఊరికనే ఎవడు కొడతాడు సార్? నన్ను ఇప్పుడు మీరు ఊరికనే కొడతారా ఏంది? నేను ఏదో తప్పు చేస్తేనే కదా కొడతారు. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? దో హ్యూజ్ క్రౌడ్ ఈజ్ దేర్ సార్, కొట్టాలంటే నేను కొట్టేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ దెర్ షుడ్ బి సమ్ రీజన్. నో, నేను ఏదో తప్పు పని చేస్తేనే కదా మీరు నన్ను కొడతారు. చలో నేను తప్పు పని చేయలేదు, మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ వచ్చి కొట్టింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అది కూడా మనకు తెలియాలి కదా సార్. తెలియకుండా ఎవడో చెప్పాడు, ఎవడినో కొట్టారు, పదండ్రా నడవండ్రా అంటే ఎలా? ఎందుకు? ఎవడికి పడితే వాడికి పోయి ధర్నాలు చేయకండి సార్ మీరు. ద పర్పస్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. ఇఫ్ యూ మీన్ దట్ పర్పస్ దెన్ ఓన్లీ గో దేర్. అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కోసం కూర్చుంటున్నారు, ఓకే, అగ్రీడ్. ఫ్యూచర్లో ఏమైనా జరిగినా కానీ మనకు ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి కాబట్టి ఐ అగ్రీ. అరే వాడిని కొట్టారా, ఆపోజిట్ వాడు ఇంటికి వెళ్ళి కొడతామంటే వాట్ ఈస్ దట్ సెన్స్ సార్? ఢిల్లీలో జరిగింది సార్, ఐ అగ్రీ విత్ దట్ పాయింట్. ప్రాపర్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉంది, ప్రాపర్ విజిబుల్ థింగ్ ఉంది, అందరు అడ్వకేట్స్ నించున్నారు. ఐ సపోర్ట్ దట్, ఐ ట్రూలీ అగ్రీ విత్ దట్ పాయింట్. బట్ ఏం బ్యాక్ అండ్ స్టోరీ తెలియకుండా ఎందుకు సార్ ధర్నా? చేయకండి కదా, టైం వేస్ట్ చేస్తారు. అడిగి పోయి ఫ్రీగా బిర్యానీ తింటానికి కొంతమంది వెళ్తారు, వీళ్ళందరితో పాటు వెళ్తే సెల్ఫీలు తీయడానికి కొంతమంది వెళ్తారు. దిస్ ఈజ్ మై ర్యాలీ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అని కొంతమంది వెళ్తారు, కొంతమంది మాలలు వేయించుకోవడానికి వెళ్తారు. ఐ సీ దేర్ క్రౌడ్. I never ever went to any kind of this kind of protest, sir. But when I stand, no, if I am alone also, I'll stand, sir. నేను ఎంతమంది వస్తున్నారు, వెనకాల ఎవరు వస్తున్నారు ఏం చూడండి సార్. నేను చచ్చినా బతికినా ఇదే నా ప్రొటెస్ట్ అనుకుంటే అక్కడ స్టాండ్ అవుతా నేను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దోస్ గట్స్ దెన్ ఓన్లీ గో. అండ్ ద రీజన్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. వాడు చెప్పాడు, ఇటు చెప్పాడు పోకండి. ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్, ఓకే ఫైన్, దిస్ షుడ్ బి ద థింగ్, గో దేర్ అండ్ స్టాండ్ టిల్ ద ఎండ్. కొంతమంది మధ్యలోనే కాంప్రమైజ్ చేస్తారు. అరే లాఠీ చార్జ్ చేసిండ్రా, పదండ్రా, పరిగెత్తండ్రా, భయ్ అయిపోయింది మన ధర్నా. ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ స్ట్రాంగ్, విల్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ దేర్? ఇప్పుడు మీ డాడీకి ఏమైనా అన్యాయం జరిగింది సార్, విల్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ దేర్? విల్ స్టాండ్ దేర్ ఆర్ నాట్? వెదర్ కాప్స్ ఆర్ కమింగ్, వెదర్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్, వెదర్ సమ్ ఆర్ స్క్రీమింగ్, వెదర్ సమ్ ఆర్ కమింగ్ విత్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ గన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, పారిపోతారా మీరు? మీ నాన్న కోసం మీరు నించుంటారా, నించోరా? దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ షుడ్ బి దేర్ సార్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ప్రొటెస్ట్. ఫాల్తుగా మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి. మీ సెల్ఫీలు ఎవ్వడు కూడా చూడడు. నేను లిటరల్గా చెప్తున్నాను, జనాలకు మస్తు పని ఉంది. మీరు 10 ఫోటోలు పెట్టారనుకోండి, రెండో ఫోటో చూసి లాస్ట్ ఫోటో కల్లా మీ వ్యూస్ అన్ని తగ్గిపోతాయి. స్టేటస్లోనే చూడండి సార్. ఇఫ్ ఐ కీప్ 10 ఫోటోస్ నో సార్, ఫస్ట్ ఫోటోకి 500-600 వ్యూస్ వస్తాయి, లాస్ట్ ఫోటోకి వచ్చేసరికి 300-350 వస్తాయి. వై? మజా రావట్లేదు జనాలకి నీ ఫోటోలు చూసి. నీ ఫోటోలు నిజంగా మజా వస్తే లాస్ట్ వరకు ఉంటారు వాళ్ళు. క్లియర్ ఆర్ నాట్? సమ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ దిస్ డొనేషన్ దట్ దిస్. సార్ నేను నా ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నా బ్లాంకెట్స్ తీసుకొచ్చాను సార్ టు గివ్ ఫర్ డొనేషన్. నేను పర్సనల్గా వెళ్ళి రోడ్డు మీద కనిపించిన ప్రతి వ్యక్తికి ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాను సార్. బికాస్ వాట్ హ్యాపెన్, ప్రీవియస్లీ వెన్ ఐ హ్యావ్ డన్ ద డొనేషన్, దట్ బెగ్గర్ ఫెలో ఐ గేవ్ 40,000 టు హిమ్. హీ ఎయిట్ 30,000 రూపీస్, 10,000 రూపీస్కి చీప్ ఫుడ్ చేపించేసి పెట్టాడు పిల్లలకి. సో యూ నెవర్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్. ఎవడు పట్టకి మీరు ఎంత పెడుతున్నారో మీకు తెలియదు. డొనేషన్ కూడా ప్రాపర్గా జాగ్రత్త చేయండి సార్. రైట్ సార్? యువర్ మనీ ఈజ్ యువర్ మనీ ఓన్లీ, నో నాట్ మై మనీ. రైట్? ఇఫ్ యూ సే మై మనీ యూ కెన్ గివ్ మీ, నో ప్రాబ్లం. రైట్ సార్? క్లియర్? సో ఇక్కడ తాగేసి నడుపుతున్నారు సార్, నా లారీ. అఫెన్స్ ఆర్ నాట్? వీళ్ళ ఫాదర్ సార్, మేడం ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జిమింగ్ యువర్ ఫాదర్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ. రైట్? వీళ్ళ ఫాదర్ కంప్లైంట్ తీసుకుంటున్నారా, రాస్తున్నారా కంప్లైంట్? రాయట్లేదు కదా. ఒమిషన్ ఆర్ నాట్? వెదర్ ఈజ్ లీగలీ బౌండ్ టు డూ ఆర్ నాట్? Whether I need to read this section, I am not going to read. You only read, okay? But still I'll read. I have taken money, no. The word illegal is applicable to everything which is an clear or which is or which furnishes ground for a only criminal case. Civil aithe case kada. Aitundi kada sir? Next. And a person is said to be whatever it is. Clear? So we can consider it as act and omission. Clear? Questions levu, మీరు ఎక్కువ భయపడకండి. 44. ఇంజురీ. నేను కొట్టాను సార్, పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టాను. ఇంజురీ ఆర్ నాట్? ఈ మేడం మొత్తం ఇజ్జత్ తీసేసాను క్లాస్లో అనుకోకండి. క్లాస్లో అయితే నా ఇజ్జత్ తీయడం రైట్ కదా. క్లాస్ బయట ఇజ్జత్ తీసేసాను మేడంది. Injury or not? Correct or not? So if you are doing injury to body, mind, reputation, property, correct or not? You do whatever injury in whatever manner,
it will be covered under section number 44, injury only. Clear, sir? Injury or not, sir? So, madam, ఇజ్జత్ తీసినా కానీ ఇక్కడ చూడండి సార్, దిస్ ఇస్ రియల్ సార్, ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్ ఆర్ నాట్. మన సూపర్ బాబు వచ్చేసి ఈ బాబుని చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు తెలుసా? మోదీ అందరూ దొంగ నా కొడుకులే అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. పాపం ఆ ఒక్క పాయింట్ మీద ఇప్పుడు దాకా నడిపిస్తూనే ఉన్నారు సార్ సైలెంట్గా. ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయని బూమ్ చేశారు సార్ ఆ కేసుని. మరీ టూ మచ్ కదా పాపం. లాస్ట్ టైం గట్టిగా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాడు పాపం, చేయనట్లేదు ఇప్పుడు కూడా. ఎంత రాంగ్ సార్ ఇది. నరేంద్ర మోదీ ఈజ్ లైక్ సూపర్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ సార్. ఐ టెల్ యూ వై హీ సూపర్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్. హీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆబ్లిగేషన్స్ ఓన్లీ సార్. వైఫ్ లేదు, పిల్లలు లేరు, నో టెన్షన్స్ ఓన్లీ ఇన్ లైఫ్. నో, హిజ్ ఓన్లీ మోటివ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్, ఐ షుడ్ బి ఆన్ టాప్. ఫుర్సత్గా పోయి అందరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కలుస్తున్నాడు. అరే రేపు నాకు హెల్ప్ కావాలంటే మీరు చేయండి, మీకు కావాలని నేను చేస్తా. అకార్డింగ్ టు మీ హీఈస్ అ సూపర్ కింగ్ సార్. మళ్ళీ మీరు మోస్ట్లీ బీజేపీ లీడర్స్ని చూడండి సార్, స్లోలీ దే ఆర్ లైక్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ వే ఓన్లీ. దే ఆర్ నాట్ దట్ మచ్ ఎమోషనల్ విత్ దేర్ వైఫ్స్. బట్ ఇఫ్ యూ సీ కార్పొరేట్ సార్, యూ నో ముఖేష్ అంబానీ రైట్? ముఖేష్ అంబానీ వైఫ్ పేరు ఎవరికి తెలుసు? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? నీతా అంబానీ వాజ్ అ డాన్సర్ ఫ్రమ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. డాన్సర్ అంటే ఏది పడితే ఆ డాన్స్ చేస్తారామా? మంచి డాన్సెస్ చేస్తారు, ఓకేనా? డాన్సర్ అంటే ఇంకా మీరు వేరేలాగా బాగా డాన్సర్ అనుకోకండి, ఓకే? షీఈ్ అ గుడ్ డాన్సర్, ఓకే? సో ముఖేష్ అంబానీ ఎక్కడో చూశాడు, ఈ ఫెల్ ఇన్ లవ్. దాని తర్వాత మ్యారేజ్ అయింది. సడన్గా ముఖేష్ అంబానీ ఫ్యామిలీ నుంచి కాల్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకు కూడా బిలీవ్ అవ్వలేదు, మా కూతురు గురించే మాట్లాడుతున్నారు అనేసి. దో షీ వాజ్ వెరీ మచ్ ప్రిటీ. యూ నో వాట్? ఆన్ వన్ బర్త్డే షీ బిలాంగ్స్ టు వారణాసి, ఓకే? నీతా అంబానీ ఆర్ సమ్ కనెక్షన్ ఇస్ దేర్ విత్ వారణాసి. వన్ ఫుల్ డే సార్, ఆన్ హర్ బర్త్డే వారణాసి మొత్తం లైట్స్తో డెకరేట్ చేశారు సార్ ముఖేష్ అంబానీ. యు నో హౌ మచ్ హీ స్పెంట్? ఎనీ అజంప్షన్ చెప్పండి సార్, ఏదోటి. ఎనీ నంబర్ యూ కెన్ స్టేట్. యా, ఇన్ క్రోర్స్, ఓకే, 2 crores. అనదర్ నంబర్, బిట్ హయ్యర్ సార్, బిట్ హయ్యర్, కొంచెం బోలి ఎక్కువ వెళ్ళాలి కదా. డు యు నో వాట్ సార్? 538 crores సార్. వన్ సింగిల్ నైట్ లైటింగ్ మీద. అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరైనా వెళ్ళి తినేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. 538 crores he invested only on our birthday, one single day. మేడం హెలికాప్టర్ నుంచి దిగారు, కేక్ కట్ చేశారు, హస్బెండ్కి తినిపించారు, హస్బెండ్ వైఫ్కి తినిపించారు, హెలికాప్టర్ ఎక్కారు, వెళ్ళిపోయారు. 538 crores, మై గుడ్నెస్. కెన్ యూ ఇమాజిన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లెవెల్ ఆఫ్ లవ్? నా కాడుంటే అస్సలు ఖర్చు పెట్టేటండి కాదు. క్లియర్ ఆర్ నాట్? మీరు కూడా ఖర్చు పెట్టకండి. హైట్స్ ఆఫ్ లవ్ ఎఫెక్షన్ అది. అంత హైట్స్ వద్దు మనకు. క్లియర్? వాడికి ఏం సార్ 538 కోట్లు అంటే ఒక రోజులో సంపాదిస్తాడు కాబట్టి ఖర్చు పెడతాడు. మనం 5 కోట్లు సంపాదించడానికి జీవితం అయిపోతుంది. లాస్ట్లో మిగిలేదు ఒక ఇల్లు, ఒక కారు, ఒక తిట్టే పెళ్ళాం, తిట్టే మొగుడు, అంతే. పిల్లలు కూడా ఉండరు, ఎలాగో వెళ్ళిపోతారు, ఎవరి జీవితం వాడు చూసుకొని వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాడు. Clear or not, sir? So the word injury denotes any harm, whatever illegal cause to any person in body, mind, reputation or property. Clear? All images are clear? Answer this question, please. Clear? ఫ్యూచర్లో తిట్టినా, ఎవరిదైనా రెప్యుటేషన్ డ్యామేజ్ చేసినా మోదీ గారిని గుర్తు చేసుకోండి, రాహుల్ గాంధీ గారిని గుర్తు చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ప్రాపర్టీ అంటే నా ప్రాపర్టీని గుర్తు చేసుకోండి. యా, ఐ షేర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. రీసెంట్లీ నా కార్ నేను కొత్తగా కొనుక్కున్నాను చెప్పాను కదా, ఒకడు ఉంటాడు సార్ మా ఇంటి దగ్గర, వాడు ఎప్పుడు ఎగురుతూనే ఉంటాడు నా మీద. సో నేను కూడా ఆబ్వియస్లీ ఒక కార్ చూపించుకోవాలి కదా, నేను కూడా ఎగురుతుంటాను. ఫస్ట్ డే నా కార్ చూసాడు సార్, రాత్రిపూట వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్లా స్క్రాచ్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. జస్ట్ 4th day ఆఫ్ మై కార్ డెలివరీ, జస్ట్ 4th day. ఎలా ఉందో సార్ తెలుసా నాకు లోపల నుంచి. నేను నిజంగా చెప్తున్నా కదా, ఈ ఫిజికల్ బ్యాచ్ పెట్టకపోయి మస్తు ఉండేది వాడికి. ఏం చేసాము, లాస్ట్లో పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాము. దరిద్రం ఏంటంటే ఆ సీసీటీవీ కెమెరా అది పనిచేయట్లేదు. ఆఫ్టర్ పోలీస్ కంప్లైంట్ ఐ సెడ్ నాకు వీడి మీదే డౌట్ ఉందనేసి నన్ను పిలిపించారు, చెప్పారు. వాడు కూడా మస్తు శాతిరి, వాడు చెప్పాడు ఎవిడెన్స్ ఉందా? పోలీసు వాడు చెప్పాడు, సార్ ఎవిడెన్స్ లేదు కదా, ఎఫ్ఐఆర్ చేయలేము, మీకు పంచనామా రాసిస్తాం, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోండి. యు నో వాట్? 1 door పెయింటింగ్ స్క్రాచ్, ఇంతే స్క్రాచ్ సార్, మొత్తం డోర్ పెయింటింగ్ వేస్తారు. తెలుసో తెలీదో మీకు?
10,000 ఈ చార్జ్ ఫర్ 1 డోర్ సార్. ఇన్సూరెన్స్ వచ్చింది బై లక్కీ, లేకపోతే 20,000 లాస్ అయిపోయింది నాకు. సో సార్ శత్రువులు పెంచుకోకండి సార్. ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ మచ్ వెరీ క్లియర్లీ ఆన్ దట్ డే. అసలు అవసరం ఆరా నాకు. ఇప్పుడు మస్తు ప్యాక్ చేసి పెడుతున్నా కార్ని. సీసీటీవీ కెమెరా కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు అన్ని కేర్లు తీసుకుంటున్నా. నథింగ్ ఐ కెన్ డూ నో. సో శత్రువులు పెంచుకోకండి సార్. ఇంజురీ ఈజ్ ఇంజురీ. లైఫ్ అంటే ఏంటి సార్? అంటే ఒక కుక్కది కాదా? ఏం సార్ ఇది? ఇది ఎంత అన్యాయం ఇది. ఏమో ఓన్లీ హ్యూమన్స్కేనా? ఎలిఫెంట్స్ అయితే లైఫ్ కదా. ఎంత ఎంత ఘోరం రవి ఇది. ఎందుకో తెలుసా, ఈ లైఫ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ రాలేదనుకోండి, మీరు అందరు క్రిమినల్సే. కోడిని చంపుకొని తింటారా తినరా? మేకని చంపుకొని తింటారా తినరా? తింటారు కదా. అందరికి పడుతుంది శిక్ష అప్పుడు. దట్స్ వై ఈ మినహాయింపు. ప్రతి జంతువు పేరు రాయలేరు కాబట్టి దే హ్యావ్ మెన్షన్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ చదవండి సార్. But you know what? With this great innovation, they have mentioned this. నేమ్ పెంచుకున్న కోడి జీడిపప్పు తినిపించి పెంచుతున్నదాన్ని. అంత ఇష్టం నాకు అది. నువ్వు తింటే అది అఫెన్స్ కాదా? సో కాంట్రరీ, ఇఫ్ ఐ కెన్ ప్రూవ్, లైఫ్ ఈజ్ అ లైఫ్ ఫర్ ఆల్ సార్. మీ లైఫ్ మాత్రమే లైఫ్ కాదు. వాడు స్టైల్గా రాశాడు అది. అది కొంతమంది చదువుతారు, కొంతమంది చదవరు. చదవని వాళ్ళు దరిద్రులు అవుతారు, చదివిన వాళ్ళు మీలాగా బాగుపడతారు. మీలాగంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకా. ఓకే, క్లియర్? ఇక్కడ కూడా అదే వర్డ్స్, ఇక్కడ కూడా అదే వర్డ్స్, రైట్? నెక్స్ట్, యానిమల్. వాట్ ఈజ్ యానిమల్ సార్? ఇప్పుడు మీ ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ చేస్తాం సార్. ఓకే, క్లోజ్ ఇట్. సార్ ఫిష్ ఈజ్ యానిమల్ ఆర్ నాట్? ఇంగ్లీష్ వచ్చా సార్ మీకు? నేను ఐపీసీ అడిగానా? ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ చేస్తా అని చెప్పా. ఫిష్ ఈజ్ యానిమల్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సా. మాస్కిటో ఈజ్ యానిమల్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సా. మీ ఇంగ్లీష్ నేను తట్టుకోలేను కానీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ వెళ్దాము. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సేస్ సార్, ద వర్డ్ యానిమల్ డినోట్స్ ఎనీ లివింగ్ క్రియేచర్ అదర్ దెన్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో వెరీ క్లియర్, నో సార్? యానిమల్ అంటే యానిమల్ అదర్ దెన్, అంటే మీరు కాకుండా ప్రతిదీ యానిమలే సార్. ప్రతిదీ. క్లియర్? 47, 48. వాట్ ఈస్ వెజల్ సార్? చెప్పండి సార్, ఐఎమ్ లిస్నింగ్. చదివేశారా? వన్ ఆఫ్ ది పార్టీ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఓకే, ఎవరిని చెప్తాం? ఈజీ ఓన్లీ, నో? కష్టంగా అనిపించిందా ఏంది? గీతా మేడం నాట్ చేయట్లేదు. మేడం ప్లీజ్ మేడం చెప్పండి. మేడం మీరు చెప్పండి. మేడం కూర్చొని చెప్పండి. ఏ సెక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను మేడం నేను? ఓ వెజల్ ఉంది. ఓకే, షీ ఈజ్ అటెంటివ్. వాట్ ఈజ్ వెజల్ మేడం? షిప్ ఈజ్ అ వెజల్. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? షిప్ అంటే కొంచెం పెద్దది కదా మేడం. నార్మల్ అనుకోండి. గోవాకి ఎవరైనా వెళ్ళారా? అబ్బా, ఎవరు లేపట్లేదు. ఎవరు లేదా గోవాకి? ఎవ్వరు లేదా? సచ్ అ ఫ్యాన్సీ ప్లేస్ యూ మిస్డ్ బగ్గర్. సీరియస్లీ యూ షుడ్ గో ఇన్ నవంబర్, డిసెంబర్ ఓన్లీ. మస్తు ఉంటుంది గోవా. సీరియస్లీ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ. సో ఇట్స్, ఒకసారి జడ్జ్ అయిపోయిన తర్వాత బిఫోర్ పోస్టింగ్ ప్లీజ్ గో టు గోవా, చిల్ అవుట్. సమ్మర్లో వెళ్ళకండి, వర్షాకాలంలో అయితే అసలు వెళ్ళకండి, ఎందుకంటే బీచ్ లోపల అలౌ చేయరు. ఓకే, క్లియర్? ఆ సార్తో మీరు అడ్వైస్ తీసుకోవచ్చు. ఈజ్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్ ఓన్లీ. సేమ్ బ్యాచ్మేట్ అడగచ్చు మీరు. ఆయన ఒపీనియన్స్ ఇస్తారు మంచి. సో సార్, నా క్వశ్చన్ గోవా ఎందుకు చెప్పానంటే, గోవాలో ఒక బైక్ ఉంటుంది సార్, వాటర్ మీద నడిచే బైక్. వెనకాల కూర్చోబెట్టుకొని మీరు తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది, మస్తు ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. వెదర్ దట్ ఈస్ వెజల్? మై క్వశ్చన్ ఈస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ యూ డూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్? చెప్పండి సార్. వెజల్ ఆర్ నాట్?
నేను చక్కలతోటి కష్టపడి ఒక బోట్ తయారు చేశా నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ని తీసుకొని పోదామని. వెదర్ దట్ ఈస్ వెజల్ ఆర్ నాట్? బిగ్ క్రూజ్ ఇస్ దేర్ సార్, బిగ్ క్రూజ్. క్రూజ్ అంటే మీరు చూస్తే సార్ ఈ బిల్డింగ్ కి 4 ఇంతలు ఉంటుంది క్రూజ్ అంటే. వెజల్ ఆర్ నాట్? కంటైనర్ తీసుకుని వచ్చే పెద్ద పెద్ద షిప్స్ ఉంటాయి సార్ డాక్యార్డ్స్ లో. వెజల్ ఆర్ నాట్? సింపుల్ సార్. వెజల్ అంటే చూడండి సార్, the word vessel denotes anything made for the convenience by of human being or of, for example sir, I have created a boat for my dog. Clear? My question is clear. I have created a boat with my own hands, with ఏదో కర్రలన్నీ మిగిలిపోయి క్రియేట్ చేశాను నేను బోట్ని ఫర్ మై vessel or not? ఎస్ ఎంతమంది అంటున్నారు, నో ఎంతమంది అంటున్నారు? ఎస్ వాళ్ళు లేపండి ఫస్ట్ ప్లీజ్, లేపండి, క్లియర్గా లేపాలి. రేపు ఇజ్జత్ తీసినప్పుడు బాగుండాలి మళ్ళీ. లేపండి లేపండి, మీరే కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఎవరికి తెలుసు. నో నో అని లేపండి ఇప్పుడు ప్లీజ్ క్లోజ్. చూసారా సార్కి గోవా అనగానే మస్తు గుర్తుకొచ్చింది. సార్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే యానిమలా సార్? ప్రాపర్టీయా సార్? వాట్ మేడం? Exceptions leave madam, exceptions, there are many exceptions. I am not behind the exceptions. I am behind the words quoted in Indian Penal Code. Human being ante kukka. Yes చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు? ఎవరు చెప్పింది ఎస్? చేతులు లేపండి ఇప్పుడు. ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. నీదర్ మై డాగ్ ఈజ్ మై ప్రాపర్టీ, neither either it is a human being. Right sir? Clear sir? Next section. అమ్మ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కానీ వాళ్ళ క్యాలెండర్ పోవట్లేదు ఇప్పుడు దాకా. టూ మచ్ కదా ఏదో అసలు నిజంగా. అసలు నాకు అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు మన క్యాలెండర్ పెట్టండి కదా, రేపు ఇండియా క్యాలెండర్ కూడా సేమే కదా, ఇండియా క్యాలెండర్ అని పెట్టండి. వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్? కొంచెం కొంచెం ఎంతో కొంత సేమ్ అవుతుంది కదా మేడం. విచ్ క్యాలెండర్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ మేడం? వేరే ఎక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ? See madam, wherever the word year or the word month is used, it is to be understood. Again, wherever the word year or the word month is used, it is to be understood that the year or the month is in the to be reckoned according to the British. So, very much important. Please read the question loud and clear. క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఇది ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందో తెలుసా? కొన్ని కొన్ని యాక్ట్స్ లో కొన్ని క్యాలెండర్లు పెడతాడు వాడు. మళ్ళీ ఓన్లీ బ్రిటిష్ క్యాలెండర్ నాకు తెలుసు అంటే కుదరదు. మేడం చెప్పారు తెలుగు క్యాలెండర్, అది ఎక్కడా లేదు. ఓన్లీ ఫన్ సార్. ఓకే మేడం, మీరు సీరియస్లీ తీసుకోకండి, నా కార్కి స్క్రాచ్ పెట్టకండి. ఓకే ప్లీజ్. సెక్షన్ అంటే ఏంటి సార్? సెక్షన్ నెంబర్ 50 సెక్షన్ గురించి మాట్లాడుతుంది. సెక్షన్ అంటే ఏంటి సార్? చలో, ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. ద వర్డ్ సెక్షన్ denotes one of those portions of a chapter of this code which are distinguished by prefixed numeral figures. So if I say chapter number 1 section 1 2 3 4 5, chapter number 2 6 7 8 9 10, correct or not? These are sections or not? Do I need to explain this section or not? More than enough, no? చాలు, అంతే రాశాడు వాడు, అంతే చెప్పాను మీకు. ఇది ఒక్కటి చూసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు, ఈ రెండు చూసుకోండి కావాలంటే. ఓకే, వాడు కావాలంటే మీరు లైన్స్ కూడా చదవచ్చు సార్, ఒకసారి చదవండి. సేమ్ ఇదే రాసి పెట్టాడు సార్ వాడు, అంతే. చాలు కదా సార్, ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం కావాలంటే ఇంకొంచెం.
వదిలిపెట్టాను సార్, సెకండ్ చాప్టర్ అయిపోతేనే వదిలిపెడతాను. దాంతో కూడా రాపిచ్చే పంపించాను ఈరోజు. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ సీరియస్ ఆన్ దిస్. ఇట్స్ 11:54. యూ మే సే సార్ 11:30 చెప్పారు, 11:54 చేశారు. నాట్ మై మిస్టేక్, యువర్ మిస్టేక్ ఓన్లీ. యూ చూజెడ్ మీ, నో, యూ పేడ్ ద ఫీజ్ ఆర్ నాట్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు సరోజా వద్దు సరోజా అంటే నేను ఊరుకుంటానా ఏంటి? నేను ఊరుకోను సార్, మీరు వినాల్సిందే. నో సరోజా హియర్, ఐఎమ్ మహేష్. రైట్ సార్, అయిపోతుంది సార్, ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ డన్. ఓకే, ఓత్ అంటే ఏంటి సార్? ఎవ్రీవన్ నో? ఎనీ డౌట్ యూ డూ హ్యావ్? నౌ మై క్వశ్చన్, లిసన్ టు మై క్వశ్చన్. భగవద్గీత, కోర్టులో భగవద్గీత మీద ప్రమాణం చేపించి ఓత్ చేపిస్తారా? ఖురాన్ మీద? బై సపోజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఓత్ ఆన్ గాడ్, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్ పర్స్పెక్టివ్? ఇప్పుడు కూడా మస్జిద్లో చేపిస్తున్నారేమో తెలీదు, ఇప్పుడు కూడా మందిర్లో చేపిస్తున్నారో ఏమో తెలీదు. టెంపుల్ అనుకోండి, మందిర్ అంటే హిందీ వర్డ్ కదా, గుడిలో చేపిస్తున్నారో లేదో తెలీదు నాకు. చేపించచ్చు కదా, తప్పులేదా? తప్పుందా? ఐఎమ్ రీడింగ్ ద లైన్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద లైన్, రైట్? ద వర్డ్ oath includes a solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof, whether in a court of justice or not. Understood oath ante? Any doubt you do have on oath? Last but not least, inga last raledu, wait cheyandi. ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ దేర్. గుడ్ ఫేత్ అంటే ఏంటి? బిగ్ కాంట్రవర్సీ ఇస్ దేర్ సార్. గుడ్ ఫేత్ అంటే ఏంటి? సార్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, రైట్ సార్? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఎవరైనా అనుకుంటున్నారా సాగదీస్తున్నాడు క్లాస్ అనేది? అనుకున్నా వదిలిపెట్టాను. క్లియర్, రైట్ సార్? సార్ ఈ సార్ ఈ మేడంని కొడదాం అనుకున్నాడు సార్. క్లియర్? ఈ సార్ ఈ మేడంని కొడదాం అనుకున్నాడు, హాకీ స్టిక్ తీసుకున్నాడు, పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అమ్మకలి. నేనేం చేశానంటే కరెక్ట్గా హిట్ చేసే టైంకి ఏమైనా దోసేసాను నేను. ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీజ్ ఆన్ రోడ్, నేను దోసేసరికి లారీ కింద పడి చచ్చిపోయాను. గుడ్ ఫేతా? అరే కొట్టుంటే బతికేదే మారా మైడ్వి. సార్ గుడ్ ఫేత్ అంటే ఓన్లీ నేను గుడ్ ఫేత్ కోసం చేసిన, ఆమెను కాపాడనీకి చేసిన, నాదేం తప్పులేదంటే కుదురుతుందా? మేడం వెనక్కి వస్తుందా? మళ్ళీ వాళ్ళ నాన్న మొదలే పోలీసు వస్తుందా మేడం వెనక్కి? సార్ డ్యూ కేర్ అండ్ కేర్ తీసుకో. ఇప్పుడు నువ్వు ఆమెను తోసినావు అనుకో, ఆమె కింద పడిపోతే పర్లేదు, ఓన్నేమో తోస్తే పైకి పంపించేసినావా? ఇంత చిన్న తోపుడుతోటి పైకి డైరెక్ట్గా, టూ మచ్ రాంగ్, నో? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేడం మీకైతే ఇప్పుడు హర్ట్ అవ్వట్లేదు, ఈమె బ్రదర్ సిస్టర్ అనుకోండి, మీరు వదిలిపెడతారు నన్ను? అరే నేనైతే వాడిని కాపాడనీకి చేసిన వాడితోటి మీరే నన్ను కొడుతున్నారంటే ఊరుకుంటారా? పిచ్చ కొట్టుడు కొడతారు. సింపుల్ అండ్ క్లీన్. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ గుడ్ ఫేత్, it requires two things: due care and attention. Clear sir? Hope I am clear. Harbor. What bar? Harbor. Clear sir? 52A. Chapter number 2 పేరేంటి? ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి? This is last section for which chapter? Clear? Let me read this section for you, then we are done. Okay sir, నేను చెప్తాను ఫస్ట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సార్. ఓకే, మా వైఫ్ దగ్గరికి వెళ్తాను ఫస్ట్. షీఈ్ మై వైఫ్ సార్. వదిలేండి సార్, మీరు ఎక్కువ అఫెండ్ అయిపోతున్నారు. వేరే వాళ్ళని ఎగ్జాంపుల్గా వైఫ్గా తీసుకున్నాం. సరే ఇప్పుడు మీరు వైఫ్ సార్ నాకు, ఓకేనా? బ్లాక్ మ్యాచింగ్ నో సార్, వైఫ్ అనుకోండి. ఓకే సార్, నేను క్రైమ్ చేసి వచ్చినా సార్. షీఈ్ మై వైఫ్ అని నేను ఇంటికి వెళ్ళి అన్నం అడుగుతున్నా.
ప్లీజ్ అన్నం పెట్టు, మస్తు ఆకలిస్తుంది, చాలా దూరం నుంచి పారిపోయి వచ్చిన, హెల్ప్ చేయని అడుగుతున్నా. తిండి పెడుతుంది కదా సార్? పెడుతుందా పెట్టదా? దో ఐఎమ్ క్రిమినల్, నేను చండాల పోడిని, దరిద్ర పోడిని, ఏమైనా కానివ్వండి, అరే బిచ్చగాడు అన్నట్టన్నా పెడుతుంది కదా, తిండి అయితే పెడుతుంది కదా. దాని తర్వాత ఏం చేస్తుందో పక్కన పెట్టండి, తిండి అయితే పెడుతుంది కదా. దాని తర్వాత కొడుతుందో తిడుతుందో మీరు ఏమేమో ఊహించుకోకండి సార్. తిండి పెడుతుంది సార్, నాకు మంచిగా క్లోత్స్ ఇచ్చింది, స్నానం చేసుకో ప్రశాంతంగా, ఆ రూమ్లో పోయి దాక్కో అని చెప్పింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు, నేను ఎవరిని సార్? క్రిమినల్. వైఫ్ సార్, హెల్ప్ చేయవచ్చా నాకు? వైఫ్ అయితే ఏంటి చెయ్యాలా? నా వైఫ్ సార్, వాట్ సార్? మా వైఫ్ సార్, నా వైఫ్ స్పెషల్ అపీరియన్స్ సార్, బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ మ్యాచింగ్. వాట్ నాన్సెన్స్ యు ఆర్ స్పీకింగ్? హౌ యూ కెన్ సే లైక్ దిస్? మై వైఫ్ సార్, నేను పెళ్లి చేసుకున్నా కష్టపడి, అంతా తిండి బట్ట అక్కడ ఉన్నాయని నాయే, నాకే తిండి పెట్టదా? అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఎగ్జాంపుల్ యూ అండర్స్టూడ్ రైట్? ఈ సార్ ఏం చెప్పారంటే ఎవరి వైఫ్ అయితే ఏంటి సార్ పెట్టకూడదు, రైట్? ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. క్లియర్ సార్? సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, హీఈస్ మై డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్ సార్. మేము ఎప్పుడప్పుడు గోవాకి వెళ్ళి చిల్ అవుతుంటాం సార్, అప్పుడప్పుడు మాల్దీవ్స్కి వెళ్తాం, ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తాం, రైట్ సార్? వేరేలాగా ఊహించుకోకండి సార్, హీఈస్ రియల్లీ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్. ఓకే, సో నేను జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాను ఫరారయ్యి, అరే మామ ప్లీజ్ రా, నాకు హెల్ప్ చేయరా, కార్ తీసుకుని రా అర్జెంటుగా అని చెప్పా. మనోడు క్వశ్చనే అడగలేదు, ఎక్కడ ఎంత టైంలో రావాలి చెప్పన్నాడు. ఇమ్మీడియట్గా కార్ తీసుకొని 100 స్పీడ్లో, జెట్ స్పీడ్లో వచ్చాడు, పిక్ తీసుకున్నాడు, సేఫ్ ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళాడు, డ్రాప్ చేశాడు, ఒక 2 లక్షల డబ్బులు పెట్టాడు చేతిలో. నీ దగ్గర ఉండవు కదరా, పెట్టుకో. మనోడు మస్తు రిచ్ పార్టీ, 2 లక్షలు పెట్టుకోరా, ఎక్కువ కావాలని నాకు చెప్పు, అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేపిస్తా, నీ అకౌంట్ చెప్పకు, పక్కనోడు అకౌంట్ చెప్పు, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. పైసలు ఇచ్చిండు, డబ్బులు ఇచ్చిండు, బట్టలు ఇచ్చిండు, అన్ని ఇచ్చిండు సార్. వాట్ ఎవర్ యూ నేమ్ ఇట్ అన్నీ ఇచ్చిండు. కొన్ని సిగరెట్ ప్యాకెట్లు కూడా ఇచ్చిండు, మందు బాటలు కూడా ఇచ్చిండు. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ డన్, రైట్? క్లియర్? ఇంత తప్పు చేసినట్టేనా? ఎవడు ఫ్రెండ్ అయితే ఏంటి సార్? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? నౌ 2 examples I'll show you there sir. You find the answer and you do let me know, right sir? I'll read it for you. Sir కొంచెం అట లెఫ్ట్ టర్నింగ్ ఇస్తారు సార్ ప్లీజ్, కొంచెం రైట్ టర్నింగ్ ఇవ్వండి సార్. ఈయన ఫేస్ చూసుకున్నారా సార్? ఎవరి వైఫ్ అయితే ఏంటి, రైట్ సార్? Except in section number 157 and in section number 130, in the case in which the harbor is given by the of the person harbored. The word harbor includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means of conveyance, or the assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this section, or not to evade apprehension. Except, what is this except? My wife can serve me the food. Na wife ra bhai, simple. Clear or not? ఎవరి వైఫ్ అయినా వైఫే సార్, నథింగ్ రాంగ్, రైట్? అలానే పక్కనోడు వైఫ్తో హెల్ప్ అడగండి, అప్లై కాదు, మీ వైఫ్నే అడగాలి. క్లియర్ సార్? స్టార్టింగ్ ఎక్సెప్ట్ అని పెట్టాడు సార్ వాడు, దట్స్ వై ఐమ్ టెలింగ్. అండ్ దిస్ పర్సన్ సార్, నేను క్రిమినల్ని, నేను బయటికి పరారై వచ్చిన, హీ హెల్ప్డ్ మీ సార్. ఈయన నా ఎగ్జాంపుల్లో హీ హెల్ప్డ్ మీ విత్ వాట్ సార్? మస్తు పైసలు ఇచ్చిండా లేదా? మందు బట్టలు పెట్టలేదా? ఓకే, బట్టలు ఇచ్చాడు, ఇల్లు షెల్టర్ ఇచ్చాడు, గన్ను కూడా ఇచ్చాడు సేఫ్టీ కోసం, కార్లో వచ్చి పిక్ చేసుకున్నాడు, బైక్ కూడా ఇచ్చాడు తిరగడానికి. ఏం చేస్తారు లోపలికి? హీ ఈజ్ నాట్ మై వైఫ్ నో ఇన్ మై ఎగ్జాంపుల్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో హార్బర్ అంటే హెల్ప్ చేయటమే, బట్ ఇన్ వాట్ సెన్స్? క్రిమినల్గా చేస్తున్నారు మీరు. ఇప్పుడు నేను మీ ఫ్రెండ్ అనుకోండి సార్, మీరు నాకు హెల్ప్ చేస్తే నో ప్రాబ్లం, బట్ ఐ షుడ్ నాట్ బి ద క్రిమినల్. క్లియర్ సార్? నేను ఏదైనా అఫెన్స్ చేసి ఉండకూడదు, నాకు మీరు హెల్ప్ చేయకూడదు, నేను జైలు నుంచే పారిపోవాలి రావాలని రూల్ ఏం లేదు. ఇప్పుడే మర్డర్ చేసినా మావాడికి చెప్పినా వాడు వచ్చి హెల్ప్ చేసిండు. హార్బర్ ఆర్ నాట్? That he is helping me in some or other manner. He is giving me cash, he is giving me clothes, he is giving me gun, he is giving me bike, he is giving me shelter, he is giving me some or other thing. He is helping me or not? Mama help chesta annadu, phone పెట్టేసి రావట్లేదు. హార్బరా?
నో చెప్పలేడు కాబట్టి అలవాట్లేదు మనవాడికి, ఎప్పుడు ఎస్ చెప్తాడు కాబట్టి ఓకే మామ అన్నాడు. ఫోన్ పెట్టేసి గుర్తుకొచ్చినారు, మర్డర్ చేసింది కదా వద్దురా పోయి వీడి జోలికైతే నేను పోను, ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి కూర్చున్నాడు. హార్బర్ చేసినట్టేనా? క్లియర్? హార్బర్ డెఫినేషన్ ఇస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ యూ డూ హ్యావ్? బట్ మై వైఫ్ క్యాన్ డూ నో. మా వైఫ్ మర్డర్ చేసి వచ్చింది అనుకోండి, ఐ క్యాన్ డూ నో. క్లియర్? నో పేరెంట్స్, ఓన్లీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. దిస్ ఈజ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. నో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆల్సో సార్. సార్ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు మై వైఫ్ సార్. నో సార్. క్లియర్ సార్? ఫ్యూచర్లో వాడు చెప్పాడు నాకు, నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయితే నాకే ఈక్వల్, అసలు వైఫ్ కన్నా తక్కువ కాదు ఎక్కడ కూడా, కుదరదు సార్. ఓకే? లేకపోతే ఈరోజు మర్డర్ చేసి ఈ ఎక్సెప్షన్లో ఫాలో అవడానికి రేపు పెళ్లి చేసుకున్నాను అనుకోండి, కుదరదు సార్. క్లియర్ సార్? మర్డర్ చేసే ముందర పెళ్ళాం ఉండాలి, మర్డర్ చేసిన తర్వాత పెళ్ళాం కాదు. క్లియర్ సార్? ఈమెను తప్పించడానికి లైక్ సారీ ఐ డోంట్ మీన్ దట్. బై సపోజ్ వేరే ఉన్నారు సార్ కపుల్స్, జస్ట్ ఆమెను తప్పించడానికి, ఆమె కూడా మర్డర్లో భాగీదారులే, కాకపోతే ఆమెను తప్పించడానికి ఇఫ్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఆ ప్లానింగ్ కోసం చేయకండి మీరు. హార్బర్లో అయితే మనం పడకూడదు కదా అలా చేయకండి. ఓకే? క్లియర్? 52A క్లోజ్డ్. చాప్టర్ నంబర్ 3 చెప్పని ఈరోజు, డోంట్ వరీ. నౌ వాట్ యూ షుడ్ రైట్ సార్? రాయాలి కదా సార్, రాయకపోతే కుదరదుగా. I should show, no? One second. బేరాక్ తెచ్చుకున్నారా ఈరోజు? ఎవరెవరు తెచ్చుకోలేదో చేయలేపండి. 1 2 3 4 5. ఇంకా ఎవరైనా? ఇంకెవరున్నారు? అందరు తెచ్చుకున్నారు మిగతా వాళ్ళు? ప్లీజ్ స్టార్ట్ షేరింగ్. ఓకే? ఈ రోజు కోసం షేర్ చేసుకోండి. 99% మీకు అవసరం రాదు, ఎందుకంటే మీరు ఫోన్లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అందరి దగ్గర ఫోన్ అయితే ఉంది కదా? ఎవరి దగ్గర ఫోన్ లేదా? అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా మన బ్యాచ్లో? అందరి దగ్గర ఉందా? 2 ఫోన్లు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయా? ఉంటాయి సార్. వెరీ మచ్ క్లియర్ సార్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ హౌ మెనీ పేజెస్? మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ పెడతాం. 5 తీసేన ఆప్షన్లో 10 15 20. 20 మేడం. 15 10 కన్నా తక్కువ అయితే మన దగ్గర ఆప్షనే లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్తారు, ఏబిసిడి ఆప్షన్ ఇస్తే ఈ అని మీరు పెట్టుకొని వస్తారా? ఏంది? లేదు కదా. యూ షుడ్ రైట్ నో. But see, anyhow, if you are writing 30 pages as well, but still you are going to write only 10 pages only. I'll tell you how. First page is there. Try to understand whatever I am saying, very much clear and should be very neat and clean, right sir? My words chala matter aithe sir, vinandi proper ga. Section number 1 మీద క్వశ్చన్ ఉంది కదా సార్, వాట్ యూ షుడ్ డూ. సెక్షన్ నెంబర్ కింద ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో సెక్షన్ గురించి చెప్తారు కదా, అది రాయాలి. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఎంసీక్యూ కూడా రాయాలి. సెక్షన్ రాయాలి, దాని కింద మెయిన్స్ క్వశ్చన్ కూడా రాయాలి. రైట్? క్లియర్? am I audible? ఎనీ డౌట్? సో ఎన్ని పేజెస్ రాస్తాం అది కదా పాయింట్. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ఓకే 10 పేజెస్ వరకు 52A వరకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో హార్డ్లీ 4 పేజెస్లో అయిపోతుంది. 4 to 5 పేజెస్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్. రైట్ సార్? హార్బర్ వరకు నేను చెప్పింది క్లారిటీగా ఉందా సార్ మీకు? హార్బర్ వరకు ఏదైనా సెక్షన్ మీద క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి సార్, ఆ సెక్షన్ మొత్తం రాయాలి, క్వశ్చన్ రాయాలి క్లారిటీగా. క్లియర్? సెక్షన్ మొత్తం రాయాలి. ఐ మీన్ మై వర్డ్స్. బేరాక్లో చూడండి, సెక్షన్ మొత్తం రాయాల్సిందే.